A very good morning and welcome to the ACE Capital Grounds. It's day number 2 of Blaze 2025 organized by Imperial College Colombo. We are moments away from starting off the commercial end of the tournament. It's semi-final number 1. We have NIBM versus Imperial College Colombo, which is set to be a thrilling encounter. We are a couple of minutes away from beginning today's proceedings due to adverse weather conditions from last night. There will be a few minutes delay. Nevertheless, ThePapare will bring you live action from the ACE Capital Grounds. Just a quick update on how the tournament progressed so far. We had match number 1 in Group C. We had UCL taking on Imperial College Kandy, where Imperial College Kandy convincingly beat UCL by scoring 127 runs for just the loss of 2 wickets, and UCL only managed to score just 74 runs. And then we had Group D matchup with Imperial College Colombo, qualified semi-finalist versus ACBT. Yeah, the dominating bowling performance of Imperial College Colombo just managed to keep ACBT for just a mere 38 runs in a T10 tournament, which is absolutely dominating performance. As in match number 3, we had another Group C matchup. We had Apit versus UCL, where Apit yet again scored 127 runs, where UCL only managed to score 70, and that was their final game. Match number 4, we had a Group D. We had Imperial College Colombo versus Slit Kandy. Imperial College battered themselves to the victors as they scored 145 runs for the loss of just 1 wicket, where Slit Kandy only managed to accumulate 51 runs on their own. In match number 5, we had Apit versus Imperial Kandy, where Apit scored batting first 68 runs for the loss of 5 wickets, and Imperial Kandy convincingly winning that match, just 69 runs scored within 3.5 overs, which is quite the stellar performance. And final game for yesterday, we had another Group D match. We had Slit Kandy versus ACBT, where Slit Kandy scored 78 runs, the loss of 3 wickets, and ACBT marching way into the semi-finals with 80 runs without losing any wicket in the matter of just 5.5 overs. So today we have, as I mentioned before, semi-final number 1, NIBM versus Imperial College Colombo to kick things off, and followed by semi-final number 2, ECU versus Imperial Kandy. ECU is favored to be the champions of Blaze, but nevertheless, that's something everyone is waiting to witness. And we'll bring you back the live action on the other end. We'll take a quick commercial break and bring you the live action of Blaze 2025. Stay tuned for semi-final number 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Ivan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App, and thepapare.com. Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare. The Papare. Just a little bit of...
සාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Ivan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com.
Just a little bit of. The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Just a little bit of. පිටිපත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On ThePapare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව The Papare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Yes, welcome back to Blaze 2025. We have first semi-final NIBM versus Imperial College Colombo. We are coming to you live from Ace Capital Grounds. It's day number 2 of Blaze 2025, organized by Imperial College Colombo. Alongside me with is Atif, and we have Rajiv Virusingha on the other side with the pitch report. Good morning all, it's another beautiful day in Colombo. We had some rain in the morning, but looks a beautiful sky out here, and the sun is blazing. So talking about the ground, it's 60 yards all around, but there could be a little bit of heavy on the outfield because of the morning rain. Coming back to the wicket, this wicket has been used yesterday also for the group games, and today we are using the same wicket for the knockout games as well. But talking about the scores yesterday, there have been some big scores as some low scores also, but on this wicket, the early morning, there could be some moisture, but it's a very hard wicket, and there could be some turn latter part of the day as well, because it's the second day on the same wicket. What I think is, because of the conditions, the outfield is a little damp, I think the captains will win the toss and bowl first on this wicket and chase it down. Yes, now you've heard the pitch report from our expert Rajiv Virusingha, and we had the toss been taken a few minutes before we just had the toss, and the news as it Imperial College won the toss and they elected to bowl first, which is definitely a bold move by Imperial College Colombo. You can see the teams are just preparing themselves with the warm-up routines. And it's Ayash Harshana, the premier left-arm spinner for Imperial Colombo, starting off the proceedings. He has got a good record in the shortest format, Denon, and hope to see him shine in this tournament. A bit flighted delivery and nicely played towards the long on fieldsman. Just a simple start to get some nerves off their shoulders. It's a wild hike by Sadit,
just for a single. Still, the batters aren't getting the perfect timing. With what Rajiv said was the pitch was a bit damp and the moisture was left on it, and they might have to settle down a bit before going for those nasty blows. And as I was speaking, it was a beautifully bowled delivery by Ayesh, bowling across the batter, coming left arm round the wickets, using that shine of the ball and beating the batsman's outside edge. Superb bowling. Close one there, survived by Umesh. Nevertheless, guided onto the onside for a single. A very decent start by Ayesh Harshana, keeping things quiet from one end. A bit short and pulled away nicely. It's the first boundary of the game. Imperial College. Beg your pardon, it's NIBM. Let's have a look at it again. A touch shot and pounce on it like a flash. And it's end of the first over. NIBM 8 for the loss. 8 for no loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Now we're back live. Tick outside edge. Sneaks in a single, but no room for a second. The new bowler is Sadisha Rajapaksha, former under-19 representative and former royalist, currently playing for SSC. As I said before, Imperial College have some stars in their lineup, and it's a reverse sweep. Didn't get the proper connection and they scamper for a single. Good intent shown, but the execution is not at the right point. So definitely after if Umesh bringing out the fancy shots early morning. I mean, there is no time to settle here in this T10 format. So go in and start to drop kick balls from the beginning itself. Vital that Sajisha controls his line and length, otherwise he will be punished in this wicket. As I said before, hammered away down the ground for a single. Yeah, even though it was a bit short because of the dampness of the wicket, the ball stuck in and it didn't come quite nicely to the batter. Nevertheless, just a single off it. And the shout, decent over so far by Sadisha, keeping things quiet, and I expect the batter to go after this delivery. And now he takes the safe option and scampered for a single, and that's 2 overs done. NIBM 13 for no loss.
we're back against the third and final power play over. So Shalaka begins the things off, another right arm off. And interesting initiative in this tournament. We have a special pick ball over where the batting team can decide in their 10 overs which one to pounce on that opportunity, and whatever runs scored is doubled, and the wicket is fallen. Team's cumulative score, and a very well bowled there. That was the quicker one by Shalaka Bandara. The batsman got bamboozled and he hits the target and gets his man. Shalaka Bandara strikes for Imperial Colombo. Here's the replay, and it's the arm ball going with his arm and beautifully bowled. Sadith was not expecting that. I suppose the rushed on him, and it was too late. And Sadith Ratnayaka departs for just a mere 8 runs with that 6 balls he faced. NIBM a bit a tough spot here in the first semi-final, where Imperial College Colombo have definitely kept these batsmen quiet in the power play overs, and we'll be back with a quick commercial break. Tarindu Gamage, the new batter for NIBM. Again, a shortest and quicker delivery by Shalaka Bandara. It's not the usual approach we see in a T10 game normally employed by the batters. They have decided to play it safe rather than going after the bowling, and there's a shout and he's given plumb in front. Shalaka Bandara strikes again. This is great bowling by Shalaka Bandara, keeping it within the stumps, within the 9 inches. This is superb bowling. Yes, and Tarandu departs for a duck. And NIBM now 14 for 2 wickets. 2 balls just left off their power play, and not looking the brightest of days for them in this semi-final. Let's take a quick replay. As you can see, Plum right in front did not read that well, and nowhere close to the ball. So Tarindu departs, and Imperial Colombo definitely on top as far as this match is concerned. And it's NIBM 14 for the loss of 2 wickets. The new batsman in Chenula Fernando. Here's the replay of the previous delivery. It's struck right in front, but the batter might argue whether it hit outside the off stump. Nevertheless, the umpire's decision is the final decision, and short delivery hit straight to the short square leg fieldsman. Just Shalaka Bandara causing havoc the moment for NIBM, and courtesy of that last wicket, we have Chenula Fernando in the crease. Umesh.
paddle swept straight to the short field fielder, and that's the first power play done for NIBM. NIBM 15 for the loss of 2 wickets. Imperial Blaze 2025 ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ NIBM කණ්ඩායම සහ Imperial Colombo කණ්ඩායම අතර. අද දවසේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරේ Imperial Colombo කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගන්නේ. මේ වන විට තත්වය පන්දු වාර 3ක් අවසන් වන විට ලකුණු 15ට කඩලු 2යි NIBM කණ්ඩායම. දැසනම විස්තර විචාරක කතනේ මාත් සමගින් ආරුග ජයරංග සුබෝදෑසන. සුබදැසන පන්දු වාර 3යි ලකුණු 15යි කඩලු 2යි Imperial Colombo කණ්ඩායම පෙරමුණේ. මෙන්න මීළඟ කැඳවීම පවන් පතිරාජ. පවන් පතිරාජ පන්දියමෙන් කැඳවන රොයල් පාක් අන්තේ. දවසේ ඉක්මනින්ම කඩලු 2ක් දැවී ගිය තාරුක NIBM කණ්ඩායමේ සතිත් රත්නායක සහ තරිඳු ගමගේ දැවී ගිය ක්‍රීඩකින් දෙද ඩ්‍රයිව් කිරීම. ලොංග් ඔෆ් කලාපයට ස්ථානගත කිරීම. හතර සීමාව ආසන්නයේ යම්කිසි තෙතමනයක් තිබෙන නිසා පන්දුව ගමන් කිරීම තරම් වේගවත් නැහැ. අනිවාර්ය මුදෑසන වරුවේ තරමක වර්ෂාවක් පතිත වුණා මේ ප්‍රදේශයේ. ඉතින් අවට තන තීරුව තවමත් ඊට සහිතයි. ඒ නිසා බිම දිගේ පහරවල එල්ල කර හතරේ පහරවල ලබා ගැනීම තරම් පහසු නැහැ. ඒ වගේම මේ Imperial Colombo කණ්ඩායම සතුව සිටිනවා හොඳ පන්දුවේ බලෑනියා දේශීය තරඟ පිටියේ හොඳ ඉහළ අත්දැකීම් ඇති. නැවතත් පවන් පතිරාජ. කෙටි පන්දුවට ෆුල් කිරීම උඩ පන්දුව ලෙස යදී යන්නේ. නමුත් වාසනාවන්තයි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරටයි පන්දුව පත්වන්නේ. ඒ අතර වාරයේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. පවන් පන්දු යවමින් සිටින ක්‍රීඩකයා ඔමේෂ් සූදානම් පන්දු පිළිගෙන. ඉවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. T10 තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ අද දවසේදී අවසන් පූර්ව තරග දෙකක් මහා තරගයක් ඒ වගේම තෙවන ස්ථානයේ සඳහා තරගයක් පැවැත්වෙනවා. තවත් කෙටි පන්දුවක් පුල් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ වෙතත් පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ හරි ආකාරව. චෙන්වර් ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් ඔමේෂ් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. රත්පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. ලොං ඕන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරන අතරවාරයේ පවන් පතිරාජ යෝගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉගෙනමු ලැබූ ක්‍රීඩකෙක්. දේශීය තරඟ පිටියේ ඉහළ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයන් නැවතත් පන්දුව යොමු කරනවා. හොඳ පන්දුවක් වේගයක් සහිතයි. ඒ සමගින් නිමව දක්වනවා හතරවන පන්දු වාරය. NIBM කණ්ඩායම ලකුණු 18යි කඩලු 2යි. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch පන්දුවේ මේ නැවතත් පස්වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්ින් සිටින්නේ. මේ වන විට NIBM කණ්ඩායම ලකුණු 18යි කඩලු 2යි. නැවතත් ශාලක බණ්ඩාර කැඳවනවා. ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී කඩලු 2ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ශාලක බණ්ඩාර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරමින් පසු තර්ස්ටන් විද්‍යාලය එවැගේම ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම නියෝජනය ක්‍රීඩකයා. එවරත් ආසන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. ශාලක බණ්ඩාරේ තරම් වේගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පන්දුවේ. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් මේ තනතිරුව කියවමින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳ පන්දු යොමු කරමින් සිටින්නේ ශාලක බණ්ඩාර. පන්දු වාරයේ එක් පන්දුවයි ලකුණු 2යි කඩලු 2යි. පිටින් සෑහෙන එපිටින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ
ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ශාලක බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරා. ප්‍රථම පන්දුවාරයේම කඩලු දෙකක් ලබාගෙන ඒ පීඩනය එල්ල කිරීමට සමත් වුණා NIBM කණ්ඩායමට. කරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. දැවියාමක් ලෙසින් සටහන් කරනවා විනිශ්චයකාරතුමන් යනුව තෙවන කඩුල්ලයි බෙද වැටෙන්නේ. ශාලක බණ්ඩාර ක්‍රියාත්මක කරනවා සිය දෙවන පන්දුවාරයේදී තෙවන කඩුල්ල ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා NIBM කණ්ඩායමේ. දැවියන ක්‍රීඩකයා චෙන්ල ෆර්නාන්ඩෝ චෙන්ල උත්සාහ කරා ස්ලොක්ස් විපහරක් කැල්ල කිරීමට. නමුත් ඔහුගේ පාදයේ තිබුණේ සීමායරෙන් ඉවත හොඳ කඩලු රැකීමක් කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඒ අවසරයෙන් බිඳ වැටෙනවා තෙවන කඩුල්ල. දැවියන පිතිකරුවා චෙන්ල ෆර්නාන්ඩෝ චෙන්ල පන්දු 9කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 3ක් පමණ ලබා සිටින්නේ. ඒ අනුව NIBM කණ්ඩායම ලකුණු 18යි කඩලු 3යි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. පන්දුවාර 4යි පන්දු 3යි ලකුණු 18යි කඩලු 3යි. එතරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙවෙයි මේ විශේෂයෙන් පන්දුවාර 10 තරගයකට. කතානායකයා ශාලක බණ්ඩාර ලකුණු 2යි කඩලු 3යි. නැවතත් ශාලක සූදානම්. තරගයේ හිමිම ආරම්භයේ සිටම සිය පාලනයට නතු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා නව ක්‍රීඩකයා එඩ්වඩ් රොයිස්ටන්. වමත් පිතිකරු දැන් ශාලක සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. එක් ලකුණක් පහසුවේ. T10 තරගයක මේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව සෑහෙන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ලකුණු 4.07ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යන්නේ. පෙර දැවියාම ස්ලොක්ස් විපහරට උත්සාහ කරේ. පන්දුව දවටා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ පිටේ. ඒ වගේම චෙනුල් සිටියේ සීමාවෙන් ඉවත. නැවතත් ශාලක. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉක්මන් ලකුණක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දුව කඩුල්ලේ දැවටුණා නම් බොහෝ විට ඔමේස්ගේ නිමත් නිමාමිනට තිබුණා. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20 රැඳී තිබෙන්නේ. ක්‍රියාත්මක මෙන් පවතින්නේ 5 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. තමත් ලකුණු 20ක් පමණයි. ඔවුන්ට දැවැන්ත පහරවල් අවශ්‍යයි. ලකුණු 4 6 පහරවල් විශේෂම කාරණේතාරු කර 4 පහරවල් ලබා ගැනීමට සෑහෙන අපහසුයි. අර තෙතමනේ නිසා 4 සීමාව ආසන්නේ. විශාල පහරවල් වලට තමයි උත්සාහ කර යුත්තේ. ඒ වගේම මේ වගේ පීඩනයක් කින දෙන පන්දු යැවීම. අපිට පන්දුවට පහරක් කැල්ල කරනවා. නමුත් ඊතරම් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් පමණයි එක්වන්නේ ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 21 වන ලකුණ පන්දුවාර 5ක නිමාව ලකුණු 21යි කඩලු 3යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවාර 5යි ලකුණු 21යි කඩලු 3යි. නොතව ක්‍රීඩා කරනවා ඔමේෂ්. පන්දු 11යි ලකුණු 8යි. එඩ්වඩ් පන්දු 2යි ලකුණු 2යි. ලසිත ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තවමත් පන්දු 5 ලකුණු දල් ලකුණු වේගය ලකුණු 5කට අඩුවෙන් තමයි රඳවාගෙන යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මොහු මෙම පන්දුවාර 5ේදී ප්‍රහාරය දියත් කිරීම ආරම්භ කර යුතුයි. නමුත් පහසු නෑ. අපි උදෑසන වරුවේ දුටුවා තන තීරුව ඉතාමත් මන්දගාමී තන තීරුවක් තිබෙන. ඉතින් කණ්ඩායමට හැකියාවක් තිබෙනවනේ ලකුණු 80ක් 90ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මේ ඉනිම ගොඩනගන්න. මොකද ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 5ක් තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ ලකුණු පූර්ව. ලකුණු 80ක 90ක් කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රබල ලකුණු තත්ත්වයක් අර ලබා ගැනීමේදී ඉතාමත් අපහසු වන්නේ පිංක් බෝල් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමයි ආරම්භ කරන්නේ. මෙම T10 තරග වලියේදී මෙම පන්දුවාරයේ පිළිබඳව වඩාත් සැලකිලිමත් වී යුතුයි.
පිටිකරන යෙදෙන කණ්ඩායමට ඕනෑම අවස්ථාවක තිබෙනවා මේ පින්ක් බෝල් පන්දුවාරය ලබා ගැනීමට. මෙහිදී ඔබ ලබා ගන්නා සෑම ලකුණක්ම දෙගුණ වී ලකුණු පුවරුවට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම දැවී යාමක් සිදු වුවහොත් ලකුණු 5ක් අහිමි වෙනවා. මෙයයි මා සඳහන් කර පන්දුවාරය මෙන්න අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා පිටිකරුවන්ට දෑත් දිගු කරන්න. අයශාසන හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. තීරණාත්මක පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවන්නේ ආයේෂ් හර්ෂණ. පවන් පතිරාජ වෙනුවට ඔහු කැඳවන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා විසින්. මේකවත් පහරක් ස්ථානගත කිරීම ත්‍රිසීම වාසන්නයේදී රැක ගන්න අතරවාරයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 4ක් ලකුණු 2ක් තමයි ලබා ගන්න. හැබැයි දෙගුණ වෙනවා ඔබ ලබා ගන්න සෑම ලකුණක්. මේ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. තවත් පන්දු 4ක් ඉතුරු වෙයි මේ පින්ක් බෝල් පන්දුවාරයේදී. ඇරස්ලක්ස් පාරක් කැලකන්නේ ලකුණු 6ක්. කියන්නේ ලකුණු 12ක්. යනවා පින්ක් බෝල් පන්දුවාරයේදී ලකුණු මේ වන විට 16ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා NIBM කණ්ඩායම විසින්. මේ තමයි චමත්කාරය මේ T10 තරගාවලියේ තවත් උණුසුම් වන්නට මේ නව නීතිය ඉතාමත් ඉවහල් වී තිබෙනවා දවසේදී. අයශාසන ඉතාමත් හොඳ පහරක් පන්දුවේ ගමන් මග හොඳින් අධ්‍යයනය කරමින් එල්ල කරා ලසිත. ඉතාමත් දුර්ලභ සිදුවීමක්. එක් පන්දුවකට ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. දැන් පීඩනය පන්දු යවන්නාට. පෙරපල්දිම ස්ථානගත කිරීම ලොන් ඕන් කලාපයටයි පන්දුව. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ ලකුණු 2 ලකුණු 4ක් බවට පත්වනවා මේ පින්ක් බෝල් පන්දුවාරය නිසා වේ. එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන එක් ලකුණ ලකුණු 2ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. පායින දෙසින් ස්ථානගත කිරීම. තවත් එක් ලකුණක්. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා පින්ක් බෝල් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. තරමක් පීඩනයක් තිබෙනවා පන්දු යවන්නටත් තාරුක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී. මොකද ඔහු ලබා දෙන සෑම ලකුණක්ම ලකුණු 2ක් වශයෙන් දෙගුණ වෙනවා. මෙන්න අවසන් පන්දුව. එවර දැවියාමක්. ඒ වගේම ලකුණු 5ක් අහිමි වෙනවා NIBM කණ්ඩායමේ. එම කඩුල්ලත් සමගින් මේ පින්ක් බෝල් පන්දුවාරය අපි පෙරත් සඳහන් කරා ඔබ ලබා ගන්නා සෑම කඩුල්ලකටම ලකුණු 5ක් ඒ කඩුල්ලත් සමගින් අහිමි වෙනවා. යනුව පහසු ස්ටම්ප් කිරීමක් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා ආයේෂ් හර්ෂණ විසින් අත්දැකීම් බහුල පන්දු යවන්නා. යනුව දැවියන පිටිකරුවා එඩ්වඩ්. එන පන්දුවාර 6ක් අවසන් ලකුණු 40. ලකුණු 41යි කඩලු 4යි පන්දුවාර 6ක් අවසන් වන විටදී ලසිත අපි සඳහන් කරා කඩුවක් දැවී ගියොත් ලකුණු 5ක් හිමි වෙනවා ප්‍රතිවාදීන්. ඉතින් මේ ලකුණු පූර්වෙන් ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඊළඟ ඉනිම ආරම්භ කරන විට ඔවුන් පන්දුවක් යැවීමටත් පෙර ලකුණු 5ක් සහිතවයි ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පන්දු යවලත් ලකුණු රැස් කිරීම හැකියාවක් තිබෙනවා. තරෙම එඩට් හොඳ පන්දුවාරයක් පෙර පන්දුවාරයේ ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගත්ත පිටිකරුවන් දෙන. නමුත් අවසන් පන්දුවේදී එඩ්වඩ් තරමක් අනුවන ක්‍රියාවක් කරා දෝ සිටිනවා. මොකද ඔහු එක් ලකුණක් ලබා ගත්තා නේ ලකුණු 2ක් වීමට තිබුණා. නමුත් ඔහු ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කිරීම නිසා ලකුණු 5ක් අනෙක් කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. යනුව ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායම මේ වන විට පන්දුවට පහර දීමට පෙර ලකුණු 5ක් තම ලකුණු පුවරුවට එක් කරගෙන අවසానයි මේ පින්ක් බෝල් පන්දුවාරයේ ලබාගත් කඩුල්ලත් සමගින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 7 වන පන්දුවාරයේදී. හොඳ පන්දුවක්. තරමයක වේගයක් සහිතයි පන්දුවේ. පිටිකරුවාට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව පිටිය දවසා ගැනීමට දැන් ඔමේෂ් පිටිකරුවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරුගෙන් තරම් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් පාද ලකුණක් එක්වනවා ලකුණු පුවරුවට එක්වන්නේ 42 වන ලකුණ.
පායිනට බරයි වර පන්දුව. පසින්දු ඔගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පසින්දු රත්නායක. විසින් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නන්දික. නවක පිතිකරු කඩුල්ලට පැමිණි එඩ්වර්ඩ් රොයිස්ටර්ගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුවයි ඔහු පිටියට පැමිණෙන්නේ. මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීම. ස්ට්‍රගවර්ස් කලාපයේ හරහා පන්දුව ගමන් කරන්නේ. පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. NIBM ලකුණු පුවරුවට උන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වන විට 6.63යි. යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් ලබාගත තාරුකාර පින්ක් බෝල් පන්දු වාරයේ. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔවුන් මේ ඉතිරිව තිබෙන පන්දු 21 තුළ උපරිම ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. පායනට බරයි පන්දුව. විශාල පහරකට උත්සාහය හැකියාවක් නැහැ පිටේ දවටා ගැනීමට. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම NIBM කණ්ඩායමට හොඳ පීඩනයක් කෙල්ල කරනවා. Imperial Colombo කණ්ඩායම විසින් මෙන්න මීළඟ පන්දුව වරත් ස්ථානගත කිරීම ලොන් ඕන් කලාපයටයි. එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 43 වෙනි ලකුණ. එම ලකුණ ඔමේස්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි. පන්දු 14කට මුහුණ දෙමින් අනෙක් අන්තයේ නන්දික පන්දු 3යි එක් ලකුණයි. ලක්ෂ රොමේෂ් පන්දු 14කින් ලකුණු 9ක එක් අන්තයක ඉනිම ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරනවා ඔහු ආරක්ෂ කරගනිමින් එක් අන්තයක. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දු වාර 3 තුලදී ඔහුට කුමක් කිරීමට හැකියාව ලැබේ. පසුදු රත්නායක පන්දුව කැලීම කඩුල්ලට යොමු වන්නේ අතර වාරයේ උමේස්ගේ කඩුල්ල හිමි වෙනවා. ලකුණු 9ක් ලබා තිබියදී බිඳ වැටෙන්නේ පස්සන කඩුල්ලෙන් NIBM කණ්ඩායම ලකුණු පූර්ව ලකුණු 43ක් තිබියදී. වෙනත් පුනරුපණය හැකියාවක් නැහැ පන්දුව පිත්තේ දවටා ගැනීමට පාද චලනයක් දැක ගැනීමට ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේ බිඳ වැටෙන ආපස්සන කඩුල්ල දැන්න දැවි යන පිතිකරුවා ඔමේස් පන්දු 15යි ලකුණු 9යි. So NIBM 43 for 5 after 7 overs. They've got 3 overs left. Anything over 70 to 80 because wicket seems to be a little slow on the side. Getting some turn as well. The heavy outfield because of the heavy rain in the morning. I think 70 to 80 runs would be ideal score to defend on this track. Because they see even to go cross-batting shots, it's not going to be easy because of the slowness of the wicket. Struck hard over the bowler's head. Just a single. So Denton, what do you think? What sort of a score that NIBM should impose to defend on this surface, as well as the outfield is a little heavy, but during the day if the sun is popping out, the outfield might be a little travelling on the faster sides. So that's edged, running for 2 runs. Yes, comfortably home. Yes, Rajiv, I think you need at least 70 to put some sort of pressure on the opposition when it takes of regards to the wicket and the outfield this morning. But nevertheless, NIBM definitely in the back foot. Just exceptional bowling by the Imperial College Colombo team has just outplayed the NIBM players. 46 for 5 end of 7 overs. Something you think is not the ideal position to be in. Nevertheless, we see some prolific names in the club arena who has played good cricket in college levels. Pawan Padiraja playing for CCC. Bowling his second over, failed to take a wicket yet, but he has kept it really tight. See now, 7.3 overs, it's just 45 deliveries on a format like this.
It's way below par. A very good delivery again with his leg spinners sliding through a quicker one. Overthrows. But no harm, just a single. I think all the bowlers have done quite well today. They kept a good, tight and brilliant line. And, we go. Tries to go for the big shot, misses it completely. And almost losing his wicket to a stumping. And it's just been that sort of day for the NIBM batters. Going for the big shots, but just not finding that connection. So end of the over. That's the 8th over being bowled. 2 overs left. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritty. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So 48 for 5 after 8 overs, 2 overs left. We saw the pink ball over, 20 runs being scored, but 1 wicket falling, and that 5 runs being deducted. But it won't affect the score. But 5 runs will be added as a penalty when Imperial College Colombo, when they started to bat in their run chase. Sadis Rajapaksa, former Royalist, Royal captain, playing for SSC now. Getting some turn. Have you seen any fast bowlers on this track? I don't think so far yet. Spinners been introduced throughout these. This is the 9th over being bowled. This is Imperial College opting with spin, which has the work for them, Rajiv. I mean, I don't think they're looking for anything else other than this position. Yeah, interesting that there has not been a seam-up delivery over yet. Spinners been continuing to bowl throughout on the slower surface. I think that's a good option by the skipper, Sanket, because they've got plenty in his armory. A lot of spinners. That's uppish played just over extra cover. Just another single. So probably the day goes by, we might see the outfield a little on the travelling, because if we can get more sun out here, it will be dried out the outfield. It's very heavy, very slow as well. See, the ball is not travelling at all. So after 9 overs done, just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. So 51 for 5 after 9 overs. So we will get through the scorebar very soon because of that double run over, that pink ball over. You know, every run being scored, it can be added twice onto each and every run that they score. So the last over, they need plenty. They are very below par on a T10 encounter. First ball, dot ball. NIBM definitely have not battered themselves to their standard in this first semi-final. In other words, we had Imperial College just absolutely giving no room whatsoever for the NIBM batters. Yeah, the thing is, when you chase it down, it's not going to be easy. You won't get any boundaries scored.
You need to get singles as much as you can. See, another single. So score moves to 52 now. There's 4 balls left. I would reckon anything on a heavy outfield like this, at least 70 to 75 runs will be ideal, because you need to go over the boundary lines, get boundaries, because it's very, very slow. That's officially played. Just another single. There you go. Now the scoreboard is down. So 53 after 9.3 overs. Just 3 balls left. Pasindu has bowled 1.3 overs, just 4 runs. Picked up 1 wicket. Impressive. See, they're dealing with just singles. It's very hard to get boundaries on this track. The outfield especially. Final 2 deliveries, I suppose. Here we go. Big shot on the offside. And out. Easy catch for Shalaka down there at short third. So Pasidhu picking up his 2nd wicket. So 54. Should be 54 for 6 now. There's 1 ball remaining in the innings. I would reckon that the skipper bowling first. I think the bowlers have done a tremendous job. I know it's a very heavy outfield. See a lot of dampness. There's a lot of puddles out there. So Umesh Maldenia, he got out for 60 runs facing 25 deliveries. NIBM 54 for the loss of 6 wickets. So 54 for 6 it should be. There's 1 ball left in the over. We go the final ball. Only gets a single off that ball as well. So it's 55 runs NIBM for the loss of 6 wickets, and that's the end of their allocated 10 overs. Not the ideal score, I'd say, but nevertheless, the wicket is looking a bit challenging for the batters. So I'm sure the Imperial College Colombo batters will also find it a bit difficult, but could say there is not much of a scoreboard pressure. Yeah, indeed. This is just below 6 runs per over, so you get 6 singles, you get there. But on and off, if you get a boundary or 2, definitely you're not going to get 4 runs boundaries all on the ground because of the heavy outfield and the dampness and the puddles around the outfield area, especially closer to the boundary lines. But if you get a few sixers, definitely get right on top of the ball and just get going with a couple of boundaries, like 2 sixes at least, and then chase it down with singles. I think Imperial College Colombo should go past home with that run chase of 56 runs. But a heavy sky again with some clouds covering in. So the batting card for NIBM, Tarindu got out for a duck, and Sadith 8, Umesh 13, Chenula 3, Edward 11. So 2 batters only getting to double figures, and Nandika 1, Johan not out on 3, Hoshada 1. So the highest score on this batting card is the extras. There's 15 extras in their 10 overs. NIBM just got 55 runs with a loss of 6 wickets. And the bowling card for Imperial College, the star Shalaka with 3 wickets for just 5 runs, and followed by Pasindu with 2 for another 5. Is really economical bowling, and the most expensive bowler in my surprise is Ayesh, just 18 runs. Nevertheless, all these bowlers bowled exceptionally well, restricting the NIBM batters just 55 runs. I'd say they have played the Imperial College team to winning terms. Yeah, the fall of wickets, the first one was at 14 and the second was 14 as well. So
Same over there with 2 wickets falling off, and the third one is 18, fourth 41, 45 with the fifth one, and the last wicket falling in the last over at the score when the score is at 53. So extras, 15 extras, 10 overs, 55 for 6. So Dylan, there's a stat. There was only one boundary, 1 4 and 1 6. I think that is one of the boundaries, and 1 6 only. So how can you get a score? That was a brilliant delivery. They followed the first wicket. So completely outplaying that ball, went very low. That was a nice delivery, stump to stump. That was the stump. Susalaka picking up 3 wickets. So that's I think the second boundary, which was a 6. So got 12 runs on that extra. 6 runs being the pink ball power play over, the batting power play over, which is been the advantage for the only over that they got runs is 20 runs in that over, because it came double. They scored 10 runs, but it could be -5 when they come into bat. The Imperial College Colombo boys will have 5 runs on board when they start to bat. So we will be back shortly for the run chase of Imperial College Colombo. Just a little bit of... Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Just a little bit of...
සාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. And we are back with the live action Imperial Blaze 2025. It's the semi-final one in the cricket edition, and we are with the run chase where Imperial Colombo has got a target of 56, beg your pardon. Yes, after a brilliant bowling performance by the Imperial Colombo bowlers, just a quick recap on what just went on. Only two batters rolling up to double figures, Umesh and Edward. So that's just sums up the day for NIBM. But nevertheless, we have a run chase on our hands. 55, just chasing 56 with that pink ball energized over initiative up for grabs. Just they could even do it in just a couple of overs. Abif. And just moments away from beginning the second innings. And it's Kunchana Pereira for NIBM to start off the proceedings. It starts off with a wide, giving the ball somewhere and trying to extract some purchase off the wicket. As we saw in the first innings, it wasn't the easiest wickets to bat on. It's very damp and really slow. If you give somewhere, you can extract a bit of spin, and again throwing it wide off, and there's
a dangerous incident. It's almost unimaginable accident, but nevertheless, both players are fine, and Imperial College on the board. He hasn't worn his cricket boots. He's wearing his decks. It's not the most ideal thing to do in these kind of conditions with the damp surfaces and a slightly wet outfield. Yes, Imperial College starting off with that 5 runs for them, courtesy of that wicket in the energized over. And 9 runs already. Yeah, it's a really interesting initiative taken by the Imperial College organizing committee, bringing on that penalty 5 runs with a fall of wicket in that pink ball over. Not only favouring the batters with the runs being doubled, it has benefited the bowlers as well. Yeah, keeping it 50-50 so that not just the batting team will take something out of it. So I mean, you could definitely assume that the Imperial College Colombo batters will have just an easy nonchalant approach today. Just a couple of singles will do it. With all the mayhem in the middle, we just forgot to mention or talk about the batters in the middle. It's Binara Sanket, the skipper of Imperial College, and Timira Malshan, 2 experienced campaigners and seasoned cricketers, I'd say. Binara Sanket has got a good record behind himself, and Timira Malshan as well. Both are good seasoned campaigners in the club's circuit. Kunchana Pereira keeping it really tight, and it's the end of the first over. Imperial College Colombo 11 for no loss. Imperial Canadian bowling first. Just the second over about to begin. It's Imperial College 11 runs on the board. Requires just a 5-run run rate, which is less than run a ball. So should be easy work for the Imperial College lads. And it's Tarandu Gamage, skipper of NIBM College, has taken the new ball from the pavilion end. Not the easiest target to defend in a T10 encounter, but nevertheless a bit short and punched away to the long on fieldsman. I mean, in terms of defending this score that they have set, they do have the assistance from the pitch and the outfield. So if they manage their resources, they could definitely challenge these Imperial College batsmen. A few dot balls here and there, cutting those 2s to 1s and building up some sort of mental pressure would force the Imperial College batters to do something they'd regret. Yes, definitely, with the assistance in the wicket and the slowness of the surface will definitely
help the bowlers. And as we speak, that's beautifully cut away by Timira Malshan for the first boundary for Imperial College. Tarandu Gamage bowling it touch short and he pounced all over it and beautifully picked his gap. The short and wide definitely not helping himself there. Tarindu, the batsman pouncing on it on that weak delivery by Tarindu. So Winner scoring the first boundary for Imperial College. Beg your pardon, it's Timira. Again a bit short and an easy single for the batter. Straight to the fielder in that instance. Slowly and steadily, the Imperial College batters have now played themselves in. Just 3 overs of a power play in this T10 format. By the looks of things, the wicket has not been settled yet. It's wet and has the moisture underneath it. The ball is not yet coming to the batter as he expects, and another short delivery pulls hard to the deep mid-wicket region. Big shot attempted. Not the outfield not aiding his cause of earning a boundary in that instance, but nevertheless. And flight and delivery and beautifully played by Timira Malshan, going inside out, and umpire is still not sure, and it's a 6. There's a confirmation. Timira Malshan going inside out. It's wonderfully executed as we take a look at the replay here. Boom, straight away. Nothing's going to stop that ball from going for a 6. One of the hardest strokes in the book to execute, and in this kind of surface, it's even tougher. And Timira Malshan, I suppose Tarindu is finding a bit difficult to grip the ball as well. Yeah, with all the short deliveries, the ball was in the outfield for the most of the parts in the over, and yet again it's a full toss. And it's 25 runs at the end of 2 overs. Just a little bit of ඉහලින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Just required run rate has dropped below 4 runs now. It's just 3.88. It's Kunchana to continue things from the lake end. Kunchana really kept things quiet in the first over, and Timira Malshan looking for a hike over the cow corner region and didn't get his timing correct. Same thing happened for the NIBM batters as well. They just couldn't connect. I mean, the ball wasn't coming onto the bat, so they just couldn't connect those shots. But here we go. This time around, finds bat to ball and driven past through the covers. And as the outfield is just so damp and wet, ball just didn't throttle along to the boundary. Nevertheless, sneaks in a double. This outfield is not doing justice for these batters. The batters playing their heart out, and the outfield is really, really slow and really damp. No value for their shots. So hoping a bit of sunlight on this outfield, and hopefully it will dry things up and make it interesting. And a big shot straight off towards the pavilion. Massive 6 by Timira Malshan. It's not good bowling and not good captaincy as well, because with the mid-off fieldsman up in the circle and Kunchana
bowling that slow. It's not the best options with the left hand is batting and the ball is coming into him. It's not straight good. into the arc, yeah? Yeah. I mean, 33 runs, 2.3 overs, 24 runs needed of the 45 balls. Imperial College very well set off to the finals. Now it's Imperial's game to lose. And should be a walk in the park for the Imperial batters from now on. Just the way they are striking the ball, I don't think they have any doubt in themselves whatsoever in regards to finding the connection. Kunchan on the other hand, under pressure. Going away for that massive six. See its follow-up delivery. Yet again hiked onto the left side of leg side and another six, back-to-back sixes for Timira. This is really good batting by Timira, and again I should mention this is not the best pace of bowling by Kunchana. Either he should come round the wickets and bowl across the left hand or bowl a bit touch shot with a bit of pace. This is not really good bowling by Kunchana, but nevertheless bowling into its arc. Should give the credit to Timira Malshan to taking the bowler to the cleanest. Bad bowling by Kunchana, not helping their cause in defending that low score they set when they were batting. Here we go. That's more ideal. That's more ideal by Kunchana, bowling a bit quicker and a bit shorter, not giving Timira the room to go after him. Timira on the other hand must be kicking himself, not connecting for that one. We go the final ball of the power play. Another big hike, another boundary to finish things off. It's 43 runs at the end of the power play. 3 overs done. Imperial College 43 for no loss. Imperial Blaze 2025 ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරඟයේ සිටින්නේ මේ වන විට තත්ත්වය ලකුණු 43යි කිසිවෙකුත් නොදවි Imperial Colombo කණ්ඩායම වුණ හබා යන ඉලක්කය ලකුණු 56යි. තව ලකුණු 14ක් පමණයි. තාරුක ජයරංග මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. විස්තර විචාරයෙන් තවත් ලකුණු 14ක් පමණයි තාරුක අවශ්‍ය. පන්දුවර 7ක් ඉතිරිව තිබෙනා මෙන්න නවක පන්දු යවන්න තාරුක ආදිත්‍ය. Imperial Colombo කණ්ඩායම දැන් පහසු ජයක් පේනමානී සිටින්නේ. ඉතින් ඔවුන් දැන් අවසන් මහ තරඟයේ එක් අසුනක් ඉතා පහසුවෙන් වෙන් කරගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් ක්‍රිකට් අපිට අනාවේ කියන්න බෑ. තවත් ලකුණු 14ක් තිබෙනවා සටන් කරන්න. අරබ පිටුකරු තිමිර මල්ෂාන් ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ වෙන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තහම අපි දැක්කා පන්දු යැවීමේදී ශාලක බණ්ඩාර විසින් කඩලු 3ක් ලබා ගත මේ නවක පන්දු යවන්න චෙනුල ප්‍රනාන්ද් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. වේග පන්දු යවන්න කිරිමණ්ඩල මාවත අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිව්වන පන්දු වාරයේ. මේ දක්වා 4 පහර 2ක් සහ 6 පහර 3ක් අන්තර්ගතයි. මේ ඉනිමට Imperial Colombo කණ්ඩායමේ සූදානම් චෙනුල පන්දු යැවීම සඳහා. කෙටි පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 6යි. ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6කින් පිළිගැනීමට සමත් වනවා බිනරගේ පිත්තෙනුවම ලකුණු 6ක් වන්නේ. ඒත් සමගින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 6ක් තුළදී ලකුණු 12ක් බවට ඉහළ නංවා ගැනීමට සමත් වනවා. ඉතාමත් පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම. ඉතාමත් හොඳ පහරක්. බිම සංකේත් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් පිටියේ ඉහළ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයා ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. අනෙක් අන්තයෙන් තිමිර මල්සාන් දේශීය තරඟ පිටියේ කැන්ඩි කස්ටම් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහු හසල අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. මෙම තරඟ පිටියේ වගේම ඔවුන් දෙදෙනාම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවන්. ඉතින් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දී තිබෙනවා. ලකුණු 57ක ඉලක්කයක් පමණයි හමා යාමට තිබුණේ පන්දු 60ක් තුළ. නමුත් ඔවුන් පන්දු 18ක් තුළ 19ක් තුළ ලකුණු 49ක් ලබා අවසන්. නැවතත් බින්රට එරෙහිව චෙනුල.
ඒකවත් පහරකට උත්සාහ කරන කෙසේ වෙතත් හරියාකාර පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. තවත් ලකුණු 8ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දු 40ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ බිනර සමගින තිමිර. තිමිර පන්දු 13කින් ලකුණු 31ක් වේගවත් වෙනවා ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. තාමත් පහසු ඉලක්කයක් මේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාට. විශේෂම කාරණේ පින්ක් බෝල් පන්දු වාරයේ අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. තාමත් උන් ලබා ගත්තේ නැහැ. බල්මවුන්ට ඒ ලබා නොගෙනම තරගය අවසන් කිරීමට හැකියාව තිබේ. නැතත් චෙන්ල එවර වයිට් පන්දුවක් එක්වන්නේ 50 වෙනි ලකුණ. දැන් තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණයට. පුනරුපණය බෙන්ද උත්සාහ කරනවා ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කිරීමට. නමුත් පන්දුව ඇදී යන්නේ ඊටමත් ඈතින් පිට ඉන්නට බොහොත් ඉවති. ගොඩක් ඉවතින් ඇදී යන්නේ. ඉතින් වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 50යි. පන්දු අර 3යි පන්දු 2යි. හබාරි ඉලක්කය ලකුණු 57යි. තවත් ලකුණු 7ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 40ක් තුල නැවතත් චෙන්ල. රතරියක් හර පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පහසුවෙන් බිනරගේ පිටෙන්නම ලකුණ එකතු වන්නේ. බිනර පන්දුවට පහර දුන් අවසන් පන්දු දෙකම පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරේ. ඔහු පන්දුවේ වේගය අපේක්ෂා කරා. නමුත් මේ තන තීරුව අපි උදෑසන වරු දුටුවා. තරම මන්දගාමී තන තීරුවක්. එම නිසා බෙන් කල්යල් මැනීම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ බෙන්රේම එල්ල කර පහරවල් දෙකේ. ඊළසිත මේ පිටිකරුවන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මෙවැනි මන්දගාමී කල්ලෝ ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබ අපේක්ෂා කරන වේගයෙන් පන්දුව පිටට එන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අවසන් මහා තරගයක් මීළඟට මුහුණ දීමට තිබෙන්නේ. නිසා උන් වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එවැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දු අර අපි තවමත් සිටින්නේ 90 වන පන්දු වාරයේ. තවත් පන්දු 39ක් ඉතිරි. පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු 20ක් පමණයි වැය කරේ ලකුණු 50 වාර්තා කිරීමට. චෙනුල ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. සුපකව සිටි ක්‍රීඩකයාට පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරේ පහසු වෙන්න ලකුණු දෙකක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 53 ලකුණ. තවත් ලකුණු 4ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. එක් ලකුණක් පමණ ලබා ගත්තේ පෙර පන්දු වලට. ඉතින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52යි. තවත් ලකුණු 5ක් අවශ්‍යයි. තවත් පහසු වෙන්නේ එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවට. මීළඟට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ. ECU කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම අතරයි එම තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අද දවසේ ඉතාමත් උණුසුම මේ T10 තරග අත්දැකීමක් ඔබට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. විවේකී ඉරිදා දිනේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව හරහා ThePapare නැවතත් චැනල පිටිකරුවා තිමිර පසුපස පාදයේ ලකන් ඩ්‍රයිව් පහර එක් ලකුණයි. ඒ අනුව පන්දුවර 4ක් නිමාව දකින්නවා. ලකුණු 54යි කිසිවෙකු නොදුවේ ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දු තිබෙනවා 36ක්. පන්දුවර 6ක්ම ඉතිරිව තිබෙනවා මේ ලකුණු 3 ලබා ගැනීමට. මෙන්න තරග සාරාංශය. NIBM කණ්ඩායම දවසේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දුන්නා. කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායම ආරාධනා කරන්නේ අවසරෙන් ප්‍රථම යෙන් පන්දුවර පහර දී ලකුණු 55යි කඩලු 6ක් දැවි ඔමේෂ් වැඩිම ලකුණු ලාභය ලකුණු 13යි. එඩ්වඩ් රොයිස්ටන් ලකුණු 11ක් ලබා ගත්තා. උන් දෙදෙනාට පමණයි ලකුණු 10 සීමාවෙන් එහාට ලකුණු ලැස්කීමට හැකියාවක් ලැබුණ. ශාලක බණ්ඩාර කැපිපෙන්න පන්දුවකින් ලැබූ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 5කට කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. මේ වන විට ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායම ලකුණු 54යි ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයමයි පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. තිමිර පන්දු 15කින් ලකුණු 33ක්. බිනර පන්දු 9කින් ලකුණු 14ක්. තවත් ලකුණු 3ක් පමණ අවශ්‍ය. පන්දු 36ක්. කෙම පන්දු වාර 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගයයි අපි මේ නරඹමින් සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායමට සිය අසුන වෙන් කරවා ගැනීමට අවසන් මහා තරගයේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ඔබට මේ තරගය නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. Papare නාලිකා අංක 2, Dialog නාලිකා අංක 63 ඔස්සේ, ඒ වගේම YouTube සහ Facebook පිටු ඔස්සේ හැකියාව ලැබෙනවා. එවර
ඉක්මන් ලකුණට උත්සාහය සාර්ථකයි. එනවා තවත් ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් ජයග්‍රහණයට. තවත් ලකුණු දෙකක් පමණයි. මේ පස්වෙනි පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තාරුක. කෙටි තරගයක් හිතාමත් මම හිතන්නේ පන්දු වාර 10ම උපයෝගී කිරීමට අවශ්‍යතාවය නැහැ. විශේෂයෙන්ම අර පින්ක් බෝල් පන්දු වාරයත් උපයෝගී කරගත්තේ නැහැ. කාලය ඉතිරි කරලා ලබා දෙනවා මේ සංවිධායකයන්ට. ඉතා ඉක්මනින් මේ තරගාවල ඉතා සාර්ථකව පවත්වා ගන්න. තවත් ලකුණු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය. පිටකරුවා බින්ද පන්දියවන සදිත්. අලංකාර පහරක් අලංකාර ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර. 6 නේද? ලකුණු 6යි. ඒ සමගින් ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නවා ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායම පන්දු වාර 4යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ. පහසුවෙන්ම ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා විසින්ම ඒ ජයග්‍රහණී ලකුණු පූර්ව සැකසීමට සමත් වනවා. ලකුණු 61ක් ලබා ගන්නවා කිසිවෙකුත් නොදවි. ඒ අනුව මේ ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගයේ ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කිරීමට ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ජයග්‍රහණයත් සමගින් ඔවුන් අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා දවසේදී. ශූරතාවයට ඉතාමත් ආසන්නයේ සිටින්නේ. අපි බලමු තවත් අවසන් පූර්ව තරගයක් පැවැත්වීමට සූදානමින් සිටිනවා. මේ තරගයේ අනතුරුව ECU කණ්ඩායම සහ ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම අතරයි එම දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. යනුව මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කඩුළු 10ක පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ජයග්‍රහී ලකුණු පූර්ව බිනර පන්දු 10කින් ලකුණු 20ක් ඒ වගේම තිබිර මල්ෂාන් ලකුණු 34ක් පන්දු 16කින් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. අමතර ලකුණු 7ක් අන්තර්ගතයි මේ ලකුණු 61ට පන්දු වාර 4යි පන්දු 2කදී ලකුණු 61ක ජයග්‍රහී හඹා යාමට මේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. පන්දු යැවීමේදී NIBM කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරම් දක්ෂතා දැක්වීමට මේ කිසිදු පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කාංචන ඔව් පන්දු වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා ලකුණු 24යි. පරිඳු චෙනුල ඔවුන් එක් පන්දු වාරයේ බැගින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරේ සාදි. පන්දු වාර 4යි පන්දු 2යි අමතර ලකුණු 7ක් සමගින් ලකුණු 61ක් ලබා දෙනවා. කිසිදු කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ NIBM පන්දු යැවීමේ එකඳු පන්දු යැවීම කරනවා. ඒකරන් තමයි ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. මේ ඉනි මේ විශේෂිත අවස්ථා ආරම්භයේ සිටම මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයේ ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂම කාරණේ මේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ තෙතමනේ නිසා වැඩි හතරේ පහර සංඛ්‍යාවක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා උත්සාහ කරා හැම විටම 6 පහරක් 4 පහරකට වඩා 6 පහරකට උත්සාහ කිරීමට එම උත්සාහයන් සාර්ථකයි දවසේදී. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී කිසිම අවස්ථාවක මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. යනුව අවසනදී ඉතාමත් පහසු ජයග්‍රහණයකින් ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ තරග සාරාංශය NIBM කණ්ඩායම ලකුණු 55යි කඩුළු 6යි ඔවුන්ගේ ඉනිමට ශාලක බණ්ඩාර ඉතාමත් අනර්ග පන්දු යැවීමක ලකුණු 5කට කඩලු 3ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 56යි හිමිවන්නේ ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායමට. ඔවුන් පන්දු වාර 4යි පන්දු 2ක් තුරදී පහසුවෙන් ලකුණු 61ක් ලබාගෙන මේ ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගය ලකුණු 61ක් ලබාගෙන කඩලු 10කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒකාරයෙන් තමයි ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගයේ නිමාවට පත්වන්නේ. කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟ අවසන් පූර්ව තරගය ECU කණ්ඩායම සහ ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම අතර ආරම්භ වීමටයි සූදානම් වී සිටින්නේ. අපි එම තරගය සමග සහභාගී වීමේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. දැන් සූදානම් වන්නේ කාසිය වාසිය වරකා බැලීමේ අවස්ථාවට. ඊට පෙර අපි කෙටි විරාමයකට සූදානම් වනවා. ඉන් අනතුරුව නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු Blaze ඉම්පීරියල් 2025 T10 තරගාවලිය සමග.
Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD. So welcome back. It's the second semi-final between ECU and Imperial College Kandy. We saw it was a tremendous commanding win by Imperial College Colombo beating NIBM. So we're back live for the second semi-final. So second semi-final, that was a peach of a delivery to get rid of Sine Jayawardena. Well, the high-riding ECU team just losing their first wicket. They kept very low. Castled him in that instance, I suppose, Rajiv. Yeah, it was very low. Got some spin as well there. He was completely beaten there, getting the off stump. He was completely bamboozled with that delivery. What a peach of a delivery. Ananda Kumar, Abhishek Ananda Kumara. So first wicket down, Sineth getting out for a duck. We don't know. 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. May I see? So Abhishek Ananda Kumar picking up the first wicket. So what happened with the toss? We need to give you a briefing that Imperial College Kandy won the toss and they decided to bowl first. So ECU batting, they've lost the first wicket of the high-riding, highly impacted player Sine Jayawardena for a duck, golden duck for him. So Abdul Salam, the skipper for ECU, is back in the middle. So giving you a roundup with the playing 11: Abdul Salam, the captain, Sine Jayawardena, Rosan Dugamage, Johnny Dunanda Sena, Anik Fernando, Dan Aaron Vas, Dinit Jayakodi, Vishwa Sasanka, Kishan Balasurya, Bulan Virotunga, and Ruishan Pereira. That's the ECU side for you. The Imperial College Kandy side, led by Tarun Ravindran. Tossed up delivery that was straight to mid wicket. What a brilliant over by Abhishek Ananda Kumara. 2 wickets down. Well. We saw the first semi-final, team batting first, getting just 55 runs with a fall of 2 wickets. See the power play over now. Again, after winning the toss, imposing to bowl first. They've picked up 2 wickets. So the second wicket gone. Abdul Samad gone for another duck. It's 2 for 1 and a bit of bother ECU.
So 2 for 1 ECU. So Kandy Imperial side, Tarun Ravindran, the skipper, Pasan Kularatna, Umidu Munasingh, Akram Mutalib, Tevin Namarasingh, Shajad Mafaz, Saad Sudin, Ryan Anthony's, Abhishek Anadakumara, who's bowling now. He has picked up 2 wickets so far. Razan Rifai, Mohammad Munshif. That's the playing 11 for Imperial College. Kandy, they have come out bowling after winning the toss. So this is the second wicket, tossed up delivery, going for it. Got something like an inside edge, probably not off the right at the middle of the bat. It's not the connection he was hoping for, which brings Rusanda Gamage to the middle. Another decorated batsman, stylish left armer. So after the first over done, there I see the last ball of that over that went through the hands of the extra cover fielder. Would have been curtains for Rusanda Gamage in the second delivery, would have gone for a duck. So after first over done, ECU 5 for 2. So we saw the first over bowled by Abhishek Anadakumar, picking up 2 wickets, just gave 5 runs. ECU 5 for 1 in the first power play over. We see Pasan bowling the second over now. But comparatively, on this track, I think they need something like 80 to 90 runs to defend. But we saw in the first game 55 runs. 10 overs, not going to be easy. They chase down in the fourth over. I think this getting 61 runs without falling a wicket to Imperial Colombo, by beg your pardon. A quick single. That too, Rajiv, without using that pink ball advantage. So Imperial College Colombo definitely a threatening contender for that championship in the final. Yeah, they advanced the Imperial College Colombo into the finals, the big finale of this inaugural Imperial Blaze 2025. They've organized this for the first time, and I think they have done a great job getting along with all the educational universities gathered onto a cricket tournament like this, a T10 encounter. I think this is a good initiative by the Imperial College, getting on all these players, the youngsters getting a chance just out of school. Some of them are continuing to play cricket, but most of them have not decided to go on playing for club level cricket apart from the school. Once they get out, they get into these universities, and they getting into the game would be an ideal choice for all these young cricketers at least once a year. Then also they will be having rugby, basketball, football as well. We'll have a day for rugby on the 29th of June, and football is scheduled to be on the 6th of July. And, yet again, very well bowled by Pasan, flirting with that wide tram line, but nevertheless, it's a legal delivery. Rusanda Gamage a bit bothered by that, wanting a sneaky run. It's a good initiative, not only cricket, to bring in the basketball, football, rugby, more prominent sports in the country. So Rusanda Gamage, Peter Wright. Dylan was happy when I said old Peter Wright. Another nice delivery. Pasan, he's bowling that line outside the off stump, inviting Rusanda to go after the bowling, and he's getting something off this new wide ball because of the overcast conditions. Still the wicket is doing something for the spinners and the fast bowlers for sure. But if you get along with the positive approach on a track like this, you've got runs. If the batsman starts believing in the
wicket, they will definitely score a bit of runs. And here we go, Rusanda Gamage. We were guided straight to the field there. Just a single. A nice in-swing delivery. He was tried to go after it, but stopped at the last moment because it was not up to the ball. Decent over. This power play, they have just given away 7 runs. The last ball of this power play over. 2 overs been just outside 2 fielders. 30 yard in T10 cricket. But you got a big ball over. And it's also important that ECU learns from the mistake the NIBM team made. They just used up a couple of balls and threw away their wicket. It's vital that ECU picks up on that and just at least rotate the strike and keep that scoreboard ticking. As you can see, it's not the easiest to bat on at the moment. The exception being how Imperial College Colombo played. Nevertheless, it's end of 2 overs. ECU 8 for the loss of 2 wickets. So after 2 overs done, just 8 runs in the power play, the fall of 2 wickets. Leading edge, but does not go to the hands of a fielder. Lucky in that instance is Anik. Yeah, the final over, the final power play over. Go, a loud shout. Umpire does not give the wicket. The good thing, that was a bit controversial decision there, but nevertheless, his verdict says no. Yeah, it looks like it's umpire's call in that instance for sure. Very close call there. But yeah, final decision is the umpire's decision. Probably would have thought just going straight down the leg side, the ball sliding through. Abhishek seems to fire the ball in with the angle. Yeah, Abhishek Anand Kumar seems to be a very dangerous bowler on a track like this, getting the ball to slide through, getting some turn as well. We saw to get rid of Salam and Sinet Javadana. The ball was turning, especially on Sinet. It was pitched in line on the middle stump and got rid of his off stump. They kept very low, but still it's a loud appeal again. Probably got some bounce on that. That's a good decision. There's some bounce, so it is not going to be easy to score runs on this track when you're batting first. But if you're chasing down a target anything to close to 60, it will be easy because of that run chase, that pressure that you don't have. But to build a score on this track, that is a big question mark on the batting side. Definitely a challenging approach. Nevertheless, Abhishek, final ball of the delivery, dancing on the track. Just a single there. It's the end of the power play. It's ECU 11 for the loss of 2 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවර 3යි ලකුණු 11යි කඩලු 3යි කඩලු 2යි ඉසුවේ කණ්ඩායම ඉම්පීරියල් කැන්ඩි හොඳ ආරම්භයක් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවට ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා දුන්නේ ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම විසින් විශේෂම පන්දු යැවීමක නිරත වූ ක්‍රීඩකයා අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර් ඔහු කඩලු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා
ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් දැන් තෙවි නමරසිංහ කැඳවා තිබෙන්නේ වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා සිව්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ප්‍රතිගණනාන්තය අනික් පන්දු 7යි ලකුණු 5යි අනෙක් අන්තයේ රුසදගමගේ පන්දු 8යි ලකුණු 6යි මෙන්න තෙවින්. පාත්වලට යමුන පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි දෙවන ලකුණටයි උත්සාහය. සාර්ථකයි. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් එක්වනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 13 වන ලකුණ. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රැකීම තරම් පහසු නෑ මොකද තවමත් තරමක තෙත සහිත ස්වභාවයක් තිබෙනවා. අද උදෑසන සිටම අපි නිරීක්ෂණය කරා. ඒ වගේම හතරේ සීමාව ආසන්නයේත් මේ තෙතමනේ නිසා පන්දුව අපි කියනවා ගමන් කිරීමේ තරම් පහසු නෑ. වගේම පන්දු රැකීමේදීත් ඉතාමත් ප්‍රවේශම් වී යුතුයි. තෙතමනේ නිසාවෙන් නැතත් තෙවින්. පසුපාදයට ගොස් එල්ල කරන කාට් පහර ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 14 වන ලකුණ. දැන් මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තරමක් ඉදිම ගොඩ නැගීමට උත්සාහ කරන්නේ. වාසිත පන්දු වර 10ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉතා ඉක්මනින් තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් ඉහළ නම්බා ගත යුතුයි. ප්‍රතිවාදීන්ට හොඳ ලකුණු පුරවා නිර්මාණය කරමින් පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. පැහැදිලිවම තවත් පන්දු වර 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. රුසදගමේ සමගින් නික් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මෙන්න ඉහළ නැගෙන පන්දුව. උඩ පන්දුවක්ද? හොඳ අවස්ථාවක්. රැක ගන්නවා යනුව තෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ ඉසියු ඉනිමේ. යනු දැවි යනවා රුසදගමගේ දැවි යන පිටිකරුවා. උත්සාහ කරා වේගවත් පහරක් එල්ල කිරීමට. නමුත් කල්ැල් මැනීමේ තරම් සාර්ථක නෑ. මම පෙර සඳහන් කරා මෙම තන තීරුව ඉතාමත් මන්දගාමී තන තීරුවක්. තමන් අපේක්ෂා කරන වේගයෙන් පන්දුව පිටතට පැමිණෙන්නේ නැහැ මෙන්න. පුනරූපණය ලොං ඔන් කලාපයෙන් පහරක් කෙලීමට උත්සාහ කරේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවේ රැකීමක් අවසානයේ තෙක්ම තමන්ගේ දැස් තිබුණා පන්දුව යට. එයනෝ බිඳ වටනවා තෙවන කඩුල්ල. රුසන්දගමගේ දැවි යන පිටිකරුවා ලකුණු 14යි කඩුළු 3යි. පන්දු වර 3යි පන්දු 3යි ලකුණු 14යි කඩලු 3යි. දැන් නම් ඉසියු කණ්ඩායමට විතරක් හොඳ ආරම්භයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැඩි පීඩනයට යත්වයි සිටින්නේ. දැන් එක් පිටිකරුවෙක් අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි මේ පන්දු යවන්නට පෙරලා පීඩනය ලබා දෙන්න. පැහැදිලිවම තෙවි නමරසිංහගේ කැඳවීමට සාධාරණ ඉෂ්ට කරනවා. ඔහුගේ තෙවන පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉනිම ආරම්භයේදීම කඩලු 3ක් අහිමිව අවසන් තවමත් සිටින්නේ සිව්වන පන්දු වාරයේදී. හොඳ ඉනිමක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි. දැන් නවක පිටිකරු රුබිෂාන් පෙරේරා කඩුල්ලට පැමිණ තිබෙන්නේ. අනික් අන්තයේ අනික් ප්‍රනාන්දු. වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ පිත්තේ හරියාකාරව දැවටෙන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් T10 තරගයක නිලකුණු පන්දුවක් කියන්නේ සෑහෙන අවශ්‍යයක්. අනිවාර්යයෙන්ම තරමක් දෝලනයක් තිබුණා පන්දුවේ. ඒ වගේම අර මන්දගාමී ස්වභාවය නැවතත් පෙන්눔 කරා. පිටිකරුවා උත්සාහ කරා පිටින් පැමිණ පහරක් එල්ල කරන මේ නවක පිටිකරුවා රුවිෂාන් පෙරේරා. තරමක් කෙටි පන්දුවක් බලාපොරොත්තු ඉපිලීම තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තරමක් වේගය අඩාල කරමින් යොමු කර පන්දුව පුනරූපණය පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුව පැමුණේ. කට පන්දුවක් ආකාරයෙන් යොමු කරේ. ඉතින් කල්ැල් මැනීම සාර්ථක නෑ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම එම් පරාජයටපත් වුණා. ඔව් පන්දුව කියවා ගත්තේ නෑ හරියට. නැවතත් එවින් සිය පළමු පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කරමින් එවත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ සමගින් නිමා දකිනවා 4 වෙනි පන්දු වාරය. සිව් කණ්ඩායම ලකුණු 14යි කඩලු 3යි.
රුචාන් පෙරේරා සමග නානික් ප්‍රනාන්දු පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ලකුණු 14යි කඩලු 3යි පන්දු වර 4ක් අවසන් වන විට ECU ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද දවසේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කර ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම විසින් උන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තෝරාගන්නේ. මේ වන විට තරගයේ පාලනය සේ කණ්ඩායම නතු කර ගැනීමට ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට හැකියාව තිබෙනවා. දැන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් රසන් කැදවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රසන් රෆි බෝල්ට ඉක්මනට වරේ අඩිපාක් උඩින් ඉඳ බා. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණට උත්සාහයක් නැහැ. පන්දුව අර තෙත බරිත තන තීරු මත එකවර නතර වෙනවා. තමත් එක් 4 පහරක් පමණයි තාරුක අන්තර්ගත වෙ තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ECU කණ්ඩායම දේශීය තලයේ හොඳින් දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකයන්ගේ සමමිත කණ්ඩායමක්. නමුත් මේ ඉම්පීරියල් මහනුවර කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා විශේෂයෙන් මේ පන්දියමේ බලයෙන්. රෝෂන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ ජාතික කණ්ඩායම පවා නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයෙක්. ඒවර පහර සාර්ථකයි. ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. රෝෂන් පෙරේරා සිය ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා ලකුණු 6කින්. සිය අත්දැකීම් උපයෝගී කරගන්නවා. අපි සඳහන් කරමින් සිටියේ ඔහු කෙතරම් පළපුරුදු පිතිකරුවෙක්ද යන්න වගේ ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයා මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ලොං ඔෆ් සිටි ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. තරමත් දුර්වල පන්දුවේම පිතිකරුවාගේ පිට ඉදිරියටයි පන්දුව පත්ත කරන්නේ. ඒ තමත් පහසුවෙන් ඔහු තමන්ගේ දෑත් දිගාරනවා. නැවතත් රාසන්. එවර වයිට් පන්දුවක් මෙන්න පීඩනය. හය පහරකින් අනතුරුව පන්දු යවන්න දැඩි පීඩනයකට ලක්වන ආකාරය දැක් ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. නපොයිත පන්දුවට පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැන පහර ඉල්ල කරන්නේ තවත් ලකුණු 6ක්ද? නෑ. පන්දු නතර වෙනවා. ලකුණු 4ක් වීමට තිබූ අවස්ථාවක්. නමුත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් වීමට ඉඩ තිබූ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී අර තෙතමනේ නිසා පෙරකී සාධකයේම තමයි බලපාන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී 4 සීමාව අසලමයි පන්දුව නතරවන්නේ. මේ පුනරූපණයෙන් ඔබට පෙනෙනවා. නිසක වශයෙන්ම 4ක් වීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබ්බා. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රකින්නා පවා සිටියේ 4 පාරක් කියා. නමුත් ක්‍රීඩාංගණයේ තරමත් තපසයි තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් පහසු නෑ මෙම් බිම දිගේ පහරවල් එල්ල කිරීම. වර හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුව යොමුවන්නේ. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණට අවසරයක් නැහැ. එක්වන්නේ 25 වන ලකුණ. ශාන්ත යම් කිසි ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරනවා. ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක නිරත වීමට උත්සාහ කරන්නේ. තවමත් අර පින්ක් බෝල් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. මේ පන්දුවාර තව පන්දුවාර 5යි පන්දු 2ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ අතර වාරයේදී උන්නෙම පන්දුවාරය ලබාගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම රුයිසෑනනි පිටිකරුවෙක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටියේදී ඒ පන්දුවාරය ලබා ගැනීමට උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් එය හොඳ වාසියක් පිය හැකි පිටිකරන කණ්ඩායමට. පැහැදිලිව. එනර්ජයිස් පන්දුවාරය තාමත් ලබාගෙන නැහැ. ඒ ලබා ගැනීමට උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ Tamanට අවශ්‍ය මොහොතක නැවතත් රසන්. ඒවරත් පෙර පරිදිමයි පන්දු ස්ථානගත කිරීම. 1 ලකුණයි එක්වන්නේ 26 වන ලකුණ. තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය නම් ලකුණු 6කටත් අවමව තිබෙන්නේ. ඒ තමයි විශාලම ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම කඩලු 3ක් ඉක්මනින් දැවී යාම නිසාවෙන් තමයි මේ පීඩනය ඔවුන්ට එල්ල වී තිබෙන්නේ. මේ පස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. ඒවරත් පිටේ යටියක් ගදාරේ වදින පන්දුව. ෆයිල ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව බාර කරන විට තවත් 1 ලකුණක් ඒ සමගින් නිමා දකිනා පස්වන පන්දුවාරය. ECU කණ්ඩායම ලකුණු 27යි කඩලු 3යි. පන්දුවාර 5යි ලකුණු 27යි කඩ 3යි. ඉනිමෙන් අඩක් අවසන්. දැන් පිටිකරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම පෙරලා පන්දු යවන්නට ප්‍රහාර එල්ල කර යුතුයි. පැහැදිලිව තවත් පන්දුවාර 5ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පන්දු 30ක් ඉතිරිව තිබෙන්නේ.
පිතිකරණයේ යෙදීමට මේ පිතිකරුවන් යුගල මේ දෙදෙනා හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. රුවිශාන් සමගින් අනික් ප්‍රනාන්දු දෙදෙනාම ලකුණු 10 බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් පන්දු යවන්න තෙවින්. දෙවර රුවිශාන් එවර උඩ පන්දුවක් කළු රකින්න පැමිණෙනවා අරක ගැනීමට. රැක ගන්නවා සමගින් බිඳ වැටෙනවා සිව්වන කඩුල්ල. ඒ අවසන් වන්නේ රුවිශාන්ගේ ඉනිමයි. මෙතෙක් වෙලා සාර්ථකව ඉනිම ආරම්භ කර ක්‍රීඩකයා රුවිශාන්ගේ කඩුල්ලයි දබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. තෙවින්ගේ කැදවීම සාර්ථකයි. සිය දෙවන පන්දු වාරයේදී තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට දකුණත් වේග පන්දු යවන්න සමත් වෙනවා. පෙර පරිදිමයි. ඔහුගේ පෙර පන්දු වාරයේදී මෙවැනිම දැවී යාමක් මෙම කලාපයෙන්ම උඩ පන්දුවක් ලබා ගත්තා. මෙවර කඩුළු රකින්නාගේ අතටයිම උඩ පන්දුව හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. ඒත් සමගින් සිව්වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. ලකුණු 27යි කඩුළු 4යි දැවිගේ ක්‍රීඩකයා රුවිශාන් පෙරේරා ලකුණු 10කට ක්‍රීඩාගාරයට. ලකුණු 27යි කල්ලු 4යි. උදැසන වරුවේ පැවති පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ ඉම්පීරියල් කොළඹ කණ්ඩායම අවසන් මහ තරගයට සුසුකම් ලබා ගත්තා. දැන් ඔවුන්ගේ මහනුවර කණ්ඩායමත් ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් දක්වමින් සිටින්නේ. මෙන්න පෙර දැවී යාම තරමක් වේගය අඩාල කර පන්දුවක්. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් කල්ලු රකින්නාගෙන් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත වුණා උඩ පන්දු රැක ගැනීමට. ඒ අවසන් වුණේ රුවිශාන්ගේ ඉනිමයි. දැන් නවක පිරිකරුවා දිනෙත්. දිනෙත් ජයකොඩි පිටින් පැමිණ තිබෙන්නේ පන්දු පහර දීම සඳහා. වැඩිවක්කීමක් තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් යුගලයට. දැන් පන්දුවට පහර දීමට තවත් පන්දු 29ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව නම් තරම් සතුටු විය නොහැකි. ලකුණු 6ට වඩා අඩු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවතී. පිටින් දෙසින් පහසු වෙන්නේ එක් ලකුණක්. තෙවින් සිය දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න අද දවසේදී සාර්ථකයි. ඔහු කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. තෙවින් අමරසිංහ ඔහුගේ පන්දු යැවීම. ඔහුට අමතරව දවසේදී අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර ඔහු ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කර ක්‍රීඩකයා ආරම්භක පන්දු යවන්න ඔහුත් කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනා අතරේ තමයි මේ කඩලු 4 බෙදී ගොස් තිබෙන්නේ. අනික් ෆර්නෑන්ඩ් මතත් තෙවින් ආසන්න අවස්ථාවක් එක් ලකුණක්. තෙවෙන් ඉතාමත් හොඳින්ම මේ තනතිරුව කියවමින් පන්දු යවමින් සිදු කරන්නේ. පුනරුපණය. ඔහු කිසිදු වේගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පිතිකරුවන්ට Tamanට රිසිස් පරිදි පාරවල් වලට යොමු වීමට. මනිසාවනි ඔහු මෙතරම් සාර්ථක වූ ලකුණු 5යි කඩලු 2යි පන්දු වර 3ක් අසන නැවතත් තෙවින්. හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. දැවී යාමක් ලෙස සටහන් කරනවා විනිසුරුවා. ඒ බිඳ වැටෙන්නේ පස්වන කඩුල්ල. ඒ අනුව අවසන් වෙනවා දිනෙත් ජයකොඩගේ ඉනිම ලකුණු 1ක් ලබා තිබියදී. තෙවින් අමරසිංහ නැවතත් ක්‍රියාත්මක වනවා. තෙවන කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ ඔහුගේ පන්දු හමුවේ. මෙන්න හි පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිට අසලින්මයි ගමන් කරන්නේ. පිටතාග්‍රයේ දැවටුණු පන්දුව පහසු උඩ පන්දුවක් කඩු රකින්නට. ඒ අනුව තෙවන කඩුල්ලයි තෙවින් අමරසිංහ ලබා ගන්නේ අද දවසේදී. ඒ අනුව ECU ඉනිමේ පස්වන කඩුල්ල ලකුණු 29 දී දවා ගැනීමට සමත් වනවා දිනෙත් ජයකොඩි එක් ලකුණකට ක්‍රීඩාගාරයට. ලකුණු 29යි කඩලු 5යි. අනික් එක් අන්තයක හුදකලාව. අනෙක් තමයි නැත්තේ අනික් අන්තයේ පන්දුවට පහර දීමට සගයෙක්. එන පෙර දැවියාම හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවාගේ ඇඟ තුලින් ඉවතරයි පන්දු යොමු කරේ. පන්දුව පිටේ පිටත අග්‍රධාරයේ වැඩි කඩලු රකින්න අතට ඉතා සුරකිව මෙන්න නවක පිටිකරුවා. දෙකක් තියෙනකොට අනික් ෆර්නෑන්ඩු සමගින් අනික් අන්තයේ ජනිදු නන්දසේන.
නවක පිතිකරු. නිලකුණු පන්දුවක්. දෙවින් අමරසිංහ මෙසිය දෙවන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වී සිටින්නේ. ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ තාරුක. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් වේග පන්දු යවන්නේ වශයෙන් කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. එනෝගේ අවසන් පන්දුව මෙම තරගයේ. අදත් දෙවින්. හොඳ පන්දුවක්. අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පිටේ දවටා ගැනීමට. ඒ සමගින් අවසන් වෙනවා 6 වන පන්දුවාරය. ඉසියු කණ්ඩායම ලකුණු 29යි කඩලු 5යි. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. පන්දුවර 6ක් අවසානයේ ලකුණු 29යි කඩලු 5යි. තරවාරේ ක්‍රීඩාංගණයේ පිටතත් ක්‍රිකට් තරඟ පැවැත්වෙනවා. හදට සීමාවෙන් එපිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අද දවසේදී ප්‍රේක්ෂකාගාරය ආසන්නයේ මේ දර්ශනය ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. විවේක ඉරිදා දිනේ අප සිටින්නේ T10 තරග අත්දැකීමක. තරුක අද දවසේදී ThePapare හරහා ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ මම හිතන්නේ උණුසුම් රග තරග කිහිපයක් නැරඹීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම අද දවසේදී තරග බිමට පිවිසෙනවා. හොංකොං කණ්ඩායම සමගින් වූ තරගයේදී නියමිත ඒ තරගය ඔබට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. Papare 1HD නාලිකාව ඩයලොග් නාලිකා අංක 126. එගින් ඔබ පිහිනුම් වලට ආදරය කරනවා නම් අපේ නාලිකා අංක 1 ඔස්සේ ඔබට පාසල් ස්විමින් තරගාවලියක් පැවැත්වෙනවා. අතර වාරේ මෙහි ක්‍රිකට් තරගය. ඒ වගේම පාසල් රග්බි පිටේ ඉතාම අතුණුසුම් ඩයලොග් ලීග් රග්බි ශූරතාවයේ වෙනුවෙන් අදත් ප්‍රථම වටේ තරග කිහිපයක්ම පැවැත්වෙනවා. ඒත් සමගිනුත් ඔබට එක් විය හැකි ThePapare හරහා. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණයි. එක්වන්නේ 30 වන ලකුණ. එම ලකුණ අනික් ප්‍රනාන්දුටයි. අනික් එක් අන්තයකින් හුදකලාව සටන් පදිමින් තිබෙන්නේ. තවත් පන්දුවාර 3යි පන්දු 5ක් පමණයි තිබෙන්නේ. තවත් මොවුන් අර සුවිශේෂී පන්දුවාරේ ලබා ගත්තේ නැහැ. එනර්ජයිස් පන්දුවාරේ ලබා ගත්තේ නැහැ. අනික් ප්‍රනාන්දු පන්දු 13කින් ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ ලකුණු 30ට 1-4 පහරක් සහ 6 පහරක් පමණයි අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.8යි 6යි. තරම් සතුටු විය හැකි නැහැ. ECU කණ්ඩායම පැත්තෙන් බැලූ කල එන ඊළඟ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. කඩල තුල තමයි පන්දුව. ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. පන්දය වන පසනුත් මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳින් සිය පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඔව් ප්‍රතිවාදීන්ට ලකුණු ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ T10 තරගයක නිලකුණු පන්දුවක් කියන්නේ කඩුල්ලක් දවාගත්ත අය සමානයි. පැහැදිලිව පසන් කුලතුංග තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වී තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම මීට පෙර පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කර ක්‍රීඩකයා දෙවින් අමරසිංහ ඔහුත් ඉතාමත් හොඳින් තම පන්දුවාර දෙක ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම දවසේ පන්දු යැවීම ආරම්භ කරමින් අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර් ඔහු කඩලු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රබල තත්වයකයි මේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේදී අද දවසේදී. තවත් එක් ලකුණක්. ඉතින් අපි දකින්නේ නැහැ මේ පිටිකරුවන් ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රහාර වලට දියත් වෙනවා. ඉතින් තවත් පන්දුවාර 3යි පන්දු 3ක් පමණ වෙත ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉතින් මොවුන් දැන් අනිවාර්යයෙන්ම එක් අන්තයකින් ප්‍රහාර දියත් කිරීම ආරම්භ කළ යුතුයි. මන්ද මේ ඉම්පීරියල් මහනුවර කණ්ඩායමට අභියෝගයක් ලබා දෙන්න නම් ලකුණු 80ක් ලකුණු 90ක් අවම වශයෙන් ලබා ගත යුතුයි මේ ECU කණ්ඩායම. තවත් පන්දුවාර 3යි පන්දු 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. උන්ට හැකිනම් ලකුණු 60ක් වතාව මෙවෙන් ලබා ගැනීමට තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා මේ තරගයේ රැඳී සිටීමට. මේ වන විට සම්පූර්ණම තරගයේ පාලනයේ ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම සතුයි. පැටල් ස්කූප් පාර නමුත් කල්යල් මැනීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. එක් ලකුණයි. ඊතරම් වේගවත් තනතේරුවක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ. මන්දගාමී තනතේරුවක මෙවැනි පහරවල් ඊතරම් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට ලකුණු රැස් කිරීමේදී. කෙසේ වෙතත් ඔහු උත්සාහ කරනවා කුමන හෝ පහරකින් ලකුණක් රැස් කිරීමට. ඊතරම් පීඩනයකයි සිටින්නේ මේ පිටිකරුවන් යුගලය. අනික් ප්‍රනාන්දු පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ වමත් පිටිකරුවා.
තනතිරුවත් මන්දගාමි, අවට තනතිරුවත් මන්දගාමි. ඉතින් මෙවැනි පහරවල් වලින් 4 පහරක් ලබා ගැනීම නම් එතරම් පහසු නෑ. නැවතත් පසන්. පිටි පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා ස්ථානගත කිරීම. එක් ලකුණයි දෙවන ලකුණටයි උත්සාහය. ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් එවර පිටිකරුවන් සාර්ථකයි. හොඳ පන්දු නැවත බාර දීමක් තිබුණා නම් බොහෝ විට අනික් ෆර්නෑන්ඩෝගේ ඉනිමත් අවසන් වීමට තිබුණා. යනුව ලකුණු පොරෙන් ලම් වෙනවා. ලකුණු 35 දක්වා ලකුණු 35යි කඩලු 5යි ක්‍රියාත්මකයෙන් පවතින්නේ 7 වන පන්දු වාරය. මෙන්න පෙර අවස්ථාව. එතරම් හොඳ පන්දු නැවත බාර දීමක් නොවේ. අවසන් පන්දු. එවරත් පායින දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම පහසුවෙන් ප්‍රථම ලකුණ. දෙවන ලකුණටත් දුවද දෙවීමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. යනෝ දැවි යනවා. 6 වන කඩුල්ලයි බෙද වැටෙන්නේ ECU ඉනිමේ ලකුණු 35ක් වන විට 7 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී දුවදී දැවි යාමකට හසු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු 35කට 6 වන කඩුල්ලත් බිඳ වැටෙනවා ECU කණ්ඩායම. හොඳ පන්දු නැවත බාර දීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඒත් සමගින් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. එදිගේ ක්‍රීඩකයා අනිත් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 15කට ක්‍රීඩාගාරයට ECU ඉන්නේ මේ වන විට පන්දු වාර 7ක් අවසන් වන විට ලකුණු 35යි කඩලු 6යි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. So 7 overs done, 35 for 6. Just 5 runs per over. 3 overs left. What sort of a target that ECU is going to get? The high riding side. Plenty of talent, plenty of experience in their cards, in their batting lineup, but failing on a track like this. And this was the last run out. Anik Fernando getting out. Yeah, that's an easy decision for the umpire. I wonder when would they take the pink ball over? Yeah, they've taken it now. So this is the only solution that they have. They can get some runs, get at least 20 to 25 runs without falling a wicket. Exactly. So if ECU can get 35 to 40 runs in the next 3 overs, I think they have a chance on a track like this because of the bowling attack they have, because of the experience like we spoke. So all in all, just 3 overs. Get into 70-75 runs. Johnny Dunandasena, one of the old Benedictines, has experience, had plenty of runs on his cards, scored heavily in the school season. His slog sweeps it over the mid-wicket region and it's 6 for Vishwa. Yeah, there you go. This is what the doctor orders. So 12 runs because you get every run, you get twice on the scoreboard on this energized over. If you get 15 runs off the bat, you get 30 runs on the total. So that makes a huge difference. There you see from 35, it was 36, I think 35 or 36 for 6 in the 7th over. You get 12 runs with that 6. It's a perfect start for the energized over as well. And here comes Razan. A touch bit short and scamper for a quick single. But single makes 2 runs. Oh, sorry. So that brings the 50 for ECU. With that 2 runs in this energized over. So get another boundary. Get another 6. Your target is set because you have 2 more overs with the normal run counting into that calculation.
So I think Johnny Nandasena, he's a batter who can go after the bowling. He got a 6. Oh, that's a slight misfield. So that makes 4 runs. This is so entertaining. I really like this when you get runs on this energized over. Whatever you get, it gets double into the scoreboard. Even if it's a single, you get 2 runs. It's not. It's a very disadvantage on a point of a bowler. But yeah, there you go. That's a wide. Another 4 runs. So this is turning tables now. Biggs 58. This is the energized over, so you get both teams have this opportunity of getting double runs on an energized over. So that's a swept hard, swept fine towards that squalid region. So they get 2 more runs. That makes 4 runs, in fact. So the score moves to 60. 62. The score moves on to 62 by the looks of the scoreboard. 60, beg your pardon, and another shortish delivery thrown out of the off stump, and batsman scampers to a single, and a very productive over from ECU's point of view. It's the last delivery of the energized over, and he slog sweeps for another 6, and it's 12 runs off the last ball, and the score moves on to 74. 72 rather, and yeah, we are getting really mixed up on the scorecard. Yes, exactly. It's 74 right now, with that energized over going for 38 runs. So after 8 overs done, 74 for the loss of 6 wickets ECU. So last 2 overs, that was a pretty good energized over. They were 7 overs. They were just 36 runs. And in that energized over, they got 38 runs. That's the last 6 of the bat of Johnny Nandasena. Probably he was the ideal man when a left-arm spinner bowling, the left hand to go over mid-wicket region. So you got 2 sixes in that over. 2 sixes means 24 runs. With a wide, they got 2 doubles. So 38 runs coming in that over. And what do you think of the decision of bowling a left-arm spinner with 2 left-handers in the middle in that energized over? Yeah, I think that was not the correct ideal option. I know we saw Anand Kumar bowling 2 overs just for 5 runs, picking up 2 wickets. And there you go. That's some errors by the fielding side, which cost them, was it 3 runs? Yes, it was. And comedy of errors in the middle after that energized over. Yeah, the momentum has turned back towards ECU now with that 38 run over. There you go. He would have been home, the batter, but going for an extra run, costing 3 runs. Some errors. There you go. Not a good return by the keeper as well towards the non-strikers in. So the score moves to 77 now. Saad Sudin, the new bowler. Yeah. Swept again. Firmly along the ground and trying for the second run, and Nandasena is sent back. Yeah, the official scorer today is Navin Silva. He's right next to me, giving us all the information. He needs to get those runs double in an energized over, doing a tremendous job here. So the score moves to 78 now.
Swept far. Still just 1 run because of that sloppy outfield. Adif, this is what has happened. If you go high, if you need to go high, you need to go over the ropes. Exactly, as we saw in the energized over. Just hit it out of the park, simple as that. The ball stucking in that outfield because of the dampness. Overnight rain and the morning rain. So advancing towards the offside and getting some room, and the ball's racing towards that fine leg region, but still though just 1 run. But on a different day, different ground, that would have been a 4, definitely. Definitely. Yeah, this is the advantage that you have, even if you're bowling or batting. You still have that opportunity to advance. There you go, slight misfield. Was it a no ball given? No, just spice. Yeah. Yes, just spice given. Probably because he came down the track. There I see a full toss completely missed by the wicketkeeper as well. Just costing just 1 run. And the score moves to 80. Score moves to 81. Yes. Last ball of the penultimate over, and there's a huge mix-up, and oh my God. Comedy of errors in the middle. One after the other errors on this over, the 9th over. That's what I said. The momentum has shifted towards ECU now. There you go. Easy run out. The bowler couldn't collect it clearly, and second time even he juggled, and a bad return throw. And top of that, the non-striker lost one of his shoes as well. Puss in Boots. So after 9 overs done, ECU 82 for 6. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. So 1 over to go. ECU 82 for 6 after 9 overs. Wishper getting 11 runs and Johnny the 12 with 2 sixes. From where they were at the end of the 7th over, this is the exact position they might have wished. So 36 for 6 at 7 overs. With that energized over, they got 38 runs, and even the last over, they managed to get 8 runs. So (36 runs, in fact 46 runs coming in the last 2 overs, bringing that momentum, the energized momentum for ECU. If they can get to 90 above, I think they've got a game in our hands, because they've got good bowling attack as well, ECU. It's a short arm jab and over the ropes. What a hit by Nanda Sena. The bottom hand coming into play. I think that was pitched in full. It was a copycat shot off a left hand. Dhoni probably. There you see. So he took it right on the full and then hammering it over mid wicket. See, now they can go up to 100. If they can go up to 100 with a big more 6 like this, get some runs in board. That is the potentiality that the ECU side has, even after 6 down. With the score at 38, change that momentum. This is the nature of T10 cricket. The score moving to 89 with 4 balls left. Can Wishper get another lusty blow? Wide, definitely. A poor delivery.
So 10 runs in 4 balls is a gettable, but on an outfield, on a track like this, it is not going to be easy, but you need a lusty blow, definitely. But with how these two batters have cleared the field, I don't think it's that hard to get those 10 runs. And is that a no ball? Well, there you see, that's a no ball. That pitch right on above the square. There you see, that's a clear no ball. Any ball just before the batting crease pitches outside. There you see, outside the square is going to be a no ball. And now this over is also going to be a very costly over. Can Wishpa get something? Just a single probably. Now they're running for the second run. Return at this keeper's end. Well, not a good throw. Just bouncing as an half volley to the wicket keeper. It's not going to be easy to gather those ones. There you see, he would have gathered, obviously. Yeah, he should make an attempt. You expect Akram Muttalib to collect those. I think he would have, rather than trying to stop the ball, he would have gathered through his gloves. Definitely take a chance, get a run out, stop those runs. In the meantime, it was one shot as well. Well, there you go. Not good awareness by the two batters. Yeah, indeed. So 2 balls left. 93 for 6. Can Janindo get a blow to make it a triple figure for ECU? Because right now what I see is that they've got a good score on board. A defendable score comparatively to what they were. They were 36 for 6 at 7 overs. What a drastic change. And there's another wide, and these extras would haunt them for sure. Imperial College Candy, and yeah, definitely, Atif. Now it is a 9-ball over with 2 wides and a no ball. This is going to be very costly. They started this over at 82, already 12 runs. No, that's not a wide. Definitely, we're ball there. But Janidu Nandasena thought that it would have been a wide, but that was clearly inside that guideline. The last ball coming up into this innings. That's hammered straight to mid-wicket. A good catch at the end by the fielder at mid-wicket. So Janidu Nandasena departs for 19 at the score. Look at the score, Adif. There was 36 for 6 in 7 overs. They've got a good hand. 58 runs coming in the last 3 overs. That was a good catch running in front. There you see, very good low catch. At the end, 94 runs being scored by ECU for the loss of 7 wickets in the allocated 10 overs. I think it's a good score. Definitely, it's a very competitive score on a track, on an outfield like this. Indeed, and with the caliber of the bowling ECU has, it'll be a really tough score to chase down for Imperial College Candy as well, with the dampness of the wicket and the slowness it has shown throughout the day. Yeah, definitely. So the batting card, Sinit getting out for a golden duck, and Abdul also for a duck, and Rusandra getting 6, Anik 15, Ruvishan 10, Dineth 1. You see the bottom, Janidu Nandasena 19, Wish for 13, extras 30. That is being calculated because of the energized over. We got 30 extras because of the 38 run over, and with a no ball and a few extras as well. So 10 overs done in ECU innings. They got 94 runs for the loss of 7 wickets. What do you think of this score, Adif? I think it is defendable. It is competitive. I think it all will depend on that energized over, as we saw in this innings as well. It all depended on that energized over. So ECU should make sure to keep the energized over really quiet and pick up couple of wickets.
This is the Imperial Candy bowling card. Abhishek the Kumar bowled 2 overs for 8 runs, picking up those 2 crucial wickets in the start. Pasan 2 overs, 9 runs. Good bowling hand by Pasan as well. Tevin picked up 3 wickets for just 5 runs in his allocated 2 overs. Razan giving away 2 overs, 31 runs. Very expensive. I think he's the one who bowled the energized over. And Saad bowling 1 over, 4 runs, and Anthony's 1 over, 12 runs for 1 wicket. The follow wickets, they were struggling. They were 27 for 4 at one stage, and the 5th one falling at 29. The 6th one was at 35. But then came that partnership. They got 59 runs, and in fact got 58 runs in the last 3 overs. And ECU getting 94 runs at the end for the loss of 7 wickets. Some relief for the team to defend this score. A competitive one. So we will be back. The highlights coming up. That was a peach of a delivery for Sinet Jawardana to get rid of by Anand Kumar. Then the skipper getting out, Samal, for another duck. So 2 wickets coming in that first over. Just 5 runs, and Rusha Gambuge getting a boundary as well, but he's failing at the end with a brilliant catch at the end at the extra cover. There you go. Some runs. There you go. Roshan getting a boundary, giving him a big 6 and getting out for that slow delivery. Skyrocket. He got out for 10. And the wickets kept on tumbling at regular intervals in like each and every over. They couldn't get that partnership built, but hats off to the batters Vishwa and Janidu getting that 58 runs partnership to build that score in the last year. This was the energized over. Janidu Nandasena getting those 2 lusty big sixers to get some momentum back at ECU. And also, I have a small feeling that Imperial Candy skipper mismanaged his bowlers without keeping one of his go-to bowlers for that energized over. Yeah, I was pretty surprised to bowl the left arm against those 2 left-hand batters, because 1-6 you bring the score to a 12. So you need to have proper at least a fast bowler or someone who bowled the last over. Probably he could have bowled the energized over. So that's it for now. We will be back for the run chase by Imperial College Kandy.
Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So welcome back to the Ace Capital grounds in this Blaze 2025, the second semi-final between ECU versus Imperial College Kandy. Imperial College Kandy winning the toss and deciding to bowl first, trying to restrict as much as they can to chase it down at ECU, but they were at one stage, 7 overs, 38, in fact 36 for 6. With that energized over getting into 38 runs, managed to end the score at 94 for 7 in the allocated 10 overs. It was a brilliant performance at the end by Vishwa and Johnny Dunandasena. Razan giving away 2 overs, 31 runs with that energized over of 38 runs would have been the trump card that they had to go after the bowling and finally end up getting to 94. What do you think, Denon? What this target is? On this track, on the outfield, I think it's defendable with the experienced camp of ECU bowling that they have. They should restrict. I think how they play the power play, how they bowl during the power play, the first 3 overs crucial. And also, I think that energized over is going to be very, very crucial on this run chase, because if 2 batters can get along, get a good partnership, it's just a walk in the park. 94 runs is not going to be defendable, definitely. Just 2 batters need to get some runs. They should do it. But I think with the bowling attack of ECU, let's wait and see, because what I feel is now it's the sun is out with Akram Mutalib is also out there, plenty of experience, and also Tevin Amarasinghe is a good hard-hitting batter. I suppose if the 2 batsmen facing the pink ball or the energized over are set, when they do decide to take that advantage, that will be hell of a task for whoever the ball is given to. Rajiv. Yeah, definitely. With the likes of Rohishan, Sinet can bowl, Kishan Balasurya, so they have a good experience bowling lineup. But experience does matter on a crunching game like this. It's a semi-final, because highly anticipated side, highly good on paper. A lot of big names in the ECU lineup. With that experience of club level. That was nicely tucked.
away towards the square leg region for another single. A couple of under-19 Sri Lanka caps as well in the ECU lineup, so definitely have had that big game exposure. So they would be rather more armoured and prepared to handle the big games and manage whatever that's put in front of them. Yeah, indeed, a left-hand, right-hand combination. So required run rate, just tipping a 9.5 should be not that difficult. It's not a mammoth total they have accumulated, but somewhat challenging if ECU bowlers did pull up to the occasion. So Ruvishan Perera, he has plenty of experience, played for under 19, played a few games for Nugegoda Sports Club, now playing for Gaul. Wayward delivery. A bit of an off-color delivery in that instance by Ruvishan. The skies have opened up a little bit. The sun is finally shining upon the wet, damped outfield. So hopefully for the final, we'll have a rather more even or drier outfield so that it will help the batsmen who are trying to score on the ground and not take that aerial route. Yeah, already Imperial College Colombo has been advanced to the finals, so the third place game will also be played after this run chase. The losers will play NIBM, but the winners will go to the grand finale with Imperial College Colombo. So Ruvishan Perera, he is one of the quick fast bowlers. You saw it was hurrying Akram Mutalib in the previous delivery. Purchased a bit of bounce off that delivery. Ruvishan, here we go. So another wide. Some extras being given away. I think he's trying to come running in and bag it hard. Short deliveries to the batter, but I think he needs to keep his line intact, line correct. I think he lost his grip in that instance when delivering that ball in the last moment. Yeah, he needs to bring his experience in a game like this, a crunching semi-final. Winners will go to the finale. Losers will have to go for the third place. Well, Devin Amarasinghe. What a brilliant shot. Over mid-off. It was on the arc, definitely. There was pace in it. Just had to stood there. Lofted off drive there, you see. Brilliant shot. Stand and deliver. On this track, you need to mix your pace. The more you give pace, it's coming onto the bat. So with the sun popping out now, probably the wicket seems to be on the drier side. So he needs to bring his experience. What you can do is right now, the over should have been bowled by right now, but with those two wide deliveries, he has to bowl two extra deliveries. A good follow-up ball instead. Yeah, not the ideal start, I suppose, by Ruvishan, but nevertheless, just tipping 11 runs in his first 7 deliveries. Yeah, in fact, with those two extra balls being wide. So this is going to be very, very tough for ECU if they don't come out here, take some wickets. Because these two batters, I think, are the most experienced in their lineup. Just guided towards short third for another single. So 12 runs coming off the first over in this run chase. They need 83 more runs to win. And 12 for no loss. Imperial College Candy after the first over.
Just a little bit of... Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. So after the first over done, Imperial College Kandy 12 for no loss. So experienced campaigner Kishan Balasuriya is into the attack, plays for SSC. A tossed up delivery. Few steps advanced down the track. Akram Muttalib hammer it over long off. I think Akram Muttalib knows Kishan Balasuriya. They're playing together. I see. Not a good delivery. This is turning out to be very, very tough for ECU. They don't take a couple of wickets early and bring that pressure. But right now, these two batters are on roll. First 6 for Akram Muttalib. Nicely taken away from the off. See, now the wicket is getting a little harder. I think the wicket seems to be a good track to bat now. Kishan straight away put under pressure after that massive 6 in the first ball itself. Straight away bowled to the slot. Akram Muttalib pounced on it. Nevertheless, then yeah, this is going to be a good battle against Kirimandala Mawatha, the right-hander, the left-arm spinner bowling in. He has 2 fielders on the leg side in the boundary, long on and a mid-wicket. If ECU can get a couple of wickets early, to build that pressure, because don't forget there's an energized over coming in. Every run you score will be double. It's definitely what ECU is supposed to be hoping for, is a couple of wickets early up, putting Imperial College Kandy under pressure. But this time a big hoik sneaks in a couple there. Yeah, good running by Akram Muttalib and Tevin. The short pull towards that gap between mid-wicket and mid-on loves the batters to cross for 2 runs. The score moves to 21 now. They are way ahead in this run chase. The required run rate has just dropped below 9 runs per over now. And has a couple more deliveries left in this over as well. 1 more over in this power play, and that all-important energizing over. I think these two batters need to take the energized over next over. After the power play. Straight because away, yeah. When these two are on strike, there you go, that's bowled him. Now that came right in towards the stumps. There was some movement. And completely deceived the batter, Tevin Namarasinghe. I think it was a seam-up delivery. The ICC ball coming in. There you go. Getting some tickle off the pads, straight to the stump, off stump. So Tevin Namarasinghe departs for 10. And Imperial College Kandy losing their first wicket. The score 21 for 1 after 2 overs. So 21 for 2, 21 for 1 after 2 overs. Abhishek Anandakumar is the new batter, number 3 batter. Bowled good 2 overs for 8 runs and picked up 2 wickets. I think Akram Muttalib is the key wicket. I see. It was a brilliant delivery. Came in sharply. Tevin, and also he rushed onto the ball itself. He tried to advance down the track, and the ball came on a bit too fast for him to react. He's outplayed himself there. Yeah, indeed, it came very sharply in towards the right-hander with the angle. The new ball, I think he took that advantage to bring the ball in towards the right-hander.
Seems like Abdul has been given the ball. Abdul Salam. So it's Bulan Weeratunga. He's the new bowler. Let's see the new batter, Abhishek Kumar. He's at the 9th striker's end, so I think Bulan needs to bowl a good power play over. This is the last one. This is quite tough, isn't it? You need to bowl one of your overs, either a power play or the energized over, because you have only 6 overs left apart from those overs. That's obviously played towards that mid-off region. There is a short extra cover. Yeah, lucky for him, it falls right in between them. Yeah, definitely. It was a lucky escape. The ball not coming off to the bat. Yeah, there you go. Abdul Salam was a little disappointed that that ball didn't carry towards this fielder. So quick single again for Akram Muttalib. Abhishek on strike now, the new batsman, courtesy of that brilliant delivery. Again, that run rate has climbed up to 9.5. So good management after that first over. Got 4 more deliveries left in the power play. So Abhishek will now hope to take full use of the advantage. Try to clear the boundary and get a couple of runs. Bulan, on the other hand, has bowled a really good line so far. Here we go. Again, very well bowled. An easy single for Abhishek Kumar, and he's off the mark in the first delivery. Yeah, if Bulan can bowl a very decent over in this power play, the last over, I think that will bring the pressure on Akram Muttalib to go after the bowling, but he probably needs to stay there for Imperial College Kandy for that energized over. But I like to see Sineth coming into bowl. You need to get a wicket with his off spinners. Get Akram Muttalib out. Even though you're a spinner, I think you need to bowl wicket to wicket. We saw a lot of balls going very low, and he gets some turn as well. Some uneven bounce and a bit of sharp turn. Yeah, because this is the second day playing on this same track, Denon. What I saw, I think it was getting on the slower side. But the moment that you see the sun popping out, that'll stick the surface. That'll be very hard. The more the sun hits the surface, it allows the surface to gather around and set it up. So far, just 4 runs in the first 5 deliveries of this last over in the power play. A decent over. He needs to finish it off well. It's a good comeback by ECU after that initial first over. It's vital yet again that they do manage this next delivery. Yeah, tucked away for another single. So that's the end of the 3rd over. Very good power play over by Bulan Weeratunga. Just gave 5 runs of it, and after 3 overs, Imperial College Kandy 26 for 1.
ලකුණු 95 ඉලක්කයක් හඹායන ඉම්පීරියල් කොලෙජ් මහනුවර කණ්ඩායම පන්දුවල 3ක් අවසානයේ ලකුණු 26යි කඩුල්ලයි. හොඳ ආරම්භයක්. පැහැදිලිවම පන්දුවර 3ක් අවසන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. දැන් යාර්ථී සීමාවෙන් එපිටට ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් ස්ථානගත කරන්නට පුළුවන්. තවත් එනර්ජයිස් පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම තාරුකර ECU කණ්ඩායම එක් අවස්ථාවක තරගයේ ඉතාමත් පීඩනයකට හසු වී තිබූ අවස්ථාවක එනර්ජයිස් පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පෝරුවක් කරා ඔවුන්ගේ ලකුණු පෝරුව කැඳවාගෙන යාමට සමත් වුණා. පිළිතුරු ලෙස හොඳ ආරම්භය ලබා තිබෙනවා. දැන් ලකුණු වේගය ලකුණු 9කට ආසන්නවයි පවත්වාගෙන යන ඉතින් ඔවුන්ට එනර්ජයිස් පන්දුවාර තිබෙන නිසා කල්ලු අතතිව ක්‍රීඩා කිරීම ඉතා වැදගත්. විශ්ව කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවීම සඳහා. පමත් දඟ පන්දුවීම. දැවි යනවා ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම පන්දු යවන්න අතටමයි. ලබා දෙන්නේ උඩ පන්දුව සාර්ථකයි යනුව ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වනවා විශ්ව. දවසේදී ඔහු යොමු කර ප්‍රථම පන්දුවෙන්මයි දවා ගැනීමට සමත් වන්නේ. අක්‍රමගේ කඩුල්ලයි මෙතෙක් වේලා එක් අන්තයක ස්ථාවරව සිටි ක්‍රීඩකයා නොපතිත පන්දුවට මේ උඩ පන්දුව ලබා දීම. පිළිගන්න මතක් ඈතින් යමු නොපතිත පන්දුව එලවා ගොස් පහරක් කෙල කෙරෙන උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව කෙලින්ම පන්දු යවන්නාගේ අතර දැවියන පිටිකරු ආක්‍රම් පන්දු 10කදී ලකුණු 12ක් ලබා තිබෙති. ඒ අනුව ලකුණු 26යි කල්ලු 2යි. ලකුණු 26යි කඩලු 2යි. විශ්ව පළ පන්දුවේ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි යොමු කරේ. නමුත් ඔහුට කඩුල්ලක් හිමි වුණා. තාරුක කඩුල්ල ලබා ගත්තාද ලබා දුන්නාද කියන සැකේ තිබෙනවා. විශ්ව සංකගේ කැඳවීම සාර්ථකවම දග පන්දු යවන්න ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම උඩ පන්දුවක් ලබා ගනිමින් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණේ. මෙතෙක් වේලා ඉතාමත් හොඳින් පිටි ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කර ක්‍රීඩකයා අක්‍රමගේ කඩුල්ලයි ලබා ගත්තේ. දැන් නවක පිතිකරු රාසන් රෆික් දකුණත් පිතිකරු පිටියට පිවිසෙන ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උට හිමි ඉලක්කය ලකුණු 95යි. පසුපාදක ක්‍රීඩා කරන්නේ පිත්තේ යටි අග්‍රධාරයේ වදින පන්දුව එක් ලකුණයි එක් වන්නේ 27 වන ලකුණ. අවශ්‍ය කරන දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.2යි. රඳවාගෙන තිබෙන දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 8.1යි. විශ්ව සසංක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කතා කරන්න ළමයි නැතොත් එක් ලකුණක් එක්කන ලකුණු පුරවට එක්කන්නේ 28 වන ලකුණ. ඉම්පීරියල් කොලෙජ් මහනුවර කණ්ඩායම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. දැන් ඔවුන් මේ ලකුණු වේගය ලකුණු 8ක් 9ක් අතර රඟවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා නම් කඩු ලබා නොදී අවසන් පන්දු වාරවල උන්ට විශාල පහළ වලට යන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ඉලක්කය හඹා යෑමේ නැවතත් විශ්ව. හොඳ පන්දුවක් හොඳ ඉපිලීමක් තිබුණේ පන්දුවේ පිටිකරුවාට කිරීමට කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. නැවත පුනරුපණය. සෑහෙන වෙලාවකට පසු හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගන්න අපි දන්නවා. මේ මන්දගාමී තනතේරුවක අපි උදෑසන සිටම ක්‍රීඩා කරන්නේ. හොඳ ඉපිලීමක් අවස්ථාවේ විශ්වගෙන්. හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 29 ලකුණ. විශ්ව තමන්ගේ කැදවීමට හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරමින් සිටින්නේ. තාමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. දැන් දල් ලකුණු වේගය ලකුණු 7.5යි 7ක් දක්වා අඩුවේ තිබෙන. ඒ වගේම ලබාගත යුතු වේගය 10.7යි බිඳුවක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සමග යම් කිසි පීඩනයකට එම කඩුල්ලත් සමගින් මෙම් පන්දු වාරයේදී හසු කර ගැනීමට විශ්ව සසංකට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න ස්විප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් සිව්වන පන්දු වාරයේදී මම දකින්නේ ලකුණු 29යි කඩුළු 2යි.
පන්දුවර 4ක් අවසානයේ ලකුණු 29යි කඩලු 2යි. දැන් තරගයේ නැවතත් දෙපිළටම විවෘතයි. විශේෂයෙන්ම තාරුකර එනර්ජයිස් පන්දුවාරයේ තමයි ඉතාමත් තීරණාත්මක පන්දුවාරය බවට පත්වන්නේ. අපි දැක්ක ECU ඉනිමෙත් ඉතාමත් තීරණාත්මක පන්දුවාරයක් බවට පත් වුණා. මේ දවසේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ Imperial Blaze 2025 T10 තරගාවලියේ නැරඹීම සඳහා ක්‍රීඩා ඉසව් 5ක් පැවැත්වෙනවා. ඊට සමගාමීව පැවැත්වෙන T10 තරගාවලියේ අවසන් දිනේ අප සිටින්නේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ. පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානමින් සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඉලීමක් සිදු කරනවා විනිසුරුවේ දැවීමක් ලෙස සටහන් කරනවා සමගින් රාසන්ගේ ඉනිම නිමවා දකින්නවා බිඳ වැටෙන්නේ තෙවන කඩුල්ල පිටිකරුවා නම් ඒ තරම් සතුටක් දක්වන්නේ නැහැ එම තීරණය ගැන. පැහැදිලිවම ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඒ අවස්ථාවේ අවසන් මොහොතේදී උඩපන්දුවක් වශයෙන් විනිශ්චයකාරතුමන් සංඥා කරන්නේ රසන් රෆීක්ගේ අනුව ක්‍රීඩාගාරයට ලකුණු 2ක් පමණ රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ මෙන්න එහි පුනරූපණය. පිටත අග්‍රය අසලින්මයි ගමන් කරේ. පෙරේරාගේ ක්‍රියාත්මක වීම සාර්ථකයි අනුව කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. පස්වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන් රසන් රිෆ්කි ලකුණු 2කට ක්‍රීඩාගාරයේ. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. අසන්වස කඩුල වශයෙන් රසන් රිෆායි දැවී ගියා ලකුණු 2කට. මෙන්න කඩුළු 2ක් දැවී ගියා. රුවිෂාන්ගේ කැඳවීම සාර්ථකයි. එවරත් පිටතාග්‍රය ආසන්නයෙන්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ආසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දුවක්. රුවිෂාන් සිය දේශීය තරග පිටියේ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජාත් මෙන්න නවක පිටිකරුවා පසන් කුලරත්න ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කර පන්දුව වන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් මේ සියලු අත්දැකීම් අද භාවිතා කරමින් සිටිනවා කණ්ඩායමට. ජයග්‍රහණ ලබා දීම ඔබ දුටුවේ පෙර දැවී යාම. නැවතත් රුවිෂාන්. පාත්වලටම පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණු ඉඩක් නැහැ. එක්වන්නේ 30 වන ලකුණ. දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 30යි. කඩලු 3යි. තරගයේ ආරම්භයේ ප්‍රව ප්ලේ අවස්ථාව තුළදී ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම තමත් හොඳින් ප්‍රතිකරණයේ නිරත වුණා. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවල් යුගලය තමත් හොඳින් අවශ්‍ය දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පවත්වාගෙන යමින් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉන් අනතුරුව යම්කිසි අඩාල වීමක් දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ ඉක්මනින් කඩුළු 2ක් දැවී යාම නිසාවෙන්. එවරත් පිටිකරුවත් වලටයි පන්දුව. එක් ලකුණක් සම්පූර්ණයි. එක්වන්නේ 31 කරන ලකුණ පළමු පන්දු වාර 3ට ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා. ඉන් පසුව ක්‍රියාත්මක වූ පන්දු 10 තුළ ඔවුන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 5ක් පමණයි. කඩුළු 2ක් ඒ අතර වාරයේ බිඳ වැටෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රබලම ගැටලුව බවට පත් වුණේ ඉම්පීරියල් මහනුවර කණ්ඩායමට. අද දවසේදී ඔවුන්ට ලකුණු 95ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා හඹාගෙන යාමට. තවත් පන්දු වාර 5යි පන්දු 2ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. දැන් ලකුණු 12ක ලකුණු වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණයට. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණා. ලකුණක ඉඩක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. මේ සෑම නිලකුණු පන්දුවකටම ලබා ගත යුතු වේගය ඉහළ නැම්බෙනවා. තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයට පළමු ඉනිමේ අඩක් නිමවන තුරුම පෙරමුණින් පසු වෙන්නේ මේ මහනුවර කණ්ඩායම ඉම්පීරියල්. නමුත් අර එනර්ජයිස් පන්දු වාරයෙන් තරගයේ වැඩි වාසි පැමිණියා. ECU කණ්ඩායමට දැන් නැවතත් ECU කණ්ඩායම හිස ඔසවමින් තිබෙන්නේ. පන්දු හරියාකාරව නිර්ණය කරගන්නේ නැහැ පිටිකරු විසින්. ඒ සමගින් පස්වන පන්දු වාරයේ නිමව දකින්නේ ලකුණු 31යි කඩලු 3යි. මේ දවසේදී මේ වන විට තරගයේ
සාරාංශ ඉසියු කණ්ඩායම දවසේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. පන්දුවර 10 අවසන් වන විටදී ලකුණු 94යි කඩලු 7යි. එවෙ නමරසිංහ ලකුණු 5කට කඩලු 3ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. ඒ වගේම අභිෂේක් ලකුණු 8කට කඩලු 2ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. පිළිගන්නේදී ජනිදු පන්දු 14කින් ලකුණු 19ක්. අනික් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 15ක් පන්දු 16කින් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ වන විට ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම ලකුණු 31යි කඩලු 3යි පන්දුවර 5ක් අවසන් වන විටදී. තවත් ලකුණු 64ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 30ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉක්මන් කඩලු 2 නිසාවෙන් යම් කිසි පීඩනයකට හසු වී තිබෙනවා මේ වන විට ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් එනර්ජයිස් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබෙනවා මේ පන්දුවාර 5 ඇතුළත. එම පන්දුවාරයේදී ලබා ගන්නා ලකුණු සංඛ්‍යාව පැහැදිලිවම මේ තරගය සඳහා බලපෑමක් කරනවා අනුමානයි. යතර වාරයේ 1 ලකුණක් ළමයා උදව් කරන්න එක්වන්නේ 32 වන ලකුණ. පන්දු යවන විශ්ව ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 6යි. අවශ්‍ය ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 12.8යි. පිට එන්න දෙසින් පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම තවත් 1 ලකුණක්. එන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33 දක්වා හෙළන මෙන්න මේ එක ලකුණ බැගින් ලබා ගැනීම නම් මේ පන්දු යවනට තරම් ගැටලුවක් නොවේ. පැහැදිලිව විශාල පහරවල් වලට නොයා එක ලකුණ ලබා ගැනීමේ තරම් තර්ජනයක් නොවේ. වෙන විශාල පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 6යි. මෙතෙක් වෙලා නියඩව සිටි අභිෂේක් දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර ක්‍රියාත්මකයි. ලොන් ඕන් කලාපය හරහා දැවැන්ත 6 පහරක් ලබා ගන්නවා. අවශ්‍යම මොහොතේ මේ ලකුණු 6 ලබා ගන්නේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේග ලකුණු 6ක පමණ තිබූ අවස්ථාවකදී ඔහු මේ ලකුණු 6 ලබා ගන්නේ. මෙතනින් එහාට මේ ප්‍රවේගකාරී ඉනිම ඉතාමත් වැදගත් ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම අද දවසේ මේ තරගයේ තව දුරටත් රැඳී සිටීමට නම්. එවරත් කෙටි පන්දුවට පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දු නතර කිරීමට. පළමු ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. එනවා දැන් අභිෂේක් සිය ප්‍රහාරාත්මක ඉනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ. මේ පන්දු දෙක තුල ලකුණු 8ක් ලබා අවසන්. යනුව මේ පන්දු වාරයේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කර පන්දු 4 තුල ලකුණු 10ක් ලබා තිබෙනවා. ඔවුන් දැන් අර අවශ්‍ය දල් ලකුණු වේගය සොයා යමින් සිටින්නේ. පැහැදිලිවම ඉතාමත් හොඳ පිටිකරණයක්. එවර පසුපාදයේ ස්ථානගත කිරීම පායින දෙසින් 1 ලකුණක් පහසුවෙන්. ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා විලාසයක්. ඔහු පන්දු වාරයේ 6 පාරක් එල්ල කරා. ලකුණු දෙකේ අවස්ථාවක් ලබා ගත්තා. ඉන්පසු අනෙක් පන්දු සියල්ලටම ඔහු නිලකුණු පන්දු ලබා දුන්නේ නැහැ. එක ලකුණ ලබා ගත්තා. මේ නිලකුණු පන්දුවම කරමින් ඔබ හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඒ පන්දු යවන්නට ඉතාම පීඩනයක්. නැවතත් විශ්ව. උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ ආසන්න අවස්ථාවක් රැකගත්තා නම් ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් නොවනුමානයි අද දවසේදී. කෙසේ වෙතත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒත් සමගින් 6 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 43යි කඩලු 3යි. When a girl finally gets that ring, she's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex, her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mahatha. She's gonna show it to everyone. Her tuk driver, the electricity guy, this thing, that thing. Them, all of her Instagram followers, which of course includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a pattering, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring that will leave her saying, Yes. රොයල් පාක් කන්දෙන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් අබ්දුල් සලාම් කැදවනවා. පන්දු යැවීම සඳහා දකුණත් වේග පන්දු යවන්න. මේ වන විට අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර් සමගින් පසන් කුලරත්න හොඳ සම්බන්ධතාවයකට අඩිතාලම සකස් කරගෙන තිබෙන්නේ. තවත් පන්දු වාර 4ක් ඉතිරි. මෙතන පටන් පන්දු වාරයක ලකුණු 13ක දල් ලකුණු වේගයක් ලබා ගත යුතුයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්.
මේ ඉම්පීරියල් කොලෙජ් මහනුවර කණ්ඩායමේ එක් වාසියක් තිබෙනවා ඔවුන් සතු අර එනර්ජයිස් පන්දු වාර ඉතිරිව තිබීම. නමුත් එය කඩළු බිඳ වැටීමට පෙර ලබාගත යුතුයි. පැහැදිලිවම තවත් පන්දු වාර 4ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. කොයි අවස්ථාවේද ඒ එනර්ජයිස් පන්දු වාරය උපයෝගී කරගන්නේ කියන කාරණේ ඉතාමත් වැදගත්. දැන් අභිෂේක් යම් කිසි සාර්ථකත්වයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පෙර පන්දු වාරයේදී ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරණය නිරත වුණා. යතර වාරයේ අබ්දුල් පසන්ට එරෙහිව. කඩළු තුලට යමුන පන්දුව එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 44 වන ලකුණ. දැන් පිටිකරණ අන්තයේ අභිෂේක්. ඥානාන්විතයි මේ අවස්ථාවේදී පසන් එක් ලකුණක් ලබා දී අර පිටිකරු මේ අවස්ථාවේදී හොඳින් පිටිකරණයේ යෙදෙන පිටිකරුට අන්තය ලබා දෙනවා අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර්. පන්දු 9 කියන ලකුණු 14ක් ලබාගෙන එක් අන්තයක සුරැකිව පිටිකරණයේ නිරත වන්නේ. නැවතත් අබ්දුල්. තරමක් කෙටි පන්දුර කට් කිරීම කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පමණ හතර සීමාව ආසන්නයේදී ඩි පොයින්ට් හි සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් ඉම්පීරියල් කැන්ඩි ලකුණු පුවරුවට එක්වන්නේ 45 වන ලකුණ. ක්‍රමක්‍රමේ තරගය දැන් නැවතත් දෙපිලටම දෝන් ලැබෙන් තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම එනර්ජයිස් පන්දු වාරයේ ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන්නේ ඉතාමත් තීරණාත්මකයි මේ පන්දු වාර කීපය මේ කණ්ඩායම් දෙකට. අබ්දුල් සලාම් පායින්නට බරයි. එක් ලකුණක් පහසුවෙන්. අදත් පිටිකරණන්තයේ අභිෂේක්. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සෑම් පිටම සෑම් පන්දුවකටම එක ලකුණක් හෝ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන කිසි විටක් අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට එරෙහිව නිලකුණු පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට හොඳ උපක්‍රමයක් ඔව්. පන්දු රකින්නාගේ මානසික තර්ජනයක් එල්ල කරනවා. ඒ වගේම පන්දු රකින්නන්ට පැහැදිලිව තාරක ඒ වගේම අර දෙවන්ත පහරක් වුන් ලබාගත යුතුමයි. දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පවත්වාගෙන යාමට කෙටි පන්දුවට කට් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් බලාපොරොත්තු වූ වේගය තිබුණේ නැහැ. මන්දගාමී තනතිරුවක් මේ වන විටත් දවසේදී අපට ලැබී තිබෙන්නේ මෙන්න එහි පුනරූපණය. පසුපාදේ කට් කිරීමට උත්සාහ කරේ ඔදුටුවායි අතර හිටසක් තිබෙනවා පන්දු රකින්නන් අතර. නමුත් ඔව් සිතූ තරම් වේගයකින් පන්දුව පැමිණියේ නැහැ. අබ්දුල් මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. තාමත් ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ ඔහුගේ පන්දු වාරය තුල. රත්පාර තුල යොමු වෙන පන්දුව පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණු ඉඩක් නැහැ. එක්වන්නේ 47 වන ලකුණ. හත්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අබ්දුල් සලාම් පද පන්දු පහට ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද මේ පන්දු වාරය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට? පසන් කුල්රත්න සූදානම්. ලොං ඔෆ් කලාපයට ස්ථානගත කිරීම. ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට උත්සාහයක් දැරුවා පන්දුව හොඳින් නතර කිරීමට. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. මෙන්න මේ පන්දු වාරයේ බලාපොරොත්තුෙන් සිටි ලකුණු ලැබෙනවා ලකුණු 4 පහර. ඒ අනුව 7 පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 51යි කඩළු 3යි. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. And finally, Imperial College Kandy has decided to go with that energized over. And for ECU, it's Bulan Veeratunga who has got the pink ball. It's a mammoth task for Bulan. He's the bridge between ECU's victory or a third place. Exactly, and as we saw in the first inning, ECU's innings took a 180. Definitely. In that energy.
Here we go, ball number 1. It'll just be the wicket. Here we go. A bit over eager there to pounce on that advantage in the pink ball over. So it's a wicket and a 5-run deficit for Imperial College Kandy. Here's a replay, a brilliant throw, I'd say. Straight to the wicket, easy does it for Janidu. Runs out that, I believe it's Pasan who's been run out there. This is not what you want in the first ball of that pink ball over. Definitely a bit, I'd say, greedy in that instance. Nevertheless, 5 runs deficit for Imperial College Kandy. And it's Imperial College Kandy, 51 for 4. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. New batter is Ryan Anthony's, and he shimmies down the wicket to collect 2 runs. But in this over, it doubles and it's 4 runs for Imperial College Kandy. Straight away, the new batsman going for that big shot. Slides it down to backward of point. Here we go. 4 more deliveries left. This is the crunch over, the all-important decider, I'd say. Imperial College Kandy 55 for 4. That could change very well in this over, and yet again driven down the ground, straight to the fielder. That will just be a couple of runs. So it's just been 6 runs and that 5-run deficit. So if you think about it, if you do the math in your head, Atif, just 1 run from these 3 balls. This is brilliant by Bulan Veeratunga, keeping it really tight and hitting that block hole area consistently and keeping the batters really quiet. Here comes Bulan, and yet again hits that block hole area. No room for the batters to free their arms. Superb by ECU. They took the upper hand in their batting innings and in the bowling innings as well, in that all-important pink ball over. Yes, the energizing over. They're capitalizing even while they're batting, even and as well as they're fielding. So brilliant to see how ECU has managed this pink ball energizing initiative over. So 2 very important balls coming up for Imperial College. A big heave down the ground. Will that go for a 6? Yes. So that'll be 12 runs. A massive 6 by Anthony's. So that'll be just 12 runs, ruins Bulan's effort, but nevertheless. Here comes Bulan for the last ball and that energizing over. Here comes Anthony's. Straight down the ground. Will that trickle away to the boundary? No, it doesn't. It'll be a couple. So it's a wicket. Brilliant fielding by ECU. Another 5-run deficit for Imperial College Kandy, and -10, whatever they gain, -10 from that over. This is suicidal by Imperial College Kandy. Here's the replay. Clean return by Rusanda Kamagi. Yes, correction there. The target increases. You don't get no run is being taken off you. Just the
the target score will increase. So it's Imperial College Kandy 73 for the loss of 5 wickets at the end of 8 overs. When a girl finally gets that ring, she's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex, her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mawatha. She's gonna show it to everyone, her tuk driver, the electricity guy, this thing, that thing, them, all of her Instagram followers, which of course includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a Papare ring, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring that will leave her saying, Yes. Welcome back, and for all the viewers at home, the new target for Imperial College is 105 runs with the 2 wickets falling in that energizing over. So, to everyone who's joining with us, Rusanda Kamage with that brilliant fielding attempt has definitely earned ECU a fighting chance in this all-important semi-final number 2. It's looking a bit difficult for Imperial College Kandy to come out now. It's the required run rate is just exactly 15 runs per over, 30 runs in 12 balls. Quite the task. Abdul has been given the duties to securing this 9th over. Hit into the cow corner. Easy single for Imperial College, but singles might not do the job for Imperial College right now. They require some nasty blows by Ryan Anthony, as we saw in the previous over. He can use his long handle, but you need it consistently and consistently to win this, to get his team over the line. Definitely they should approach boundary hitting sort of mentality at the moment, but Abdul losing the grip in that instance, bowling that wide. So he'd be kicking himself there. Everyone in the edge of their seats as this second semi-final just got interesting. 28 runs needed of that 11 balls. The equation is really realistic and very gettable, but with the outfield's dampness and the sluggishness, I don't think it will help the cause of Imperial College Kandy. Yeah, even the bowling arsenal of ECU is quite well. They are quite renowned to being exceptional bowlers. So with that also in mind, here we go, a big slog to the onside, and it's caught at the mid wicket. That's Geshan Balasurya with a safe pair of hands, nicely held catch. I think it was the last hope for Imperial College. Ryan Anthony's, who could use the bottom hand very well, has departed for 9 off 5. That it's Imperial College 77 for 6.
So 77 for 6. New batter in is Mohammad Munshif, and here's the replay of the previous ball. Ryan Anthony is trying to flick it over the mid-wicket region, but finds safe pair of hands of Geshan Balasuri. Well. The task just became a handful for Imperial College Kandy. With that wicket falling, they're definitely in the back foot here. Pressure's on them. 28 runs more. It's all to play for here. This all-important second semi-final of Blaze 2025. Required run rate almost 17 runs per over. Quite the massive ask from these tailenders, I'd say, Atif. More low order batters. The low order batters. All right, here we go. Again, just a single. ECU, have they secured themselves in that final, Atif? Or will Imperial College Kandy do the impossible? Yeah, from this point onwards, it's an upward hill, yeah. Upward hill, yeah, exactly, and it's really tough for Imperial Kandy. And here goes Saad Sudin. I mean, it's a do-or-die situation for Imperial College Kandy. There is no point in these singles or doubles. They need to find boundaries, and they need it fast. 26 runs off the remaining 8 balls. They get a 6 and a 4. 16 runs off the final over. Yeah, we will have a game in our hands, and there's the big shout, and it's gone plumb in front. There's no hesitation from the umpire in that occasion, and Munshif, his tail lasts only for 2 balls. I suppose it's curtains for Imperial College Kandy in this semi-final. So it's 79 for 7. Mohammad Munshif departs cheaply, just 1 run. And we're back. Just off your screen, just 1 run. Quick single taken. It's Tarun, who's just made his way to the middle, courtesy of that brilliant ball by Abdul. And it's the end of the 9th over. So Imperial Kandy, 81 for 7. Colombo. 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. Here we go, the final over of this second semi-final. Imperial College Kandy
81 for the loss of 7 wickets. Chasing a mammoth 24 runs in this over. Here we go. First ball dances down the track straight in the fielder. Will just be a single there. 23 runs required off 5 balls. Adif. ECU has definitely bought themselves a spot in the finals, but not when you keep bowling wides like that. It's not helping your cause. No pressure on the bowler. Jishan just needs to definitely not bowl any extra deliveries or no balls. Just make sure he doesn't get picked up to the cleaners as well. Swing and a miss. So we are rather affirmative that ECU has qualified to the grand finale of Blaze 2025. A leading edge falls into no man's land. They sneak in a couple. Good run in between the wickets, but 20 runs required of the final 3 deliveries, and as long as the Jishan doesn't bowl any extras or an illegal delivery to the ECU versus Imperial College Colombo in the final. And he takes the outside edge and runs away towards the third man. There's a slight mix-up in the middle, and oh my God, both the batters survive. This is not the first time we are seeing this today, and as you mentioned before, it will be a very interesting final to watch. 2 good teams, 2 started teams meeting in. The wicketkeeper could have broken the stumps without throwing. Maybe a bit of a lapse in concentration there. Brain fade moment for the wicketkeeper. Nevertheless, they have advanced into the final. The final 2 deliveries, a massive slog onto the onside and straight to the fielder. Sinet Gunawardana Sinet Jayawardena will not miss that, and easy catch gobbled by Sinet Jayawardena. And that's it for Saad Sudin. He departs for 7. Imperial Candy 87 for 8. No one noticed it until you pointed it out. Here we go, the final delivery of the second semi-final, and that'll do it. Imperial College Candy 88 is all they could accumulate. The situation would have been different for them if that additional 10 runs weren't added. How funny how the initiative energizing over backfired for them in this instance, and while both batting and bowling, it helped the cause of ECU, who has just advanced to the all-important finals of Blaze 2025. They will be playing much fancied and dominating Imperial College Colombo, who just blasted themselves through to the final, winning convincingly that first semi-final. So it will be a 3rd place for Imperial College Candy and NIBM.
The final 2 matches have been scheduled. The final confirmation, ECU has won by 16 runs, courtesy of that energizing over. They accumulated 38 runs and while bowling took 2 wickets and even added 10 runs to the total. If you take a look at the batting card here, Akram Tevin got starts but just couldn't hang around. Abhishek played really well and unfortunately was run out. Hasan was the final man. That energizing over definitely flipped the game on its head. 2 run-outs, 2 crucial run-outs in the favour of VCU and not so for Imperial College Kandy. Bowling card, Abdul 2 overs 2 for 14. Vishan 2 overs 14 for 1. Kishan 16 runs for his 2 overs, taking 2 wickets. But the real man who did not take any wickets but definitely played a vital hand in ECU's qualification to the final. Bulan, who bowled that all-important energizing over, kept a really good tight line and length and did not let the Imperial College Kandy players capitalizing on that advantage. So the fall of wickets, the first one went at 21, followed by 26, 29. 4 and 5 went for just 51 and 73, and that 6th, 7th over 77 and 79. So that was the turning point in this match. 18 extras. The end, ECU restricting Imperial College Kandy for just 88 runs, defending their 94 plus that 5 run, 10 run, beg your pardon. Couple of highlights here. Imperial College Kandy had a good start but just lost it in the middle. Brilliant bowling and fielding by ECU just outplayed Imperial College Kandy. Big shots did come out. Few sixes here and there. Drop catch attempt by Rusanda in that instance, but when it came to the wire, he did deliver with that crucial run out. So the turning point of the match, these 2 run outs. That's when everything changed in the favour of ECU. Just wasn't the day for Imperial College Kandy. Brilliant fielding there by Sundar Gamage. Again, 2 big catches as well. Brilliant bowling by ECU and fielding, which have got themselves this game. Sinet Javardhana there taking that final catch. Summary of today's match: the second semi-final, ECU putting up 99 runs for the loss of 7 wickets. They've been the pick of the bowlers, 3 for just 5 runs. Janidu, Anika and Vishwa contributing immensely with the bat. That pink ball over, the energizing over, 38 runs off it for ECU. And, Imperial College won the toss, decided to bowl first. Did really well, but when it came to that 38 run over, that's when everything just didn't work out for them. Abhishek and Akram, they could have definitely turned the tables, but couldn't hang around due to the brilliant bowling and fielding performances by ECU. So Abdul, Kishan and Ruvishan
among the wickets, but Bulan was the man that definitely pulled through for ECU, bowling that all-important energizing over, 2 run-outs and 10 runs accumulated to their 99, which at the end was a bit too much for Imperial College Kandy to chase down. And on the other side, we'll be back with the third place matchup. So stay tuned. Finally gets that ring. She's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex, her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mahathir. She's gonna show it to everyone. Her tuk driver, the electricity guy, this thing, that thing. Them, all of her Instagram followers, which of course includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a Papare ring, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring that will leave her saying, yes. Morsan of Colombo. 38 years of travel excellence. A trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected. 15 plus British Travel Award wins and counting. Get ready to enter the Colosseum of Champions.
where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. The 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits. Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and thepapare.com. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Just a little bit of... Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App, and thepapare.com. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Just welcome back to the Ace Capital Grounds Imperial
College Colombo is organizing Blaze 2025, the T10 Cricket Tournament. It's a third place matchup. It's NIBM versus Imperial College Kandy. So NIBM losing that first semi-final to Imperial College Colombo, and Imperial College Kandy just a couple of minutes ago losing to ECU, and now they battle for the third place in this T10 tournament organized by Imperial College Colombo Blaze 2025. And Rajiv Pereira, who just Rajiv Veerasinghe, beg your pardon, is out there in the middle with the toss. It's time for the toss of this third place encounter, which between the NIBM College and the Imperial College Kandy. So Tarun is the captain of Imperial College Colombo and NIBM captain by Taredo. So we have the match official Kalpa Fernando as well. So Tarun, you can spin the coin. Heads is the call, and it's a heads. So Taredo, you won the toss. What are you going to do? There are a few matches, past few matches. Then I think pitch is a little bit dry, and then I think to bat first. Okay, so we saw a lot of games coming in this track. So what sort of a target that you want to impose on this track? Actually, this is in good condition now. Then I think we need to score 120 runs or 130 and about 100 to give a big challenge to opponents. Right. Okay. Good luck. All the best for the third place encounter. So Tarun, you lost the toss. What would have been done if you won the toss on this track? Yes, even I won the toss. I also wanted to bat first, but unfortunately, we can't control the toss. Yeah, we have to bowl. Unfortunately, that's fine. All the best. All the best for the third place encounter. So the news from the centre is NIBM winning the toss, and they will decide to bat first. And we are underway in the third place match. NIBM winning the toss and choosing to bat first. And it's Abhishek Anandakumar with the new ball. Leading edge, but was in right in front of that fielder. Point. Anandakumar was superb in that second semi-final with the new ball against TCU. Picked up a couple of wickets in the first over, dismissing Sinet Jayawardena with a peach of a delivery, and followed it up with dismissing the skipper Abdul of TCU. Here's Anandakumar. Well bowled. This time keeping it in a nice length and leaving the batsman with a bit of turn. Heaved away by Sadit. Straight into the mid-wicket, deep mid-wicket fieldsman. It's the NIBM having a watchful start here, not taking a bit too many risks, but it again chipped onto the leg side. It'll be a quick single yet again. And yes, the NIBM not taking too many risks. I think they'd want to settle in and build upon innings. But yet again a huge hoik onto the left side. Falls or drop catch. And there we go. The first missed attempt by Imperial College Kandy.
drops down rather simple catch. And it's NIBM 5 for no loss at the end of 1 over. Razan Rifai to share the new ball with Abhishek Anandakumar. He was pretty decent in the previous game, but got a good hammering in that energizing over in the pink ball. A good start by Razan Rifai in this occasion, and NIBM shows a bit of intent, but still they are lacking that execution as we saw in the first semi-final in the morning. So I suppose they are having a bit of a watchful approach this time around, playing for that third position. But nevertheless, they should capitalize on this power play, as these opportunities don't come. As there's only 2 fielders outside the 30-yard circle. And yet again Razan bowling it across the left hand and letting the ball leave the left hand with the arm. It's really good bowling. Straight to the field there, straight to mid-off. Just a single. And Nandika. So he'll have to bowl that one again. I mean, both these teams are fresh off 2 matches, 2 rather disappointing defeats. So definitely they'd want to at least get some sort of reconciliation and take the 3rd place, and they'll be fighting for it. At the moment, huge shot to the leg side. Lofted and goes over the ropes for a 6. I think the fieldsman there helped it on its way to the maximum. Yeah, here's the confirmation by the umpire. That was a well-timed hit. Just went over the infield and it had the legs to go over the ropes. The replay of it. Nandika Balal taking it on for NIBM. ඉස්සරහා ඉන්න පස්සට
There's a change in the bowling. Pasan Kularatne into the attack with his medium paces. Again, even he was really good in that first semi-final, mixing up the pace and not giving anything for the batters. Him, Abhishek Anandakumar and Razan Rifai, as well as Tevin Amarasinghe. Three of them were really good with the ball in that opening stages of that second semi-final. It's a wild hike and it's another drop. Did it carry though? We'll take another look at it, if it did carry or not. Here we go. Here's the replay and yes, indeed it carried, and it's the second dropped chance. Yep, another opportunity gone begging for Imperial College Kandy. She's not what they want to do. Nevertheless, it's important that they just move on from what just happened and focus on what's ahead of them. And these simple chances, though, they come into account in the end, and a brilliant shot there straight away, straight after being dropped. Pasan Kularatne dropping it short, pounces on it. Welcome boundary for NIBM. As a ball, it's the worst feeling being hit for a boundary after a drop catch. No other worse feeling than that. Here goes Pasan Kularatne yet again. That's a wild hike again by Nandika. He's looking to take the charge against these Imperial Kandy bowlers. I mean, both these teams have nothing to lose here but all to gain. So it's important that they play their hearts out in this third place matchup. I think this is the highest score in the power play by a team batting first throughout the day. Yes, it's been a really positive start by the NIBM batters. Yes, absolutely. Even though it's not a huge score on the board, still, with what we have seen so far, it's really good. Yeah, in this day 2 of Blaze, we saw that most of the teams batting first, and a big shot down the ground, another boundary for Sadit. And NIBM on the charge here. Yeah, as you were saying, most teams struggled batting first in day 2 of this T10 tournament. But nevertheless, finally, the NIBM batters have found some sort of purchase from this wicket. And they seem to be eyeing that third place. It's a little bit more on that shot, and it could have gone all the way for another 6. Again, big swing and a miss. He'll be kicking himself for that one. That kept low. It did, and it was the right intention by Sadit to go after the bowling, because it's the last couple of deliveries in the power play with the field inside the circle. You have to go after the bowling. So vital that he selects the correct shots. Shot selection is very crucial when it comes to this. Then it again flat batted down the ground, straight to the field. It will be a single, and NIBM after the end of the power play, 27 for no loss. පන්දු අර 3යි ලකුණු 27යි කිසිවෙකු නොදවි පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන NIBM කණ්ඩායම කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරා ඔවුන් තීරණය කරා මෙම කඩොල්ලේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීලා හොඳ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කිරීමෙන්
මෙන්න දෙවින් අමරසිංහ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයා. පිට තරග දෙකකට මුහුණ දීමට සිදුවනවා ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායමට. අද දවසේ බ්ලේස් 2025 T10 තරගාවලියේ තෙවන ස්ථාන කැන්ඩි කණ්ඩායම අතර තරගවල ආකෘතියයි. කෙටි තරග දෙකීමක්. ඒ අතර වාරයේ තෙවින් නපොයිත පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම. ලෝංගන් ක්‍රීඩකයා පන්දු රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 28 වන ලකුණ. තරමක හොඳ ආරම්භයක් NIBM කණ්ඩායමෙන්. තරග තවම අතර 4 සීමාව ආසන්නයේ තිතගතිය තිබෙනවා උදෑසන සිටම. මොකද විශාල වශයෙන් අද උදෑසන සහ ඊ රාත්‍රිය දැනුණු වර්ෂාව හේතුවෙන් තරමක් තෙත බරිත තන පිටියක් තමයි තිබෙන්නේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවට. 4 සීමාව ආසන්නයේ. ඉතින් පන්දුව ගමන් කිරීම ඉතාමත් අපහසුයි 4 සීමාව කරා. ඉතින් පිටිකරුවන්ට තියෙන අභියෝගය උන්ට 6 පහරවල්ම ලබා ගත යුතුයි ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ඉහළ නංවා ගැනීමට. එන වේගවත් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ලොං ඔෆ් කලාපයටයි පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලකුණු 6යි. එම ලකුණු 6 නම් දිකටයි එක්වන්නේ 34 වන ලකුණ. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ NIBM කණ්ඩායම ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දෙනවා ඉම්පීරියල් මහනුවර කණ්ඩායමට. මෙන්න පුනරුපණය. තමාගේ සීමා ඉර තුළ සිටමින් එල්ල කරන පහර කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට පන්දු නතර කිරීමටවත්. නන්දික ක්‍රියාත්මක වන පන්දු 9කින් ලකුණු 21ක්. ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පවර් ප්ලේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගත්තා. දැන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් අනතුරුවත් එම රිද්මේ පවත්වාගෙන යමින් නොපතිත පන්දුවට වේගය අඩාල කර පන්දුවක් නොපතිත පන්දුවක් ලෙස යොමු වන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම තවත් එක් ලකුණක්. එක්වන්නේ 35 වන ලකුණ. උදෑසන වරුට දැන් තන තීරුව තරමක් පිටිකරුවන්ට වාසිදායී වී අවසන්. අපි දුටුවා කාසී වාසී අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන් ඒ ප්‍රකාශ කරමින් සිටියා. උදෑසන අවසන් පූර්ව තරග දෙකේදීම කණ්ඩායම් නායකයින් කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගත්තේ. ඒ වුණත් මේ තෙවන තරගයේදී තෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් පවතින තරගයේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව NIBM නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමයි තීරණය කරේ. කට් කිරීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. පිටත අග්‍රයේ අසලින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ කටුලකින් නරක ගන්න අතර වාරේ තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. දෙවින් පන්දුවර 3යි පන්දු 4යි ලකුණු 35යි කිසුවෙකු නොදැබී දැන් ලකුණු වේගය 9.55යි කඩලුව අතේ තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට පුළුවන් හොඳ ලකුණු පුරා නිර්මාණය කරන්න මේ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන ගියොත් තෙවින්. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙල කරන ලෙෆ්ට් and on drive පහර. තාවත් ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පුරවට එක්වන්නේ 41 වන ලකුණ. එම ලකුණු 6 සාදිත්තයි. සදිත් රත්නායක ක්‍රියාත්මක වෙනවා අනෙක් අන්තයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා දවල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය එම 6 පාරත් සමගින් තවත් ඉහළ නංවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලය සාර්ථකයි. අද දවසේදී මේ ප්‍රථම පන්දුවාර 4 පුරා සම්පූර්ණම තරගයේ පාලනය NIBM කණ්ඩායම වෙත ළඟා කර ගැනීමට ඔවුන් දෙදෙනා සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක. ඉම්පීරියල් කොළඹ සාකාවෙන් උන්ට ලබා දුන්න පීඩනයට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ මහනුවර කණ්ඩායමටද? ඒ තමයි ප්‍රශ්නය. දවසේදී මෙම තරගයේදී තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරු. කෙටි පන්දුවට පෝල් කිරීම. එක් ලකුණයි පහසු වෙන. ඒත් සමගින් නිමව දකින්නේ සිව්වන පන්දුවාරය. ලකුණු 42යි කිසිවෙකුත් නොදැවී NIBM කණ්ඩායම. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. පන්දුවර 4යි ලකුණු 42යි කිසිවෙකු නොදැවී හොඳ ආරම්භයක් NIBM කණ්ඩායමෙන්. මෙතන ක්‍රීඩා කරන නන්දික ලකුණු 22යි සදිත් ලකුණු 19යි. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.5යි. හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් තාරුක මං හිතන්නේ ප්‍රථම පන්දුවාර 4ේදී විශේෂම කාරණේ අර පින්ක් බෝල් පන්දුවාරේ එහෙම නැත්නම් එනර්ජයිස් පන්දුවාරයත් ඉතිරිව තිබෙන නිසාවෙන් ලොකු ලකුණු පෝරුවකට යාමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අතර වාරේ
පිතිකරුවන් තීරණය කරනවා තමන් හොඳ රිද්මයක සිටින වෙලාවේ මේ එනර්ජයිස් පන්දු වාරය ලබා ගන්න. හොඳ තීරණයක් මම හිතන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. නන්දික පන්දු 10කින් ලකුණු 22ක් ඒ වගේම සදිත් පන්දු 14කින් ලකුණු 19ක් මේ හොඳම අවස්ථාව මේ එනර්ජයිස් පන්දු වාරය ලබා ගැනීමට. පිතිකරුවන් හොඳින් පන්දුව දකින අවස්ථාවේ දැන් පන්දු යනවට තිබෙන වගකීමක් තමන්ට හැකි හොඳම පන්දු 6 මේ පන්දු වාරය යොමු කරන්න. අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර විය යුතුයි පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවන්නේ. පෙර තරගයේ තමත් හොඳින් පන්දු ක්‍රීඩකයා අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර ඔහු පන්දුව අතටගෙන තමන්ගේ වගකීම ලබා තිනවා. පළමු පන්දුව රිවර්ස් පහරට උත්සාහය පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා සමගින් එවර සදිත්ගේ නිම අවසන් වෙනවා. කැඳවීම සාර්ථකයි. දැන් ලකුණු 5ක් පරිත්‍යාග කරනවා ඉම්පීරියල් මහනුවර ශාඛාවට. යනුව ලකුණු 5ක් එකතු වෙනවා. සියල්ල සිදුවිය හැකි මේ එනර්ජයිස් පන්දු වාරයේ තුල හොඳ පන්දුවක් පිතිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මාවතේ පන්දුව දකින්නේ අවසරයෙන් සදිත් රත්නායක මෙතෙක් වේලා හොඳින් පන්දුවට පහර දී ක්‍රීඩකයා දැවී යනවා. ප්‍රථම පන්දුවෙන් එනර්ජයිස් පන්දු වාරයේ ඔහු ක්‍රීඩාගාරයට. ලකුණු 42යි කඩුල්ලයි අභිෂේක් මේ පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. ඔය තාමත් හොඳින් පන්දුව තිබුණා. පෙර පන්දු වාරයේ ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. එම නිසා විය යුතුයි කණ්ඩායම මේ සුවිශේෂී පන්දු වාරයේ වගකීම ඔහුට බාර දුන්නා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම මීට පැවති අවසන් පූර්ව තරගයේදීත් කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ වගකීම ඉටු කරන ඔහුට ලැබෙන හැම අවස්ථාවේදීම පන්දුව බාර දීපු අවස්ථාවේ මේ පන්දු වාරයේදී සාර්ථකයි ප්‍රථම පන්දුව. මෙන්න දෙවෙනි පන්දුව. එවරත් එක් ලකුණක් පමණයි. එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එනර්ජයිස් පන්දු වාරය නිසා වෙන්ම. එනවා දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව. හතලිස් 44ක් විය යුතුයි ලකුණු සංඛ්‍යාව. එම ලකුණු දෙකත් සමගින්. තවත් පන්දු 4ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. මේ ප්‍රථම පන්දු දෙක ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු දෙකක් පරිත්‍යාග කරේ. අවසන් පන්දු 4 කුමක් සිදුවේ? ඔමේෂ් මල්දෙනි නැවක පිතිකරු. නැවතත් අභිෂේක් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. වේගත් පහටයි උත්සාහය. අභිෂේක් සීමාවට පැමිණ අවසන්. තවත් නිලකුණු පන්දු. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ නන්දිගයි පිතිකරුවා. නිලකුණු පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු වරක්. මෙන්න පන්දු පාර ඉහරින්මයි. ලකුණු 6යි. ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වනවා පස්වන පන්දුවෙන්. එනර්ජයිස් පන්දු වාරය තුල ලකුණු 6ක් වාර්තා කිරීමට සමත් වනවා ලොන් ඕන් කලාපයෙන්. එම ලකුණු 6 ලකුණු 12ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා මේ එනර්ජයිස් පන්දු වාරයේ ලබාගත් ලකුණු 6ක් නිසාවෙන්. ලොන් ඕන් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ප්‍රේක්ෂකයෙක් බවට පත් කරමින් මෙන්න නැවතත් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. පෙර පරිදිමයි ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේදී. පෙර පන්දු 4ේදී යම් කිසි පීඩනයකට ලක්වත් අවසන් පන්දු දෙකේදී නැවතත් රිද්මයට පැමිණීමට පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒත් සමගින් පස්වන පන්දු වාරයේ නිමාව දක්න්නේ ලකුණු 56යි එක් කඩුල්ලයි NIBM කණ්ඩායම. NIBM කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 50යි එක් කඩුල්ලයි. අවසන් පන්දුවට ලබාගත් ලකුණු 4ත් සමගින් මේ ලකුණු పూర్ව නිවැරදි විය යුතුයි. සදිත් දැවිගේ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 19ක් ලබා සිටියේදී දැවිගේ නන්දික මේ වන විට ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු 11කට මුහුණ දී. ඔමේෂ් එක් ලකුණයි.
ලකුණු 64යි. එක් කඩුල්ලයි. පිතිකරුවා මේස්. පෙර පන්දු වාරයේදී ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා. තරුග ලකුණු 64ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු වාර 5ක් අවසන් වන විටදී හොඳ තැනක තිබෙන්නේ සිටින්නේ NIBM කණ්ඩායම මේ වන විට. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ථානගත කිරීම 1 ලකුණයි. පෙර පන්දු වාරයේ අභිෂේක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිය නමුත් අවසන් පන්දු දෙකේදී එම 6 පහර සහ 4 පහර ලකුණු 20ක පරතරයක් ඇති කරා. එතෙක් ඔහු පන්දු වාරයේ පන්දු 4 අතර ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දී තිබුණේ. ඒ වගේම කඩුල්ලක් ලබා ගත්තේ ඉතාමත් වැදගත්. සිය කණ්ඩායමට ලකුණු 5ක් ඔහු ලබා දුන්නා. ඒත් සමගින් අවසන් පන්දු දෙකේ ඒ රිද්මේ ගිලිහී යාම නිසා වෙන ලකුණු 20ක් එකතු වූයේ NIBM විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. දැන් හයවන පන්දු වාරයේ කෙටි පන්දුවක් ෆුල් කිරීමට උත්සාහය. නමුත් එතරම් වේගයක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ පන්දුවේ. නිලකුණු පන්දුවක්. පෙර පන්දුව තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. පිළිකරුව හරියාකාරයෙන් නිර්ණය කරගන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. තවත් කෙටි පන්දුවක් පෙර පරිදිමයි. වේගය අඩාල වෙමින් තමයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ පිටිකරු අසලින්. කෙසේ වෙතත් හරියාකාර පිටිකරු පන්දුව නිර්ණය කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. තම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65 රැඳී සිටින්නේ. දෙවෙනි පන්දුව යවන්න. පළමු පන්දු වාරයේ තරම ප්‍රහාරයට ලකුණ. එවර පිටේනට මදක් ඈත යමුණු පන්දුව හඹා ගොස් පහරක් එල්ල කරනවා. 1 ලකුණයි. ඒ අතහැර දැමුවා නම් වයිට් පන්දුවක් වීමට බොහෝ ඉඩක් තිබුණා. නිසක වශයෙන්ම කෙසේ වෙතත් ඔහු අවසන් මොහොතේදී තීරණය කරනවා පිට යොමන්නට එම් පන්දුවට. පොයින්ට් සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරේ. ලකුණු 66යි NIBM විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එක් කඩුල්ලක් පමණයි දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. කෙටි පන්දුවට ග්ලාන්ස් කිරීම. 1 ලකුණයි. දෙවන ලකුණටයි උත්සාහය. ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දුව කෙලීම කඩුල්ලේ දවටනවත් සමගින් ඕමේස්ගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. හොඳ පන්දු නැවත බාර දීමක්. පිටිකරුවන් අනවශ්‍ය ලකුණක් කරා ගොස් තවත් කඩුල්ලක් අහිමි වෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දු නැවත බාර දීමක්. කෙලින්ම කඩුල්ලටයි පන්දුව එල්ලවන්නේ. අනුව තාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා යම්කිසි රිද්මයක් පවත්වාගෙන යමින් ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කරමින් සිටියේ. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. හොඳ පන්දු නැවත බාර කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. සමගින් දෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ NIBM කණ්ඩායමේ ඔමේෂ් මල්දෙනිය ලකුණු 2කට ක්‍රීඩාගාරේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නිලකුණු පන්දුව සමගින් නිමා දකින්න 6 වෙනි පන්දු වාරය NIBM කණ්ඩායම ලකුණු 67යි කඩ 2යි. When a girl finally gets that ring, she's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex, her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mawatha. She's gonna show it to everyone. Her toque driver, the electricity guy, this thing, that thing. Them, all of her Instagram followers, which of course includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a Papare ring, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring that will leave her saying, Yes.
පන්දු අර 6ක් අවසානයේ ලකුණු 67යි කළු 2යි. හොඳ ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. ලසිත අපි උදෑසන වරුවේ දුටුවාට වඩා දැන් පිතිකරුවන්ට ටිකක් මදක් පහසුවේ තිබෙනවා මේ කඩුල්ලේ පන්දුවට පහර දීම. පැහැදිලිවම කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට ගත් තීරණයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරමින් සිටිනවා පිතිකරුවන් සියලු දෙනා මේ තාක් දුරට. මෙනේ අතර වාරයේ පහින දෙසින් පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. සාත් පාදක පන්දු යන්නක් ඇඳවා තිබුණා පන්දු යවීමට. ඔව් පන්දු යමින් සිටින්නේ කිරිමණ්ඩල මවතාන්තේ. ලසිත අවදානමක් තිබෙනවා මේ අන්තිම පන්දු යීමේදී දකුණත් පිතිකරුවාගේ පායින දෙසින් දැඩි හුලම් පවතිනවා. නොපයිත පාන්දුවට දෑවැන්ත පහරක් කෙල්ල කරනවා. පාන්දුව ලකුණු 6 සීමාව පසු කරනවා. එකනවා ලකුණු 6ක් ලකුණු පූර්වට. මම පෙරත් සඳහන් කරා පායින දෙසින් විශාල සුළඟක් අන්තර්ගතයි. ඉතින් පාසුනේ පන්දු යන්න ඒ වගේම පන්දුව ඉතා ඉක්මනින් 6 සීමාව කරා ඇදෙනවා. තරක නිපන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් දමත් හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් අවසන් මොහොතේදී චෙනුල් ක්‍රියාත්මක වනවා. අදත් කෙටි පන්දුවට ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර උත්සාහයක් දරනවා රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 78 වන ලකුණ. චෙනුල සාට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ ඉසෙසීමට. ඒතරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි පෙර පන්දුව නොපොයිත පන්දුවක්. මේ පන්දුව කෙටි පන්දුවක් පිතිකරුවාට ආරාධනා කරනවා මේ සුලහින් සහිත දිශාවෙන් මට පහරවල එල්ල ගන්න කියලා. චෙනල් ප්‍රනාන්දු කඩුල්ලට ආවිගසම 6 පහරක් සහ 4 පහරකින් සිය ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඉතාමත් හොඳ තත්වයක් NIBM කණ්ඩායමෙන් අද දවසේදී. කාන්තේකින් නන්දික බලල් පන්දු 19කින් ලකුණු 36ක් ලබාගෙන එවරත් නොපයිත පන්දුවට සුවයි පහරක් එල්ල කරනවා. තාවත් ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 84 වන ලකුණ. ඉතාමත් 90 වන පන්දුවේමකයි නිරත වන්නේ මේ පාදක පන්දු යවන්නා. පිතිකරුවාට වාසිදායි ප්‍රදේශින් ඔහුට රිසි පරිදි පහර එල්ල කිරීමට මෙන්න පුනරූපණය. චෙනුල ප්‍රනාන්දුවේ ලබා දෙන 90 වන පන්දුවලට නිසි පිළිතුර ලබා දෙන ඔහුගේ පිත්තෙන් තවත් ලකුණු 6ක්. මේ පිට පන්දු 3ක් තුලදී 6 පහර 2ක් සහ 4 පහරක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතාමත් හොඳින් සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මොහොතේදී ක්‍රියාත්මකයි චෙනුල ප්‍රනාන්දු. එවරත් නොපයිත පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩකයෙක් ස්ථානගතව සිටිනවා. එක් ලකුණක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 85 වන ලකුණ. චෙනුල ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පාද භාවිතා කරමින් පන්දු යවන්නා මානසික පීඩනය ලක් කර තිබෙන්නේ. දැන් අවස්ථාව නන්දික බලල්ලට. පන්දු 19ක් තුල ලකුණු 36ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා අර්ධ සතක. ඒ බලමු අවසන් පන්දු. ඒවත් පහරක් ස්ථානගත කිරීම. 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැකගන්නේ 4 පහරක්. ද යන සැකය තමයි තමත් විනිශ්චයකාරතුමන් සංඥා කරේ නැහැ කෙසේ වෙතත්. හොඳයි කෙසේ වෙතත් 7 වන පන්දුවාරයේ ඒ ආකාරයෙන් අවසන් වන්නේ ලකුණු 87යි කඩලු 2යි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. So 87 for 2 after 7 overs. 3 overs left in NIBM's innings in this third place quarter semi-final. The encounter. These two teams are the two defeated sides in the semi-final encounter. So they're playing for the third place playoff. Nandika, he's on 38, facing 20 deliveries. So we started saying that anything over 120 will be ideal score. Probably they can go for that target with 8 wickets in hand. Just a single towards long off.
So far the best first inning I think we've seen. Yeah, first inning score, probably they can go after more than 100 runs. Miss, and missed by the keeper as well. Just another single. So I think because of the sun popping out, the wicket looks a little okay for batting now. We'll see plenty of big hits coming in the finals with two giant teams, Imperial College Colombo advancing to the finals after winning the first semi-final, and ECU that's hammered straight to the man, but he drops it at mid-wicket. That was a little bit sloppy. It was right onto his hands there. Completely misjudged it. It's not the first time Imperial College Kandy has dropped those chances. This one straight in and out. There you go, another one. Same area. Well, I need to look at it. Definitely need to look at it. Yeah, see the replay. I think his foot was outside when he touched Yes, it up. definitely it's a boundary. Well, we don't have third umpires to give a decision on those kind of errors. But definitely, from my initial reaction, I saw that he was touching the ropes beyond the boundary line, and then he pushed it towards the infield. Yeah, so same up delivery there. Just another single. Over. Nevertheless, NIBM in quite a comfortable situation at this point, and it's 92 for 2 at the end of 8 overs. So 2 overs left. So then can they go beyond 110, 115? I think that would be the ideal score. Because now, like we said, the wicket looks a little better. But earlier, when we started at 9:15, it was very slow. And it was turning, it was keeping very low. But now, I think it looks good for batting. The ball's coming off the pitch to the bat. If they continue at this current rate, they might end up with something just above 115. But they do manage to find a big shots like that. That's gone all the way for a maximum. Yeah, with the wind, it goes towards the boundary. Well, batting from the other end, this is the commentary box and the bowler is bowling. Batting from that end, if you go for a free flow towards the leg side, definitely with the wind you can get plenty of boundaries. That's what the team should be targeting at. Any bowler who's bowling from the commentary box, the pavilion end, go for a shot on the leg side. Definitely, if you go up in the air, definitely you have runs. That's a skyrocket. Fielders are under it, and he pushes down his throat. That's the third wicket falling. Nandika getting out for 46. Some valuable deliveries. That's a great knock. He has done the damage. Just about the rate of 200 there. So very well played by Nandika. Puts NIBM with just above 10 balls left in the innings. 100 and just getting something above 110, 115. Maybe a good challenge to this
that was, I think, the wicket-taking delivery. It was on the slot. Probably the bat turning, and that's why the ball went high up in the air. If he would have gone over extra cover, probably he would have got it connected. He was going for that cross-batted shot. So probably that's why the ball taking that top edge, the leading edge, but it was struck firmly. But on top of that, it was right on top of the ball to go right on the middle. Definitely, Rajiv. The shot was on, but it just needed a little bit more than what he got it on it. Yeah, definitely after that 6 on the first ball, he has come right back at the game with just 2 dot deliveries. Tharadu Gamage, the skipper, out there in the middle. So with that 6, he's picking up a wicket and just given away 7 runs in this over. So far, 4 balls been bowled. Flat batted shot, straight to long on. It's 1 bounce for another single. So good over. Last ball coming up. A very, very valuable delivery for the bowling side, the Candy Imperial College side. But this is going to be a free shot for Tharadu Gamage for sure. He needs to go after the bowling. With 7 wickets in hand, I think he needs to go high on this delivery. Get a maximum, get the scoreboard. Go for 120, what he wanted. Goes for it and he gets it. No. Stop right then into the boundary. It'll just be that single. And it's 102 for the loss of 3 at the end of 9 overs. So last over coming up, 102 for 3. NIBM. So the skipper mentioning the wicket looks dried up, wicket looks the same. He needs something 120. So with a spinner ball in the last over, he needs to go against the wind. That is the disadvantage with 2 right-hand batters in crease. If there was a left-hander, it is just a free flow towards that scoreboard end. We saw in the previous over bowling, previous game, Janidunanda Sena getting 2 sixes towards that mid-wicket region. Left arm bowling in the energized over. That is the plot. A very short delivery. Went straight over the bowler's head. The very juicy full toss. There you go. But I feel that should be given as a no ball. He took it from his helmet side. He took it very, very high up in the air. It's a very, very loose delivery. It's another full toss. Just a single. It's a wicket. Well, that's out. A full toss. He went with the wind. That's what would happen if you go with the wind. Let's see, we'll wait and see. This is the replay. We actually couldn't see that video exactly. This is the wicket. Yes,
It's a good catch, probably a top edge. It really got straight to the yet to run few yards. Good catch. Chenula Fernando departs for 30 facing 11 deliveries. Very good knock. NIBM 130 for 4. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. Here we go, the final 2 deliveries. Yet again tossed up beautifully, but skied down there for a single. Just hands the strike back over to Tarindu. Will face the final delivery. NIBM 114. It's like here we go. Well, castled himself, Tarindu. It was a short delivery. Was going for that big pull shot towards the leg side, completely missing it, rattling his middle stump. So, but all in all, 114 runs is a very good score. There you see. But there was not much bounce in that delivery for sure. Yeah, he just took his eyes off that ball for the last second there and lost his wicket. But nevertheless, NIBM a competitive total 114 runs. Definitely challenging total they have accumulated here. And Imperial College Kandy, they have a task, 115 runs. It's all down to that energizing over, I suppose. How that plays out, that will be the turning point of the Imperial College Kandy innings. We saw how that backfired for them in that second semi-final. If you look at the scorecard, Sadit 19 runs off 15. Nandika, the man that started the onslaught, 46 off just 25 balls. Umesh just run out cheaply for just 2 runs. And Chenula, 30 runs off just 11 deliveries. He's the one that accelerated the latter part of the innings for NIBM. Then that final ball, Tarindu losing his wicket to that. He had nothing to lose there. He wanted that big shot. He wanted that 20 runs on 120 on the board. But nevertheless, the bowling for Imperial College Kandy, Abhishek 2 overs 16, so that 1 wicket. Saad, the pick of the bowlers, the 2 overs 32 runs, 2 wickets. Pasan 20, just that 1 wicket, and the rest of the bowlers, Rasan and Sevin, not getting any. But nevertheless, Imperial College Kandy did drop a few catches in the outfield in the early stages of the game, which might have costed them an extra 20-30 runs. But regardless of that, they have an uphill task here. 115 runs in their allocated 10 overs. So yeah, but these are the drop catches they had. The opening stand was 42 runs. They had a good run with the bat, the 2 openers for NIBM. They went on after the bowling. Plenty of drop catches by Imperial College Kandy. I think that is what the downfall that happened. So they had plenty of chances. They couldn't grab those chances, but the batters capitalizing those with some lusty blows. There I see another big hit in that energized over. They got plenty of runs with the wicket falling. So that means there'll be a -5. They'll be starting off with 5 runs on the board. They will be starting on 5 runs on the board. So that means NIBM have scored exactly 114 plus 5 runs for Imperial College Kandy when they start to bat. So will be a good run chase. That's a good run out at the end by Chevin Amarasinghe there. So this was the full tosses. Yes, Chenula. And this was brilliant batting display by both those two batters, especially the likes of Chenula and Nandika. Yeah, Nandika getting 46 runs. He was just short of his 50. And this was the 6 he got, and the very next ball he got out. I think he deserves a 50. He batted brilliantly, and some lusty blows at the end by Chenula as well. So getting so much runs on board, I think the bowlers will have a good chance to defend this score
They need to score 115 runs in their allocated 10 overs to grab the third place in this the Blaze, organized by the Imperial College, the inaugural tournament, T10 tournament. So we'll be back shortly for the run chase by the Imperial College Colombo, Imperial College Kandy, in a short while. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. Welcome back to the Imperial Blaze 2025 T10 Cricket Tournament, organized by Imperial College Colombo. So it's a third place encounter live from Ace Capital Grounds, NIBM versus Imperial College Kandy. NIBM won the toss and decided to bat first, started getting 19, Nandika 46 of 25 deliveries, Umesh 2, Chenula 30 runs in 11 deliveries, Taridu 3 runs, got out, skipper Johan just 1 run of 1 delivery, 30 extras, and in 10 overs they got 114 runs for the loss of 5 wickets. The bowlers 2 overs 16 for Abhishek with 1 wicket, Razan 2 overs 16, Pasan 2 overs 20 for 1, Tevin 2 overs 18 runs for no wickets, Assad bowling 2 overs 32 runs, picking up 2 wickets. And the follow wickets, they had a good opening stand, 42 runs for the first wicket, and the second falling at 66. The third was 99. They had a good partnership again. The fourth falling at 113, and the fifth one, the last wicket, the last delivery of NIBM's innings for 114. So 115 runs to chase down, but they're losing that 1 wicket in the
energized over. So Imperial College Kandy will start off the proceedings with 5 runs on board. Yes, indeed, and it will be a good boost for Imperial College Kandy after coming off a loss against ECU. Yes, the two opening batters of Imperial Kandy, Tevin Amarasinghe and Akram Muttalib. Two past Trinitians walking out into the middle for Imperial Kandy. So the two batters walking in, Akram Muttalib and Tevin Ranasinghe. These two batters need to do a good damage, definitely, in this run chase. 115 runs, so they need 110 because 5 runs been added as bonus extra runs because of the fall of wicket in that energized over. So 110 runs still needed to get in this run chase. Number 22. So they need to go 11 runs per over, and then I think these two batters need to build that platform in this run chase, especially in the power play. 3 overs. If they can get at least 30, 35, 40 runs, get maximum, get a good partnership, the two openers, I think we've got a game in our hands. Yes, definitely. And as we saw in the first innings, the wicket looked a bit settled and nice for batting. Yeah, I was about to say, and you read my mind there, Adif. I think the wicket, because of the sun popping out, it's drying up, not like an early start at 9:15. It's 2:15 now, so it looks pretty decent. Still, teams getting over 100 runs. I think on a T10 encounter means the wicket is good. Exactly, and even the outfield has been dried up, and it is comparatively faster than what we saw in the morning. And with these two experienced heads, I expect Imperial Kandy to get off to a flyer. Some of the parts still in the sluggish side, but still though it is quite travelling. But the team should identify you shouldn't be going against the wind. It's a huge wind blowing from across the ground. Yes, the first ball, and it's misfield, and it trickles away for a boundary. Superb start for Imperial Kandy. Yeah, that's not a good start for NIBM. So misfield, very sloppy out there in mid-off. I see the replay, struck firmly by Akram Muttalib. I see right under his legs, so he should stop those things. Like you said, the ball still travelled now, even though it's a very sluggish outfield. Tossed up delivery, trying to scamper a single, shy at the stumps. Well, the non-striker's end. He came safely. Tevin Ranasinghe there. It was a yes and no call there. The ball straight running towards the field. I think it's a good call by Akram Muttalib because there was no single at all because the ball travels so fast towards the field at a short third. So another single to the score. Score moves to 10. And also I need to add with how Akram scored his first boundary, I am expecting a run fest in the final, Rajiv. With the likes of players both the teams, Imperial Colombo and ECU are having, I'm expecting a run fest in the final. Because with the dry conditions, it will suit the batters. Yeah, definitely. So after this innings, we will have the toss. And well, I think with the wind, it was travelling
Few bounces straight towards that extra cover region. Everyone on the offside is in the inner ring. I see short one is going after it over extra cover. The midfield doesn't have a chance. 4 more runs added to the total, so 14 runs now in 4 deliveries. This is exactly what the doctor ordered for Imperial Candy. Well, it was a tossed up delivery. Why didn't he go after the bowling on the offside? The midfield is in the ring. I think with the boundary hit in the previous ball, he expected the ball turn and do the same exact thing. And yeah. Misfield, a drop catch by the skipper Tardu Gamage there. He would have had it. He would have had Tevin Ranasinghe back in the heart. So after first over done, Imperial College Candy 15 for no loss. So that's the Blaze committee members, the staff who's organizing this tournament for the first time. That they have done a decent job showing live on Papare. And it's Kunchana, the left arm spinner for NIBM. Nicely tucked down to the mid wicket region, and it'll be interesting to see how Akram Muttalib, normally a very good sweeper of the cricket ball, takes on this left arm spinner. I'm assuming he won't be shy to bend his knees with the ball coming into him. Yeah, but he's going against the wind. That is the disadvantage he's having. I think the right-hand batter has a free flow on the leg side. If he has the ball in his arc, in his areas, to go for it. Because there's a huge wind blowing across the ground. So after this innings, we will have the grand finale of this inaugural T10 Cricket Encounter organized by Imperial College, the Imperial Blaze 2025. Kunchana this time bowling a bit faster. What did I see from Kunchana was in the first game he bowled it a bit too slow in that first game, but now he has changed up his tactics and bowling a bit fast and not letting the batters to free their arms easily. And it gives some man deceives Akram Muttalib in the flight. Yeah, he deceived him in the flight and the ball keeping it straighter. There was no turn at all. Talib going for that big booming shot over the bowler's head, and because the ball didn't turn, it slid through. He completely missed it. So Akram Muttalib departs for 6, and Imperial College As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126,
Dialog ViU App and ThePapare.com. So Kunchana continues to bowl. Second over, a very good over, wicket taking over. So 18 runs for 1 wicket after 2 overs. So Tharun Gamage bowling his second over, the last one in his allocated 2 overs, the last over in the power play as well. So just 18 runs. I think what Devi Namarasinghe should be doing is to go after this right arm offie. Probably on the offside. There you go, upishly played again. That's the second wicket. Trying to get room and trying to go over extra cover, getting some bounce and turn, and pushing it right down the mid-off fielder's throat. So the second wicket falling in this run chase. Imperial College Kandy. There you go, the short delivery trying to go over. The bat turning, getting some turn as well, some bounce. Straight to on at mid-off. So Devi Namarasinghe departs for 7. Imperial College Kandy, 18 for 2. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Razan, the new batter in. Extra bit of bounce for Tharun Gamage in that occasion too. Even the previous ball to dismiss Devi Namarasinghe, he got some purchase off the wicket and got some extra bounce, and Devin couldn't time his lofted back foot drive to perfection and found the mid-off fielder. So while like, and it's a big shout and is given. 3 wickets in succession for NIBM. This is superb bowling by Tharun Gamage, the skipper. Indeed, skipper standing in front. Now he's delivering with 2 crucial wickets. Razan getting out for a duck in the second delivery. And we saw Devi Namarasinghe getting out as well. So I was talking about bowling the right arm off spinner, and Devi Namarasinghe should go after the bowling in this last power play over. But Imperial College Kandy, 2 wickets falling in that third power play over. Razan Rife departs for a duck. Imperial College Kandy 18 for 3. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. Ryan Anthony is the new batsman.
in for Imperial Candy. Imperial Candy in all sorts of trouble after losing their top 3 batters. So the new batter is Anthony's, the number 5 batter. He has a huge role to play. What we're talking, Adif, we told Akram Mutalib, Tevin Amar Singh, they need to get some runs on board. But right now, I don't think those singles will do the run chase for Imperial College Candy. Again, nice bit of bowling by Tandu, keeping it just outside the off stump and bowling it in that good length area, not letting the batters to free their arms. Abhishek Karandakumar nicely rotating the strike. Kept a bit low, and it's the end of the first power play. Imperial College Candy 20 for the loss of 3. Finally gets that ring. She's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex, her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mahathir. She's gonna show it to everyone, her toque driver, the electricity guy, this thing, that thing, them, all of her Instagram followers, which of course includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a pattering, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring that will leave her saying, yes. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 115ක දැවන්ත ලකුණු පූර්වක හඹායමින් සිටින්නේ මේ වන විට Imperial Candy කණ්ඩායම NIBM කණ්ඩායම විසින් ලකුණු 114ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණ කඩලු 5ක් දැවි දවසේදී තෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන තරගය පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 6ක් එක අවස්ථාවක උඩ පන්දුවල් ලෙස යදී ගියේ නමුත් එහායි සීමා පසු කර ගියා. ඒ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට එකවර දැක ගැනීමට පවා හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. අපිට ඔහු තරමක් අපහසුතාවපත් වෙන මේ හිරු රශ්මිය නිසා. ඒ වගේම මේ දකුණත් පිටිකරුවාට වාසි සහිත අන්තිම තමයි උපහාර දෙන්නේ. ඔහුගේ පායින දෙසින් දැඩි සුළං ප්‍රහාරය පවතින මේ වෙලාවේ. තවත් පන්දු 40කින් ලකුණු 88ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. Imperial Candy කණ්ඩායමට. පාද තුනටයි පන්දුව. උඩ පන්දුවක් ගිලිහි යන්නේ අවස්ථාවේදී. එක් ලකුණක් ඒ අතර වාරයේදී. නපුන් රූපේ පාත් තුන පැමිණි පන්දුව රැක ගැනීමට තිබු උඩ පන්දුවක් අතහැර දමනවා. පහසු උඩ පන්දුවක්. පහසු උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. නිසක වශයෙන් රැක ගැනීමට තිබු උඩ පන්දුවක් ඒ ආකාරයෙන් ගිලිහි යන්නේ. පන්දුව එහෙලින්මයි. ලකුණු 6යි.
දෙවන 6 පහර වාර්තා කරන්නේ මෙම පන්දුවාරයේදී සාදිත් යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වී තිබෙනවා. අභිෂේක්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි මේ අවස්ථාවේදී. ලොං ඔන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් මේ වාසි සහිත බව භාවිතා කරමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. තවත් ලකුණු 81ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 38ක් තුළ. ලබාගත ලකුණු දල වේගය 12.79යි. ප්‍රතිකරණන්තයේ අභිෂේක් පන්දු යන සාදිත්. පහසුවෙන් එක් ලකුණක් පායින දෙසින් සදිත් රත්නායක ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මේ වන විට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 9.27ක්. ඔවුන් සතුව එනර්ජිටිස් පන්දුවාරයත් ඉතිරිව තිබෙනවා. තීරණාත්මක පන්දුවාරය තාමත් ඒ ලබාගෙන නැහැ. පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම පහසුවෙන් එක් ලකුණ දෙවන ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ සිව්වන පන්දුවාරය ලකුණු 35යි කඩු 3යි. ලකුණු 36 කඩලු 3 පන්දුවර 4ක් අවසන් වන විටදී Imperial Blaze 2025 තරගාවලියේ තෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙනුයි මේ T10 තරගාවලියේ මෙම තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. මේ තරගයේ අනතුරු අවසන් මහා තරගය පැවැත්වීමට සූදානම්. Imperial Colombo කණ්ඩායම සහ ECU කණ්ඩායම අතරයි එම අවසන් මහා තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. තවත් පන්දු 36 අතර ලකුණු 79ක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දුවාරයකට ලකුණු 13.14ක දල වේගය. අපි පෙර සඳහන් කර අර ජව සම්පන්න පන්දුවාරය තවමත් ඉතිරිව තිබෙනවා. ජව සම්පන්න පන්දුවාරයේදී කුමක් සිදු වේද? ඒ ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. තවත් පන්දු 36කින් ලකුණු 79ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දුවාර 10 තරගයක්. පන්දුවාරයේ ලකුණු 13.17ක් කියන්නේ ලබාගත හැකි ඉලක්කය. පැහැදිලිවම. ඒ වගේම හොඳින් හිරු රැස් මේ වන විට ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වෙමින් තිබෙනවා. පිටිකරුවන්ට පිසිසේ පන්දුවට පහර දිය හැකි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තරමක් මන්දගාමී තනතිරක් උදෑසන සිටම අපට එක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. යතර වාරේ පන්දු යවන්න සෙනස්. රොයල් පාක් කන්තේ. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 6යි. එම ලකුණු 6 සමගින් ලකුණු පුහුර ඊළඟ වෙනවා ලකුණු 42 දක්වා. එම ලකුණු 6 ඇන්තනි ස්ටයි. අනාගත පුනරුත්පනය. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර ලොං ඔන් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක් එක් කරනවා ලකුණු පුහුරට. හොඳ ආරම්භයක් මේ පන්දුවාරයට. රයන් ඇන්තනිස්. ප්‍රථම පන්දුවටම 6 පහර. පෙර පන්දුවාරයේදී රයන් ඇන්තනිස්ගේ උඩ පන්දුව අතහැර දැමුවා. එහි පාඩුව බිඳදරා ගන්න වෙන්නේ සෙනෙස් ප්‍රනාන්දුටයි. සෙනෙස් ප්‍රනාන්දු පන්දුවේ සඳහා. කෙටි පන්දුවට පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 2ක් පහසුවෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා. තවමත් හතර සීමාව ආසන්නයේ තෙතවනේ සහිත ස්වභාවය අපට නිරීක්ෂණය වනවා. ඒ නිසා තමයි මේ පන්දුවේ තරම් වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නැති තාරුක හතර සීමාව වෙත. පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා සිටුවේ 4 පාරක් කියයි. මත සෙනස්. ආයින දෙසින් නැවතත් පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. එක්වන්නේ 45 වන ලකුණ. හතර පාරේ මේ පන්දුවාරයට මේ දක්වා පන්දු 3ක් තුළ ලකුණු 9ක් ලබාගෙන අවසන්. දැන් ඔහු ලබා හමා යුතු ඉලක්කය පන්දු 33ක් තුළ ලකුණු 70ක්. එම දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 10 සීමාවට ඉහළ නංවා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ ඉතාමත් හොඳ
සලකුණක් පිටිකනේ දෙන කණ්ඩායම පැත්තේ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ස්ථානගත කරමින් තවත් එක් ලකුණක් එක්වන්නේ 46 වෙනි ලකුණ. ඊටමත් හොඳ පන්දුවල පහර දීමක් අපි දකිනවා මේ පිටිකරුවන්ගෙන්. ඔවුන් 1-6 පහරක් ලබා ගන්න ආරම්භක පන්දුවෙන් පසු පිටිකරනන්ත හුමාරු කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා. එවරත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර උඩ පන්දුව ලෙස යදී යන්නේ. රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 52 වන ලකුණ. එම ලකුණු 6 රයන් ඇන්තනීස් 8යි. දැවැන්ත පාරක් ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයා උත්සාහ කර අවසන් මොහොත තෙක්ම පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා කෙසේ වෙතත් අවසන් මොහොතේදී පන්දුව ගිලිහී යනවා ලකුණු 6ක්. සුළඟට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙන් තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. එම නිසා වෙනුවෙන් මෙතෙක් කියලා පන්දුව උඩ රැඳී තිබුණේ. අවසන් මොහොත තෙක් උත්සාහයක් දැරුවා. රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. රයන් ඇන්තනීස් තරගයේ වැඩි ගෞරව සිය කණ්ඩායමට ගෙනෙමින් සිටින පිටිකරුවා. ඇඟිලක්ය පන්දු 31යි ලකුණු 63යි. සෙනාස් නැවත පියවර කීපයක් දිගට පැමිණෙල්ල කරන පහර ලොංගොන් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට 1 ලකුණයි. ඒ සමගින් නිමා දකිනවා පස්වන පන්දු වාරය. ලකුණු 53යි කඩලු 3යි. තරග සාරාංශයේ විට දවසේදී කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරේ NIBM කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමයි තෝරාගත්තේ. පන්දු වාර 10 අවසන් වන විට ලකුණු 114යි කඩලු 5යි. නන්දික පන්දු 25කින් ලකුණු 46ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. වගේම චෙනුල පන්දු 11කින් ලකුණු 30ක් ලස් කර අසාද් ලකුණු 32කට කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. මේ වන විට ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායම පන්දු වාර 5ක් අවසන් වනට ලකුණු 53යි කඩලු 3යි. ඇන්තනීස් ලකුණු 25යි පන්දු 10කින් අභිෂේක් පන්දු 7කින් ලකුණු 10යි. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු 62ක් අවශ්‍යයි පන්දු 30ක් තුලදී. අපහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයිලා සිට පන්දු 30කින් ලකුණු 62ක්. ජව සම්පන්න පන්දු වාරේ එහෙම නැත්නම් එනර්ජිටික් පන්දු වාරේ තවමත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන නිසාම දැන් 6 වෙනි පන්දු වාරයේ සඳහා එම පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පිටිකරුවන් දෙදෙනා තීරණය කරනවා. මේ පන්දු වාරයේ තුරදී ලබා ගන්නා සෑම ලකුණක්ම දෙගුණයක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් අර රෝස පැහැති පන්දුව. කුංචනටයි වගකීම් බාර දී තිබෙන්නේ. කුංචන ඊටමත් හොඳින් පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. කුංචන පෙරේරා. කුංචන පෙරේරාට ඉරේප මේ වෙන විට හොඳින් පන්දුව දකින්න පිටිකරුවා රයන් ඇන්තනීස්. බලමු ජව සම්පන්න පන්දු වාරයේ වාසිය කුමන කණ්ඩායම ලබා ගනීද කියලා. බලමු ප්‍රථම පන්දුව ජව සම්පන්න ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයිද? රයන් ඇන්තනීස්. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර උඩ පන්දුව ලෙස යදී යන්නේ. රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරටයි පන්දුව පත්වන්නේ. ඒ අතර වාරයේ ලකුණු 2ක් සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ ලකුණු 2 කියන්නේ ලකුණු 4ක්. ලකුණු 2 ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ජව සම්පන්න පන්දු වාරයේදී එම ලකුණු 2 පරිවර්තන වෙනවා ලකුණු 4කට. උඩ පන්දුව ලෙස යදී ගියේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර තරම් හොඳ අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. එම නිසාවෙන් වාසනාවන්තයි පිටිකරුවා අතර වාරයේ ලකුණු 4කුත් එක්වනවා ලකුණු පූර්වට. රයන් ඇන්තනීස්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා තව දුරටත් පන්දුවට පහර දෙන්න මෙනෙහි පුනරූපණය. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් හරියාකාරයේ sannivedanaye සිදුවන්නේ නැහැ. උන් දෙදෙනා ඒ හරියාකාරව sannivedanaye නොවීම නිසාවෙන් රයන් ඇන්තනීස්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා තව දුරටත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට. කෙටි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලොං ඕෆ් කලාපයට එක් ලකුණක් දෙවෙනි ලකුණත් ඉක්මන ලකුණක්. ඊටමත් හොඳ කඩලු අතර දිවීමක් මේ පිටිකරන දෙදෙනාගේ හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව කඩලු අතර දුවමින් සිටින්නේ. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 4ක්. තවත් ලකුණු 4ක් ඒත් සමගින් දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 11 සීමාවට ආසන්න වීමට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාව ලැබෙනවා. පන්දුවේ හෙලින්මයි උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් කිලිහි යනවා පහසු උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. පන්දු යවන්න විසින්මයි පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහ කරේ කුංචන පෙරේරා ඒ අවස්ථාවේදී ගිලිහි යනවා පහසුවෙන් රැක ගැනීමට තිබූ උඩ පන්දුව අවාසනාවන්ත ලෙස ගිලිහි යනවා. මෙන්න පුනරූපණය ඇතිතරම් වේලා තිබුණා ඒ රැක ගැනීම සඳහා. කෙසේ වෙතත්
energized පන්දුවාරේ පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන්. උඩ පන්දු දෙකකට අවස්ථා තිබුණා. ලකුණු 10ක් අතහැර දැමුවා. පැහැදිලිව. රැකගත්තා නම් ලකුණු 10ක් නිසක වශයෙන්ම හිමි වන්නේ. පන්දු අයිමේ කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමට තිබුණු ලකුණු 10ක්. නැවතත් කුංචන. එවර අභිෂේක් පසුපස පාදය ක්‍රීඩා කරන්නේ පිත්තේ දවටා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවත් තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 63 නැති සිටින්නේ මේ. අපි රැඳී සිටින්නේ දැව සම්පන්න පන්දු වාරය තුලයි. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පන්දු දෙකේදී කුමක් සිදු වෙයි? 6 පහර දෙකක් ලබා ගත හොත් නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 24ක්. කඩුළු දෙකක් දැවී ගිය හොත් නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 10ක් එකතු වෙනවා ලබාගත යුතු ලකුණු පුවරුවට. ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර උඩ පන්දුව ලෙස යදී යන්නේ. ඒවර රැක ගන්නවා. ඒ අතර වාරයේ අභිෂේක් ගේනිම අවසන් වෙනවා. බිඳ වැටෙනවා සිව්වන කඩුල්ල. ලාසිත ලකුණු 5ක් හිමිවෙනවා පන්දියවන කණ්ඩායමට. ඒ අනුව ලබාගත යුතු ඉලක්කයටයි එම ලකුණු 5 එකතු වන්නේ. ඒත් සමගින් තෙවන කඩුල්ල සිව්වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. මෙතෙක් වේලා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීමෙන් සිටි පිටිකරුවන් යුගලෙන් ඒ කඩුල්ල අහිමි වන්නේ සිවන කඩුල්ලයි අභිෂේක් ලකුණු 10කට ක්‍රීඩාගාරයට. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ එනර්ජටික් පන්දුවාරේ එහෙම නැත්නම් ජවසන් පන්න පන්දුවාරේ. මේ පෙර දැවී යාම ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරකටයි උත්සාහ කරන හරියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. පොයින්ට් සිටි ක්‍රීඩකයා අතට පහසු උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. මෙන්න සවිශේෂී පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව. කුන්ටන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. පසන් කුලරත්න නවක පිතිකරු මේ අවසන් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මේ ජවසන් පන්දුවාරේ. කුන්ටන පෙරේරා. එවර වයිට් පන්දුවක් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 65 වන ලකුණයි. ඒ වගේම පෙර කඩුල්ලත් සමගින් ලබාගත යුතු ඉලක්කය ලකුණු 119 දක්වා ඉහළ නැන්නුණා. ලකුණු 120ක් ලබාගත යුතු ජයග්‍රහණයට ලකුණු 114ක් ලබා ගත්තා. විචාර පහට උත්සාහය නමුත් හැකියාවක් නැහැ. ලොංග් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට තවත් ලකුණු දෙකක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. ඒ අනුව පන්දුව අරහයක නිමාව ලකුණු 67යි කඩලු 4යි. පදවර 6ක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 66යි කඩලු 4යි. ලකුණු 67යි කඩලු 4යි මේ වන විට තත්ත්වය. ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායමේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. උන්ගේ ඉනිමට 6 පහර 4ක් සහ 4 පහර 2ක් අන්තර්ගතයි. තවත් ලකුණු 53ක් අවශ්‍යයි පන්දු 24ක් තුලදී. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ දෙවන ස්ථානයේ සඳහා වන තරගයේදී. රයන් ඇන්තනිස් එක්කන් දෙකන්දී සිටිනවා පන්දු 13යි ලකුණු 30යි අපි පෙර සඳහන් කරා. ඔහුගේ පහසු උඩ පන්දුවක් ගිලී යාමෙන් පසු ඔහු දිගින් දිගටම ඉස්සරදයක් වෙමින් තිබෙනවා මේ පන්දු වන කණ්ඩායමට. අනෙක් අන්තේ පසන්. ඒ ගිලිහිගේ උඩ පන්දුව මේ තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් වෙයිද? උට හැකියාව තිබෙයිද මේ දිගු ඉනිමක් කරා ගෙන යාමට මේ ලකුණු 53 මේ පන්දු 24 තුර තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා ගැනීමට. Change bowler coming right arm out you. ඒ අතර වාරේ පන්දුව චෙනුලගේ අතට. පිටෙන් සිය රාජකාරිය ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කරමින් හොඳ ලකුණු පුරා නිර්මාණය කර දුන්නා සිය කණ්ඩායමට. දැන් ඔහුට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා පන්දුවෙන් සිය දායකත්වය ලබා දෙන්න. චන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු වේග පන්දු යවන්නක් හැදවනවා. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අද දවසේදී මෙම තරගයේදී ඔහු යොමු කරන රොයල් පාක් අන්තයේ සිට චෙල්ල ෆර්නාන්දෝ. ඉක්මන් ලකුණටයි උත්සාහය. සාර්ථකයි. පන්දු යවන්න සහ පිටිකරුවා එකම මාර්ගයකයි සිටියේ.
ඔබ එක මාර්ගයේ සිටියොත් ඉතින් ඔබට වෙනවා හැප්පෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා නිවැරදි කාලයේදී සීමායිර සම්පූර්ණ කිරීම නිසා වෙන එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා. සමගින ලකුණු 68යි කඩු 4යි. එනෙහි පුනරූපණය. තාරුකාගේද වරද? වරද කාගේ වුණත් දැන් එක් ලකුණක් ලැබී අවසන්. නැවතත් චෙල්ල. පසු පාදයේ සිට ෆුල් පහරට උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුවේ තරම් ඉක්පීමක් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. හොඳ පන්දුවේ මච්චෙන්ලගෙන්. රයන් ඇන්තනීස් ඔහු දැන් අපේක්ෂා කරන්නේ ඔහුට ලැබෙන සෑම පන්දුවම මේ 6 සීමාව 4 සීමාවට ඉහළින් ගුවන්ගත කිරීමට. පැහැදිලිවම පන්දු 14කින් ලකුණු 30ක් ලබාගෙන එක් අන්තයක ස්ථාවර වී සිටින පිතිකරුව හොඳින් පන්දුව දකිනවා මේ අවස්ථාව වන විට ඒ වගේම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් ඔහුට රිසිසේ පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දී යුතුයි. අම්තුලසිට ඔහුට පහසු අන්තයෙන් නෙවෙයි පිතිකරණය දෙන්නේ. ඔහු සුළඟට ප්‍රතිවිරුද්ධව පහරවල් එල්ල කර යුතුයි. නැවතත් චෙන්ල. පියවර කීපයකට පැමිණෙල්ල කරන පහර. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණු ඉඩක් නැහැ. එක්වන්නේ 69 වන ලකුණ. ඒ අතර වාරේ ලබාගත යුතු දල් ලකුණු වේගය දැන් 14.57. තරමක් පහළට පැමිණ තිබෙනවා. දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.62ක්. රයන් ඇන්තනීස් පන්දු 15කින් ලකුණු 31ක්. ලකුණු 120ක දැවැන්ත ලකුණු පෝරුවක් හමා යමින් සිටින කඩලු 4ක් දැවිගොත් අවසන්. සූදානම්. චෙන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. කඩ තුලට යමු වෙන පන්දුව ආරක්ෂකකාරයෝ පිළිගන්නවා. ඒ අතර වාරයේ එක් ලකුණයි. එක්වන්නේ 70 වැනි ලකුණ. ප්‍රථම පන්දු 3 ඉතාමත් හොඳින් චෙන්ද්‍ර විසින් යොමු කරනු ලැබුවා. මේ පන්දු වාරයේදී පන්දු 4කදී ලකුණු 3ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ අවසන් පන්දු දෙක ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරතින් ඒ විශාල පීඩනයක් බවට පත්වනවා ඉම්පීරියල් කැන්ඩි කණ්ඩායමට. උට හැකියාව ලැබෙවිද මේ සාර්ථකත්වය මේ පන්දු දෙක තුලදී රඳවා ගැනීමට. පසු පාදයට පැමිණෙල්ල කරන පහර උඩ පන්දු අර්ධසය යදී යන්නේ. ඒ අතර වාරේ රැක ගන්නවා සමගින් බලාපොරොත්තු කඩල බිඳ වැටෙනවා. රයන් ඇන්තනීස්ගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා ලකුණු 31ක් ලබා සිටියේදී. මෙතෙක් වෙලා සාර්ථකම පිතිකරුවෙක් අන්තයක සුරක්ෂිතව ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා රයන් ඇන්තනීස් ඒ ආකාරයෙන් දැවියන ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීමට. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩාංගණයේ අවට සුලග සහ මේ සියලු දේ හරස් වනවා යනුව ඔහුගේ ඉනිම අවසන් වනවා. හොඳ උත්සාහයක් ඔහු. සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දැවියන පිතිකරුවා රයන් ඇන්තනීස් පන්දු 16 ලකුණු 31යි. ඉම්පීරියල් මහනුවර කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කඩලු 5යි. ලකුණු 70යි කඩලු 5යි. මේ වන විට සාර්ථකම පිතිකරු ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට සමත් වුණා චෙනුල. සිය පන්දු වාරේ සාර්ථක පන්දු වාරයක් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. වගේම අවශ්‍යම කඩුල්ල ලබා ගත්තා. ඔබට දිසනවා ලකුණු පුරුව. නමුත් ලකුණු 70ක් විය යුතුයි. One to come. මමත් පිතිකරුවා ඔහුට වාසිදායක අන්තයකින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහුට හැකියාව ලැබුණොත් මේ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්න ඊළඟ පන්දු වාරයේදී පසන්ට හැකියාව ලැබෙනවා අනෙක් අන්තයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. තවත් තරගය දෙපිලටම දෝන් ලෙවෙන් තිබෙන්නේ. අතර වාරයේ චෙනුල සාර්ථක පන්දු වාරයක අවසන් පන්දු යොමු කරමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. ලකුණු පන්දුවක් සමගින් නිමව දකිනවා 7 වන පන්දු වාරය ලකුණු 70යි කඩලු 5යි. When a girl finally gets that ring, she's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex,
her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mawatha. She's gonna show it to everyone. Her toque driver, the electricity guy, this thing, that thing. Them, all of her Instagram followers, which of course includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a Papare ring, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring that will leave her saying, Yes. There's been a change of bowling for NIBM. Opening batter Nandika Balal has been introduced to the bowling attack. And straight away Nandika Balal strikes. Pasan Kularatne trying to hit it over mid wicket and misses it completely and shatters his stumps. Yeah, poor shot selection in that occasion, misses it completely. Clean bowled. Nandika straight up, delivering with the wicket. So 70 for 6. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. The required run rate climbing, tipping over 7.5 there, 17.5 there. 50 needed off the 17 balls. Uphill task from this point onwards. Low order batsman coming into the crease. Very well negotiated, straight point for a single. Here's the replay of the previous ball, and Manula Kularatne was down in one knee and missed it completely, making a mess out of. The equation for Imperial College Kandy is not the easiest, but it's not achievable. Yeah. It's an achievable score, but nevertheless, there were 7 wickets, beg your pardon, 6 wickets down, and that kind of scoreboard pressure. These batsmen, they are not the top order, so expecting a lot from them at this point, but loud appeal, umpire denies. Yeah, we heard something from the stump mic, but I think it was bat hit in the pad. Probably. Here's the replay, dancing down the track, and it was quite close and a decent shout. Bowling it a bit short, and the batter Munshif missing it completely yet again. Nandika bowling it a bit slower and a bit shorter. A brilliant over by Nandika, to be honest. 1 wicket and just the 1 run, and he ends it up with the dot as well. So 71 for the loss of 6 wickets at the end of 8 overs.
Some fans turning up to cheer their buddies and colleagues. Definitely. Probably the students of these universities and family members. And they're quite enjoying themselves as well, with the DJ putting on the music and the right tunes. Definitely, Atif. Quite an enjoyable atmosphere here at the Ace Capital Grounds. Blaze 2025 is definitely something you'd not want to miss. And yet again, clean bowled Chenula with the absolute peach there. Castling Sad. It's another wicket down for Imperial College Kandy. Here we go, look at the replay here. Played all around it, Sad suited. Chenula hit the bullseye, and it's Imperial College 71 for 7. Right arm over. 5 balls left. Skipper for Imperial College Kandy Tarun, the new batter. Oh, and hits the bullseye yet again. Chenula has got 2 in 2. What a ball. First up for Tarun. He had no answers and hits the bottom of the off stump. Yes, Tarun ends his campaign with duck and slight drizzle coming down. Hopefully it'll just get passed on by the wind. The moment seems like it's getting a little bit more heavier than what it seems like. We hope that clears off soon and play does not get interrupted here. And, seems like the umpires will continue. So look at the replay there. Beautifully bowled right up there. Such a very well executed in that Yorker. Indeed, it was a perfectly executed Yorker by Chenula. And yeah, 71 for the loss of 8 wickets. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Here's Chenula to bowl his hat-trick ball. And did he get the outside edge? But no, almost. Almost he had his hat-trick. Very well bowled there. Just couldn't find any bat. Oh, very well bowled indeed. Snipping that fourth stump line there. Perfect hat-trick. The perfect ball for a hat-trick. But he was a bit unfortunate. Sliding down the leg side. So it's affirmative. NIBM has secured the third place in Blaze 2025. And, I have to say they did outbat Imperial College Kandy, and they scored that mammoth 114 runs, the highest score for the day. And here we go, this time missing everything. And, it's not the day for Imperial College Kandy. Even in that semi-final they faced those two energetic overs not going in their favour. And this time as well, few drop catches early on the other innings. They've let themselves down here.
Nevertheless, NIBM on the other hand, they batted first, put up the score on the board, came in and Chenula handed with the bat and the ball, 3 wickets. Now it's the end of the 9th over. It's 72 for the loss of 8 wickets. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and thepapare.com. Here we go, the final over of the... You need 48 runs off this final over, which is definitely impossible, as he just got another dot ball. Nandika Sevasing Chenula chipped in with the bat, 30 off just 11 and 3 wickets bowling as well. A superb day out, and as we speak, Nandika Balala strikes again for NIBM. Inside edge onto the stumps. Nothing you could do about that. So it's the fall of another Imperial College Candy. No look shot there, to be honest. Just trying to wing it. And it's Imperial College Candy, 72 for the loss of 9 wickets. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. Last man in for Imperial Candy, Omindu Munasinghe. There's nothing much he can do to save his team out of trouble. Seems like they have agreed upon victory for Imperial College. Beg your pardon, NIBM has won the 3rd place here at Blaze 2025. They've been bowled out here, 72 all out. Imperial College Candy just bundled out for just 72 runs. IBM, that mammoth 114 batting first, the most successful team batting first today. So definitely wicket has improved in terms of support to the opening team. So here we go, the few handshakes here and there, congratulating each other upon their victories and achievements today. Couple of minutes away now from the grand finale. ECU versus Imperial College Colombo. What a game that will be. Predicted to be a high scoring encounter between the top 2 teams of Blaze 2025. The scorecard not that great looking for Imperial College Candy. Akram and Thevin never got going in the opening batsman. Abhishek and
Antonio is the only two batsmen that hit double figures. It's the 31 off 16 there and 10 off 9. The others just getting bundled out cheaply. You can see the standout bowlers, Nandika and Chenula. Chenula definitely stepped up when he came to this third place encounter between Imperial College Kandy and NIBM. Scored 31 runs off just 11 deliveries and took 3 wickets. When Nandika, both opening batsmen, these all-rounders definitely pulled up today and got that third place victory for NIBM. We look at the bowling card. Tarindu and Kunjana 2 wickets each. 12 and 10 runs given. Pick up the bowlers. Chenula and Nandika 3 wickets each. Chenula just 4 runs and Nandika even better, just giving that 1 run. His 1.3 overs. Fall of wickets. You could see first 3 going down for 18 runs. Then a bit of a partnership. Small start there, 63. And 4 and 5, 4, 5, 7, 8. All just a matter of a couple of minutes. With their brilliant bowling performance by Chenula and Nandika. It's 13 extras, 72 runs accumulated. Not enough when chasing that 114 set by NIBM. Take a look at the highlights from the third place encounter. Early on, the NIBM batters definitely pounced on those loose deliveries and a few drop catches by Imperial College Kandy. Nevertheless, how the wickets fell and the big shots here and there, but it's not enough in chasing that 114. Imperial NIBM was guilty as well for being a bit sloppy on the field, but they had runs on the board, so they could afford to make those mistakes. This was Ryan Anthony's putting his hand up and trying to do something for Imperial Kandy. Here's another drop chance. There are quite a few drop chances, and as we speak, this was Abhishek Anandakumar. And from here onwards, it was all NIBM. Just wickets fell in regular intervals, and Imperial Kandy couldn't pounce on anything. Nandika and Chenula, their bowling partnership at the end, absolutely phenomenal performance by both those two players. Here's the match summary, and NIBM, after winning the toss, elected to bat and posted a commendable score of 115 for the loss of 5. Nandika Bayala and Chenula was the pick of the batters, and Saad Sudin with his leg spin was superb for Imperial College Kandy. And in reply, Imperial Kandy bowled out for 72. Ryan Anthony's was the only batter to go past the 20-run mark, and Nandika Bayala and Chenula, then followed by Kunchana, was superb with the ball, picking up 3 wickets and 2 wickets each among themselves. And that's it. And NIBM secured the third place of this inaugural Imperial Blaze 2025 Cricket Tournament. Yeah, stick around as we'll be coming back with the grand finale of Blaze 2025. We'll take a quick commercial break and stay tuned at Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare.
Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby Leagues 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App, and thepapare.com.
Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. Ladies and gentlemen, welcome back to Blaze 2025, organized by Imperial College Colombo. It's the grand finale. We have ECU College taking on Imperial College Colombo for that all-important championship of this T10 league. We go. Imperial College Colombo takes on Edith Cowan University. It's the final, the Blaze tournament organized by Imperial College Colombo. The T10 edition. There will also be football, basketball and rugby. We are scheduled to have the rugby on the 29th of June. And
basketball is scheduled to be on the 6th of July. We started today with the semi-final one. And out there in the middle is Rajiva Veerasinghe for the toss. So it's the grand finale of this, the Blaze 2025, the two teams between the Imperial College Colombo and ECU. So I have with me the match official, the on-field umpire Darantha, and a special guest from Imperial College Colombo, Sri Lanka cap, Chamindu Wickramasinghe as a representative for the toss, and the two skippers, Binra Sanket from Imperial Colombo and ECU skipper Salam. So where's this coin? So Chamindu, can you hand over the coin to the Imperial College skipper? Binura, you can spin the coin. Heads, it's the call. And it's a tail. So Binura, you winning the toss. What are you going to do? We'll bowl first. Any particular idea bowling on this track? Not any special particular thing. We just talk with the lads and we are happy to chase the scores. Any restriction of ECU on this track? No, not it. Right, okay, good luck for the finals. So Salam, losing the toss again, and what are you going to do? What sort of target you want to impose batting first? Yeah, hopefully we were just always wanted to bat first, and yeah, I'm happy with the decision. Anyways, I wanted to bat as well. And then, yeah, of course, we are planning to put a good score in the board. Hopefully we put about 120 to 140, and then we restrict them around 80 or 90 above, 90 below. So that's the plan, and hopefully the guys are ready and everyone's being chill, and then we're obviously ready with the final. All right, good luck for the finals. So from the news from the center is that Imperial College Colombo won the toss and they decided to bowl first. There you go, you got it from the best folks. Imperial College Colombo has won the toss and they've elected to bowl first. And few minutes away from start of these all-important finals at Blaze 2025. So it's a decent crowd that has turned in to watch the finals of this inaugural Imperial Blaze 2025 cricket edition. Both these two teams winning the semi-finals quite comprehensively. Favorites coming in. The favorites coming into this final. Imperial College Colombo chase down that initial score set by and on the other hand, ECU, they won quite comprehensively against Imperial College Kandy, posting that good score of 94 and restricting Imperial Kandy.
So let's talk about some big names and names to watch out for in this all important finals. Adif, surely both the teams have both the teams have some star players representing the both colleges, especially ECU. ECU have got some former under-19 players who represented the country, and Imperial Colombo has got Sadisha Rajapaksa, then Pavan Patiraj, and some other star players who are representing some premier major clubs in Sri Lanka. And ECU, on the other hand, also have some good players in their ranks. Anik Fernando, Geshan Balasurya, and some other good players representing ECU. Yes, we got Rusanda Gamage as well, who's also under 19 national cap. The teams now having the final hurdles. They'll be looking on to win this inaugural Blaze T10 tournament organized by Imperial College Colombo. As you can see, the umpires are now walking down to the middle. Moments away from commencing these all-important finals, predicted to be a high-scoring encounter. And, even the skies have cleared, perfect conditions for some good high-scoring cricket. Yes, indeed. As we saw in the previous game, in the third place encounter, we saw the wicket had settled and it had been a bit dried, and the batters went for their shots, and it was a good wicket to bat on. And it's Ayesh Harshada to open the bowling for Imperial College Colombo, and Anik Fernando to take the strike. He's partnered with Ruvishan Pereira, also a former under-19 representative. Yeah, they've changed to put Sinet down the order, I guess. Tactical move taken by ECU. These two opening batsmen will definitely hope for a good start. Definitely to challenge these Imperial College Colombo batters, you need at least a score above 100.
And in this wicket, it's quite achievable, even with the energizing over as well. And we are off. And this is the final. We have Ruvishan and Anik out there in the middle. Starts off with 3 dots, does Ayesh. The pressure's truly on Anik. He needs to get going. Played across by Anik for a single. First runs on the board for ECU in this all-important final. It's important that ECU builds a partnership here. Can take a couple of balls to, relax and get those nerves calmed down. And from there onwards, it's all about picking that scoreboard and picking these bowlers apart. If you give room for these Imperial College Colombo bowlers, they will hurt you. Very good bowling and very disciplined bowling by Aish Harshana, keeping things very quiet and bowling that stump to stump line. And Ruvishan Pereira goes across the line and scampers through to a single. It's end of the first over. Just 2 runs for the loss of no wickets. When a girl finally gets that ring, she's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex, her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mawatha. She's gonna show it to everyone, her tuk driver, the electricity guy, this thing, that thing, them, all of her Instagram followers, which of course includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a Papare ring, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring. Sadish Rajapaksa from the pavilion end. Have to give it up to the organizing committee. They've done a wonderful job in building this tournament. Imperial College Colombo has definitely set up this final quite well. So, loud shouts there. No, says the umpire. Fielders body language shows that they're here to win. Are the Imperial College Colombo lads. Bit of dot ball pressure on the ECU batters. Nevertheless, here we go. Big shot onto the onside. It's falls straight into the middle there. Those 2 fieldsmen. No, it's a couple of runs. It's important that they do keep this scoreboard ticking, and without converting those ones into 2s at the end will play a big role in accumulating a competitive total. Goes for a big hoik. Just finds the bottom edge there. Just a single. Very lucky in that instance is Ruvishan. Yeah, so far the tactic of or the experiment of sending Ruvishan Pereira up the order hasn't been working yet so far, but I think he's been sent to hit some nasty blows in this power play, and as we speak there's a missed stumping opportunity. It's quite unfortunate that the opportunity gone begging for
Imperial College Colombo, and shaved by mere luck is the ECU batter. Go the final delivery. And here goes Rovishan Pereira. It's it straight down the throat of that mid-wicket field. Ayesh Harshana grabs it safely, and it's the first wicket down for ECU. Rovishan Pereira departs. Sadisha strikes there, being caught all the way in the boundary, a deep wicket. Straight to the man. He took a few steps to its right. Nevertheless, Rovishan has to depart for just 5 runs. It's 8 for the loss of 1 wicket at the end of 2 overs. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. The new man in is Rusanda Gamage, former Pete Wright and under 19 cap. Elegant left-handed batter. And there's been a change of bowling for Imperial Colombo. Shalaka Bandar has been introduced. So now that the left-handers in, they want that ball going away. Shimmies down the track, straight to the fielder. Sneaks in a risky single there. Very risky indeed, and Anik Fernando was quick enough to come home safely. So very well communicated by the two in the middle. Oh, it's Rusanda faces first delivery in this grand finale. Shot. Straight to the short cover fielder. So I could have point there. Let's Shalaka, first 3 balls very well bowled, kept it tight, trying to get that ball away from the left-handers, and this time hooked away. It's a boundary. Welcome boundary for Rusanda Gamage and ECU. Just drop kicked it straight over the fieldsman. It was touch bit shot by Shalaka Bandar, and Rusanda Gamage was all on it. It's not the easiest shots to play, to go over the mid of fielder when the ball is a bit too short, and again straight to the fielder, and that's a close one. No, says the umpire. So these two batsmen living dangerously out there in the middle. In the previous shot, he was quick to judge the length of that ball, which is why he was able to hit that shot. It go slow-mo replay of the run-out appeal. No, that's a touch-and-go decision. Nevertheless, so Anik call is for 2, and they get saved easily, and that's the end of the first power play. ECU 16 for the loss of 1 wicket. ECU 16 for the loss of 1 wicket after 3 overs. Morsand Colombo,
38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. Imperial Blaze 2025 T10 තරගාවලිය අවසන් මහා තරගයේ අප සිටින්නේ ECU කණ්ඩායමට එරෙහිව Imperial Colombo කණ්ඩායම අතර තරගයේ අද දවසේදී අවසන් මහා තරගයේ වශයෙන් පැවැත්වෙන්නේ. ලකුණු 16යි. තාමත් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. දැන් තිබෙන්නේ පන්දුර පහර දෙන පන්දුර හතක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒකාන්තයේ කරුසඳ ගමගේ අනිකාන්තයේ අනික් ප්‍රනාන්දෝ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමටයි තීරණය කරේ Imperial Colombo කණ්ඩායමේ නායකයා විසින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවට ලකුණු 17ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ ECU කණ්ඩායම. එක් කඩුල්ලක් අහිමි වී තිබෙන්නේ තාරුක. එතරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙවෙයි කෙසේ වෙතත්. නමුත් පෙර තරගයේ දුටුවා ඔවුන් අවසන් පන්දු වාරවලයි ලකුණු ලබා ගත්තේ. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර උඩ පන්දුවල් ලෙස යදී ගියේ නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණයි 18 වන ලකුණ. ECU කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව තරගයේදී Imperial කැන්ඩි කණ්ඩායම පරාජය කරමින් මේ අවසන් මහා තරගයට සුසුකම් ලබා ගත්තේ. මීළඟ පන්දුව පායින දෙසින් ස්ථානගත කිරීම පහසු වෙන්නේ එක් ලකුණක්. රුසඳ ගමගේ උගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා ඉහළ නැංග. නැතත් සදීශ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 20 වෙන ලකුණ. දැන් මේ පිටිකරවන දෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් උත්සාහ කරන මේ කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් පන්දු රකින්නට තරමක පීඩනයක් එල්ල ගන්න. එන පුනරුපණය කඩුල්ලේ දැවටුණා නම් ආයි දෙවරක් සිටීමට දෙයක් නැහැ විනිසුතුමන්ට. ඔක්සු පාත උඩ පන්දුවකට ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්න හරියාකාරව ස්ථානගත වුණාද කියන ප්‍රශ්නය තිබුණා. අපිට පුනරුපණය දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබේ. මෙන්න පුනරුපණය. තරම පන්දු උඩුගුණේ තිබුණේ. ඔව් පන්දුව රැක ගැනීමට පෙර ලිස්සා යනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය නම් තවමත් හිත සහිතයි. නැත සදිස. ගෝලට මුසු කර පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉක්පන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 22 වන ලකුණ. අවසන් පන්දු වාර කිහිපය තුර මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අවස්ථා කිහිපයක්ම ලබා දෙනවා. පන්දු රකින්නන්ට දුවද්දී දැවී යාම වලට හසු කර ගැනීමට ඒ වගේම උඩ පන්දු එවනත් කිසිවක් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Imperial Colombo කණ්ඩායම. එවරත් පහසුවෙන් එක් ලකුණක් ඒ සමගින් නිමා දකිනවා 4 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 23යි එක් කඩුල්ලයි. පන්දු වාර 4යි ලකුණු 23යි එක් කඩුල්ලයි. ඒ අතර වාරයේ පිටිකරණන්තයේ රුසඳ අනිකාන්තයේ අනික් ප්‍රනාන්දෝ පන්දු වාරයකට 5.75ක් ලකුණු වේ හඳුනාගෙන යන්නේ. ලාසිත දැන් නම් ක්‍රීඩාංගණයට අහස් කුස එතරම් සුන්දර නැහැ. අහස් කුස වලාකුළු බර ගතියක් තිබෙන්නේ මේ අවසන් මහා තරගයට. වර්ෂාව මොන ආකාරයෙන් හරස් වේද කියන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන ඒස් කැපිටල් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහස් කුස මේ වන විට මේ අවසන් මහා තරගයේ තරමක් හිරු සංගවාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම කළු වලාකුළු සහිතයි. මෙන්න ශාලක බණ්ඩාර. ඒ අතර වාරය අපිට දැක බලා ගත හැකි ශාලක බණ්ඩාරගේ පිටුපසින් වර්ෂාව පතිත වෙන ආකාරය. ඉක්මන් ලකුණ නෑ, අවස්ථාවක් නෑ. තරමක් වර්ෂාපතනය දැඩි වෙනවා ඒ අවස්ථාවේ. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමන් සංඥා කරන්නේ නෑ තරගේ නවතා දැමීමට. සුළඟක් සමග ඒ වර්ෂාව තිබෙන්නේ. අපි මීට පෙරත් මෙවැනි වර්ෂාවක් ඇදහැරලා නමුත් ඉක්මනින් පහව ගියා. මෙන්න ශාලක බණ්ඩාර.
පසුපාදය ක්‍රීඩා කරන්නේ. පළමු ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණට ඉඩක් නැහැ. ක්‍රමක්‍රමෙන් දැන් නම් වර්ෂාව ඉතාමත් අධිකයි. පහසු නෑ පන්දු යවන්නාටත් පන්දුව එකවර ග්‍රහණය කර ගැනීමට. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැන් නව ස්ථානයක් ශ්‍රේණියට සිදුව තිබෙනවා. අපිට දැන් මේ අවසන් මහා තරගයට වර්ෂාව තරමක් හරස් වන ආකාරය දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන මේ රූපරාම හරහා ඊළඟ පන්දුව පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ස්ථානගත කිරීම මිඩෝන් දෙසට පහසු වෙන්නේ එක් ලකුණයි. ලොං ක්‍රීඩකයා අරගෙන පන්දුව පාර කරන විට එක්වන්නේ 25 වන ලකුණ. ශාලක බණ්ඩාර පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන නිරත වූ ක්‍රීඩකයා කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. මේ තරගයේ කඩලු නෑ. නමුත් ඔහු තවමත් හොඳින් පාලනය කරමින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. වර්ෂාවත් සමගින් තාරුක දඟ පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් අපහසුයි පන්දුව හරියාකාරව ග්‍රහණය කර ගැනීමට. පෙර පරිදිම නොපතිත පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම පිටේ ඉන්න දෙසින් පහසුවෙන් ප්‍රථම ලකුණ පන්දුව හරියාකාරව රැකගන්නේ නැහැ. අතර වාරේ තවත් ලකුණක් පිටිකරුවන් යුගලේ. රුසඳ ගමගේ පන්දුවට පාර දෙමින් සිටින මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙන හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පවත්වාගෙන යමින් දැන් ඔවුන් උත්සාහ කරග යුතුයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය යම් මට්ටමක ඉහළ නංවා ගැනීමට. උන් සිටින්නේ 5.79ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා ගනිමි. ඒවර කල්ල තුලටමයි පන්දුව. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යොකලෙන්තෙහි පන්දුව පතිත වන්නේ. ශාලක බණ්ඩාර හොඳින් පිතිකරුව ආධ්‍යයනය කරමින් පන්දු යවන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ. ඉසුවේ කණ්ඩායම පෙර තරගයේ ජව සම්පන්න පන්දු වලින් ලකුණු 38ක් ලබා ගත්තා. නොපයිත පන්දුවට පහරක් එල්ලගීමට උත්සාහය අවස්ථාවක් නැහැ. ශාලක බණ්ඩාර හොඳ පන්දු රැකීමක් හොඳ පන්දු බාර දීමක් සමගින් අවසන් කරනවා සිය පන්දු වාර දිත්වය. ලකුණු 13 පමණක් ලබා දෙමින් පන්දු වාර 5ක නිමාව ලකුණු 27යි එක් කඩුල්ලයි. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. ලකුණු 27යි එක් කඩොල්ලයි පන්දු අර 5යි. අනෙක් අන්තයෙන් දැන් හිරු රැස් පතිත වෙනවා. නමුත් වැහි ආවරණ සූදානමින් තිබෙන්නේ. අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ හිරු රැස් සහිත කාලගුණය මේ තරගයේ අවසන් වෙනතුරු හෝ රැඳේවා කියා. පසිදු රත්නායක කැඳවන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. රොයල් පාක් අන්තයෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 28 වන ලකුණ. දැන් මේ එක ලකුණ නම් කිසිම හානියක් නැහැ මේ ඉම්පීරියල් කොලම්බෝ කණ්ඩායමට. ඉතින් මේ පිටිකරුන් දෙන දැන් 1-1 පියවරක් ඉදිරියට තබා පහරවල් එල්ල කර යුතුයි. ශිෂ්‍යම ජව සම්පන්න පන්දු වාරය තවමත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. අර පැටල් ස්කූප් පහරකට උත්සාහය නමුත් ඒ තරම් හරියාකාරව පන්දුව පිටිය දවටා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. මේ පිටියේ මේවනි පහරවල් 4 සීමාවට යවීම නම් තරම් පහසු නැහැ. එයාගේ අතර වාරය අපිට දැක බලන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාංගණයාවට ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ තිබෙනවා සිය කණ්ඩායමට සහයෝගය දැක්වීමට. අවසන් මහා තරගයක අපි සිටින්නේ. මෙන්න උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් අවසන් මහා තරගයක. විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. මේ එම උඩ පන්දුව රැකගත් ආකාරය බන්නවද පුනරුපණය කණ්ඩායම් නායකයා බෙන්ර සංකේත විය යුතු උඩ පන්දුව රැකගත්තේ නායකයා සිය රාජකාරිය හරියට ඉටු කරනවා. දැවියන පිටිකරුවා අනික් ෆර්නාන්ඩෝ ලකුණු 12ක් ලබා තිබෙදී ලකුණු 29යි කඩලු 2. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. ලකුණු 29යි කඩලු 2යි. පන්දුවර 5යි පන්දු 3ක් අවසානයේ පිටිකරණාන්තයට පැමිණෙනවා. ඒ අතර වාරේ මෙන්න දැවියාම ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ බින්ද සංකේත්. ඒත අති දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්
මේ කණ්ඩායම් නායකයා පෙන්වනවා කණ්ඩායමට තමන්ට කළ හැකි දේ. පළමු පන්දුවේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. 1 ලකුණයි නවක පිටිකරුවා සිනෙත් ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකා පාසල් පිටියේ වඩාත්ම කතා බහට ලක් වූ ක්‍රීඩකෙක්. එගේම වර්තමානයේ දේශීය තරඟ පිටියේ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් සිනට පන්දුවර 4ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ජව සම්පන්න පන්දුවාරයක් තිබෙනවා තමන්ගේ රාජකාරිය ඉටු කිරීම. තීරණාත්මක පන්දුවාරය. මෙන්න මිඩ් ඔෆ් කලාපයටයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. අතරවාරේ තවත් 1 ලකුණක්. කුසන්තගමගේට 1 ලකුණ. දැන් පිටිකරන අන්තය සිනෙත් ජයවර්ධන. පාසල් පිටියේ ලබාගත් රිද්මය හෝ ඉන් අනතුරුවත් පාසලෙන් එපිටත් රඳවාගෙන යමින් තිබෙන සිනෙත් ජයවර්ධන අද දවසේදී අවසන් පූර්ව තරගයේ තරම් සාර්ථක වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ස්ලොක්සොයි පාර පාන්දු උඩුගමනේ රැඳී තිබෙන්නේ ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 37 වන ලකුණ. ඒ සමගින් නිමා දකින 6 වෙන පන්දු වාරය. ඉසියු කණ්ඩායම ලකුණු 37යි කඩලු 2යි. පන්දුවාර 6ක් අවසන් ලකුණු 37යි කඩලු 2යි. නොදව ක්‍රීඩා කරන රුසඳගමගේ පන්දු 13යි ලකුණු 13යි. අනෙක් අන්තයෙන් සිනෙත් ජයවර්ධන පන්දු 2යි ලකුණු 7යි. ඔව් ආවිකසින්ම 6 පාරකින් ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. ඒ තමයි මම හිතන්නේ කණ්ඩායම ඔහුගෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ තාරුක ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරණයක්. කෙසේ වෙතත් ජව සම්පන්න පන්දුවාරය තවමත් ක්‍රියාත්මක කර නැහැ. පන්දුවම සිදු කරන්නේ කිරිමණ්ඩල මවතා අන්තේ. සිනෙත් ජයවර්ධන වමක් පිටිකරුවා. ඉතින් ඔහුට ඒ වාසිය සුළඟේ වාසිය ලබා ගන්නවා නම් ඔහු අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවන්නට පන්දුව පහර දිය යුතුයි. හොඳ තීරණයක්. පවන් පතිරාජ සුළං කෙටි පන්දුවක්. ඒ තරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. පවන් දුටුවා රුසඳගමගේ ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඔහු උත්සාහ කරේ තරමක් වේගයක් සහිතව පන්දු යොමු කිරීමටයි. නමුත් ඔහුගේ ඉලක්කය සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේ වයිට් පන්දුවක් අවශ්‍යව තිබෙන ලකුණු ලැබෙමින් තිබෙනවා. දැන් මේ යුසේ කණ්ඩායමට කෙටි පන්දුවට පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දුව ලොංග් ඔෆ් කලාපෙන් ඇදී ලොංග් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන වාර කරන විට 1 ලකුණයි. දැන් පිටිකරණන්තයේ සිනෙත් ජයවර්ධන සුළං හමන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව පහර ඉලක්කයන් මෙන්න පවන් පතිරාජ. උත්සාහ කරනවා පිටයිම දෙසින් පාරවල් ඉලක්කයන්. ඔව් මේ සුළං ගැන නම් බොහෝසේ අවධානයෙන් සිටින බව පෙන්වුම් කරන්නේ. පැවැර තිබෙන රාජකාරී ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීම උත්සාහ කරන්නේ හැම විටම දැවැන්ත පහරකට නොපතිත පන්දුවටයි වේගවත් පාරක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් පිටේ හරියාකාරව දැවටෙන්නේ නැහැ. පිටේ යටි අග්‍රධාරයේ වදින පන්දුව ඩීප් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා අරගෙන බාර කරන විට තවත් 1 ලකුණක් එකතු වෙනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 40 වෙනි ලකුණ. දැන් පිටිකරණන්තයේ රුසඳගමගේ පියවර කීපයක ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 46 වෙනි ලකුණ. ඒ අතර වාරයේ රුසඳගමගේ එකතු වෙනවා සිනෙත් ජයවර්ධන සමග. රුසඳගමගේ ක්‍රියාත්මකයි එකාන්තයක රැඳී සිටින ස්ථාවරම පිටිකරු ඔහුගේ පිට ක්‍රියාත්මක කරනවා. තමන් පතේ මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණ. මෙන්න පිට ඉන්න එපිටින් පතිත වූ පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම. තවත් 1 ලකුණ. එක්වන්නේ 47 වෙනි ලකුණ. නැවතත් පිටිකරණන්තයේ සිනෙත් ජයවර්ධන. විශාල පහරක් එල්ල කරනවා. තවත් ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එම ලකුණු 6 සිනෙත් ජයවර්ධනටයි. ඒ සමගින් නිමා දකින්න 7 වෙනි පන්දු වාරය ලකුණු 53යි කඩලු 2යි.
So 3 overs left in this grand finale. ECU 53 for 2 after 7 overs. Not a good start, very slow start, but they have that energized over where they can capitalize more. They're going to take the energized over right now in this over with the wind. They can go for a free flow towards that leg side, the mid-wicket side. The moment you go high up in the air, ball travels towards that boundary line with the wind. With 2 left-handers in strike, I think that is the best option. What do you think, Denan? Isn't it a good option to go with the off-spinner bowling in with the pink ball? It's new and hard ball. It doesn't spin at all. The sun is popping out. We had a bit of a rain shower, just a passing cloud. Probably that'll be showers of blessings. It's just one way to find out. Nevertheless, it's the energizing over. Could be your upliftment or your downfall. The reason why your team, but ECU the last time in the semi-finals, they definitely used it for their advantage, and this time around Sinet Jawad walking it to the onside. It's the 2 runs in that occasion. Crucial 4 balls left in this energizing over. Rosanda Gamage sitting on 22 of 17. He needs to get a move on. You see, shimmies down the track, goes inside out. Misfield there, but won't cost them many. It's all happening here in this grand finale of Blaze 2025. Important that Sinet 3 balls left. At least 2-3 boundaries. That's high up in the air. And Maximo, big 6 from Sinet Jayawardena. Very crucial boundary, very crucial hit. We saw him hitting a big 6 on the offside in the previous over as well. That's on the arc. Just stand and deliver. With the wind, yes. 12 runs. It's Pasindu bowling it right into his slot there. Sinet will not miss out on such a delivery. Who's sitting on 21 of 7. Yet again goes for another maximum. This time will he be caught? No. Just dropped there on the line out. Was it carried over for a 6? Yes, it is. So it's 12 runs yet again. 24 runs coming off just 2 balls. And just like that, ECU 77 runs. They have 1 more delivery left of this energizing over. Sinet will definitely look to capitalize. Just again, it was helped on his way there. Bit unfortunate, Imperial College Colombo. Hold on, just 5 balls, 30 runs. There was another big hit. Is it a skyrocker? Yes, that's the end of Sinet, but he has done the damage. 30 runs coming, even though you need to go for it. You get some runs, you know that 5 runs will be deducted or added to the score when they run chase. But still, you get 30 runs. 19 runs in 3 balls. Yeah, exactly. So 30 runs coming off that energized over, but falling off that wicket. That could be a big advantage for ECU. Sinet Jayawardena departs for 27, just facing 8 deliveries. A valuable knock. ECU 83 for the loss of 2 wickets after 8 overs. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Yevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. Final 2 overs of the ECU innings. Rosanda Gamage 23 of 18. He needs to improve those numbers. He's very capable of hitting those sixers and boundaries. Very capable and elegant left-handed batter.
So I think Rosendra needs to take that upper hand in this. Oh, well. 2 balls, 2 wickets. The 2 batters. The 2 batters who were right in form. Going for runs. There I see the ball keeping low. So 83 for 3. Rosendra Gamage departs for 23. It's facing 19 deliveries. After bowling of Pawan Pathiraja. Brilliant delivery. Straight up. You miss. I hit. Simple as that. Bowl wicket to wicket. On a track like this, the ball keeping very low. So 83 for 3. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. So 83 for 4 at the moment, in fact. Just 2 balls, 2 wickets, 2 crucial wickets. The batters who were striking 6s has to go back to the hut. So, 2 new batsmen in the crease. So, final. Yeah, this was the last wicket. Straight up delivery, going for that big heave. Did you see that ball keeping very low? So, yeah, a bit of an uneven bounce, I know that. But, see, if ECU can get to 100 and then make sure to bowl the spinners, I think we've got a game in our hands again, because you need to get some runs on board. That's another wicket. So wickets keep falling for ECU one by one. In fact, 3 wickets falling in 4 deliveries. This time it's the captain who has to depart without troubling the scorers. Yes, short delivery. Salam trying to go for that big heave towards leg side, but not getting a clean strike off the middle of the bat. So probably that's why he had to perish right down the throat. He was dismissed for a golden duck. Abdul Salam departs for a duck. ECU 84 for 5. So in the matter of just 4 deliveries, Denan, 3 wickets falling. So they were on a brilliant roller coaster, ECU, but right now they are in a hole. That's just how this T10 format works, Rajiv. Yet again, big heave onto the onside. This will be just a couple there. Nevertheless, ECU, I feel like they have missed the trick here. Losing those, the middle order just went out quite cheaply. Sinat Jayawardene and Rosendra Gamage, if they played with a bit more patience, could have been a different story for ECU. But nevertheless, the reality of it is that they are. Well. What is that? A leg spinner. A spinner bowling a very, very... Definitely must have slipped off his hands there. That's a disappointing delivery. He bowled and picked up 2 wickets and then running in and bowling a very, very bad delivery. Nevertheless, ECU has a free hit for the advantage. Will they capitalize on it? Slaps it down the ground. Will it go over? No, it does not. Finds the fielder. It'll just be that 1 single there. I think they would have got runs if they got any connection of the ball from the bat in the previous full toss delivery to go probably over the 3rd man region, but that free hit delivery just going for 1 run. Well, you need to capitalize on those deliveries, mind you. That struck hard towards offside just for a single. Still, it's a very good over despite that no ball. Just 7 runs coming off that penultimate over. ECU 90 for 5 after 9 overs.
So 90 for 5 after 9 overs. Just 1 over left. It's the final over for ECU. Last 6 balls. Hope they make it count. They need at least something over 110, but that's a bit far-fetched, but they should at least get 3 figures up there to put some sort of mental pressure on the Colombo Imperial players. So just a single start things off. Pavan sitting on 2 wickets. Pardon change of bowling, it's Ayesh. Yeah, Ayesh to bowl the last over with 4 fielders on the leg side on the boundary line, because left-handers Janidu, he's on strike and he's trying to go for that big booming shots. Even though he lost his bat, still managed to get 2 runs. Good running. Fielders were caught playing football in that instance. He was running the second round without a bat and then diving. What a great effort. So they need to strike 1 at least in this last over, because 5 runs will be deducted, or 5 runs will be added to Imperial College Colombo's run chase. That's a skyrocket again. Is it going to the 6? Yes! A Maximo for Janidu. He moves to 10 with his first beautiful 6 over mid-wicket, even though there was 4 fielders in the boundary. He still wanted to go for it. There you see. It was right on the slot, taking it as an half volley. And perishing right towards that mid-wicket region. I think this is not a great option to bowl the last over against the wind. I'm pretty sure it's with the wind actually. To bowl the left arm spinner with Johnny Dunandasena on strike, probably it is not the best option. That last delivery, going for that big hoik, missing it completely. They need 1 more strike. Another one. Another 6. This is what I was talking about. I had a chat with Ayesh just before the game. I told him, do not bowl the left arm spinner when you're bowling to a left-hander from the other end. And he's doing the same mistake again. There you see. Few steps advance towards the offside and taking it as an half volley. Going for that big booming cow corner shot towards mid-wicket. 2 6s. Now the actual score is done and it's 100, because 5 runs will be started as a penalty for Imperial College Colombo to put this run chase. Bottom edge, just a single probably. Yes indeed, just a single. So after 10 overs done, ECU 106 for 5, a decent score in a final, but they will have to bowl well. They have the bowlers, they can do something to restrict Imperial College Colombo on this run chase, but don't forget, even Imperial College Colombo, they have some good strikers, some good batters in their lineup to chase this down. It's gonna be a good final, definitely. What are your thoughts? Is it gonna be Imperial Colombo, or can ECU defend this, Denan? It's only one way to find out, Rajiva. As of now, it seems like a game-on situation here. Yeah, for me, it is an even Steven situation, because both these sides are very strong sides. They both have good batters, good bowlers. All experience comes into this grand finale. The last innings coming up with this run chase. 107 runs. Well, what happens if in that energized over you get runs, but what happens if you fall a wicket? That's what happened in the semi-final for the favour of ECU. They got 2 crucial wickets. That's just 10 runs for their advantage as well. Yeah, in fact, it was 2 run-outs. Those were 2 run-outs because the team
was it Imperial College Candy trying to go for runs and they got out. So the batting card for ECU, Rovishan just got out for 5 runs, Anik 12, Rosadu got 23 runs, but Sineth did the damage. 9 balls, 27 runs with some lusty blows, 3 sixes in his 27 runs. But Abdul Sama, skipper, getting out in the first delivery. And Janidu, 17 runs with 2 sixes in the last over. I think that set the score, that set the target for ECU, and Dinat getting 5 runs in 4 deliveries with 17 extras, and in their 10 overs, 106 for 5 at the end. So also keeping in mind that Sineth's 2 sixes he got off in the energizing over. That's 24 runs right there. So yeah, that will count as the extras. Yes, indeed. So 24 runs with the 2 towering sixes. I think they were in a bother, I think 53. Somewhere around 50 odd for the loss of 3 wickets for the loss of 2 wickets in their 7th over. So they got 53 runs in the last 3 overs with the energized over. I think it was a good plot and good choice of setting up a target. So IS 2 overs, 18 runs. Sadisha bowled 2 overs, 12 runs, picked up 1 wicket. Shalaka took his 10 in his 2 overs, just 13 runs were given. Pasidhu picking up 2 wickets for 25 in his 2 overs. Pawan Pathiraja picking up 2 wickets as well in these 2 overs, just giving away 23 runs. So the follow wickets, the first one was at 8, the second was 29, the third we had that partnership build and 83 runs, and the next ball as well Rusandhu got out. So that was a downfall for ECU. 3 wickets falling in the frame of just 4 deliveries there. You see the skipper getting out at 84 with the 5th wicket falling. So I think they set this target 166 runs in their 10 overs. So we've got a game in our hands with the bowling attack of ECU. Can Imperial College Colombo go for this score? Because they will start, they need 102 runs to score with that 5 penalty runs with it picking up that wicket. So this was the first wicket fall in the ECU innings. Roshan getting out, so got some runs, some boundaries, but still they managed to, there you go, brilliant catch there by the skipper. So getting some runs on board, yes, but I think both teams evenly balanced sides with plenty of experience, some lusty blows. There you see Sineth getting runs. That was the over that they got some runs, 2 lusty blows. That was a missed chance. Go on begging with that catch falling into the 6, and then Sineth got out. That was at the score 83. They got 30 runs in that energized over. And then the very next ball, the first ball in the penultimate over, Rosandhu Kamage getting out. Probably that was a stoppage on the run flow. And then again the skipper getting out with 2 balls later. And then some lusty blows again at the end of the last over by Janidu Nandasena. Got the score ticking, got their score up to more than 100. So 106 runs in their 10 overs will be a good score to defend on this slower track, but they need to bowl well. Yeah, their fielding has to be spot on. They need to apply pressure from the get-go itself. I think Janidu's innings there, though, definitely up the morale. So on the other side, we'll have the run chase. 107 is what Imperial College Colombo wants. And stay tuned here at the Papare, the #1 sports channel in Sri Lanka.
the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. And we're back at the Ace Capital Grounds. It's the final of the Blaze 2025 tournament organized by Imperial College Colombo. It's the final. Cowan University was to bat first, and they've managed to set a score of 106 for the loss of 5. Do keep in mind that Imperial College Colombo will begin their innings with 5 runs on their board. Nevertheless, we've got a game up on our hands here. Few stats from batting and bowling performances from the two finalists. Crucial power play and one energizing over that will decide the winners of the inaugural Blaze T10 Cricket Tournament organized by Imperial College Colombo. We've had exciting 2 days of T10 cricket action. Today we had tournament held at the Moors Sports Club. Today we have it live from the Ace Capital Grounds. So it's the final, the run chase, 107 runs, but 5 runs will be on board before the first ball is bowled. So that is the penalty that they have on this energized over. If you fall a wicket, the 5 runs will be added to the run chase, or it will be deducted. So probably still that when they come out to bat, it's 102 runs. So 10 runs and over, it's gettable. But there's a huge question mark. You can't make sure
You need to not fall off any wicket during that energized over. Whatever you get it double. But if you get out, it will be 5 runs being added to the score in your run chase. So they need to be very, very tactful and mindful when they chase or take that energized power play over. It's a double blow affair. It comes to that energizing over. You hit it out of the park, you get twice the score, but when you do lose your wicket, you just don't lose your wicket, but you lose 5 runs of your score as well. It comes to the cumulative score. You have So Roshan to open the bowling for ECU. He needs to come right on target on this run chase, get a wicket. These two batters, they chased the semi-final, 58 runs. They got 61 in just 4 overs. So they are on a good form. These two batters. So probably, if ECU needs to win this game, they need to take quick wickets, quick early wickets. Ravishan cannot afford to bowl any looseness or anything less than the mark, but here we go. The run chase starts off with a very good dot ball to start off with, the short one. Vinara trying to go towards that leg side. Vinara Sanket is the skipper. He has plenty of responsibility. Opening the batting, winning the game, chasing it down with Timur Malshan. Plenty of experience. Timur Malshan playing for Malay Cricket Club. That's a skyrocket. Is anyone under it? Well, how lucky you are when the ball going as a top edge and there is no fielder to catch it and it's lands safely. What more you can ask for on a final? You get a life. Well, there you see pitched up delivery, and now Swinger going towards the leg side, taking a top edge. And there you see it's landing. It's so safe that none of the fielders, Sinajava and the mid-on fielder, couldn't get a right under it. So no runs. Interesting that Roshan getting some swing of this new ball. Can he make a wicket out of this new ball, of this new over? Well, so Binara Sanket has different ideas. Gave you a chance. Guys, you need to grab it. If you don't grab it, next ball I'll go for a 6. That's what he did. Short delivery. Rock back. Punched it hard. Sailing towards that fine leg region. Mind you, that was struck right at the middle of the bat, where it has firepower to go against the wind also. Just adding salt to Ravishan's wounds there. Missed his opportunity of grabbing that wicket, and Winner letting them know. Yeah, I think because Roshan has some pace in his bowling, when the ball hits the middle of the bat, it travels easy. A good delivery again. Right on money. Good delivery, but the batter scampers through for a quick single. Score moves to 12 in the first power play over. 2 more overs in the power play, plus that energized double run over. It's all about how ECU manages these next few overs. If they don't keep it tight and build on some pressure, Imperial College Colombo, they will run away with this. Just tap there straight to the fielder. Backward of point. Just single there. So 13 runs already. Scored
This first over with one more ball to go. Winner, the man who's looking to attack here. Seems like Winner is to anchor the innings from the other end. Winner is looking to attack. Here we go. She missed down the track, misses that one, and it's 13 for no loss after one. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. So 13 runs in the first over of Rohishan. Mind you, with that penalty, 5 runs, he just gave away 8 runs. A good over with that towering 6 as well of the bat of Binro Sanket. Just a beautiful stroke down towards that leg side. Nice, lovely pull shot of that short delivery. So Kishan Balasuriya, plenty of experience, plenty of responsibility in his shoulders with the left hand Thimira Malshan batting alongside Binro Sanket. So both batters have vast experience. In this format, they played plenty of cricket. So Thimira Malshan flicks it over the squalid field for just 1 run. So the score moves to 14. 94 runs needed. In fact, 93 runs in 53 balls. They need to capitalize on these 2 power play overs, isn't it, Denan? Because at least to get somewhere close to 30 without a fall or wicket, then they have that opportunity to build the score slowly and get your energized over with 2 good batters out there in the middle. Because you can't take the energized over if you don't have 2 good batters, because you need to take some runs. Because if you get a 6, you get 12 runs. It's vital that they play themselves in and swept away neatly there down the final leg, just a single. It's important these 2 batsmen just hang around, knock the odd ball for a boundary here and there, and stick around past these first initial 3 overs, and then once they play themselves in, start to cash in on that energizing over, make the bowlers pay. Go opening his stance, trying to drive through the covers straight to the fielder in that instance. And for ECU to help their cause, what they need is the dot balls, pressure and wickets. Again down the ground, too long off, be another single. So Nishan 3 runs off is the first 4 deliveries. He needs to end this over on a high. Binner now will look to attack him for sure. Just 3 runs off this over. There you go, dances down the track. Straight to the field at off. Just a single, so they haven't done any much damage on this over. The second power play over just gave 4 runs of Kishan's over. So I think one of these 2 batters need to go after the bowling, probably take that responsibility, because they need to score runs. If they get bogged down, especially the likes of an over, that's advanced towards the offside, a boundary. We'll wait and see what the umpire's decision is. We cannot, we need the confirmation of the fielders as well. Is it a boundary or a 6? Yes, it's a 4. So we were just talking about it was a good over, but still it's 8 runs in that over. And Imperial College Colombo, 21 for no loss after 2 overs.
So 2 overs done, 21 for no loss. The last power play over on the cards for Imperial College Colombo. Can they get 10 more runs? More than 10 runs at least. Because what I was talking about, Denan, is that the moment that you take the power play off, you have 5 fielders outside the 30-yard circle. And it's not going to be easy with the spinners coming into play on a track like this. It's slow and low. So you need to get right on top of the ball to go hammer it. Otherwise, it's not going to be easy, because with the wind, they cross the wind also, there is a possibility that you cannot get much boundaries. But falling of wickets is possible after the power play because of the pressure. But don't forget that you have that energized over, and you can't lose any wickets as well. Trying to go for a big heave towards the leg side, just a single. Bulan Wiratunga is the new bowler for ECU, bowling the last over in this power play. So they have bowling. Yes, it's an inside edge, just a single for Penrosanka. So they have the bowling, ECU, just that you need to hold your nerves, bowled really well to restrict this score. So we have a big game in our hands. It's important that Imperial College Colombo don't lose wickets in this over, because they've already played themselves in. Just hit the odd ball for a 4, relax. You know, they have 22 runs already off the first 2 overs. Get these 10 runs and stay hanging there until that energizing over is cashed in, and capitalize on that. You know, you saw Timur Malshan looking at the leg side, because you know that is the area that even we saw plenty of sixes being hit towards the wind. And then there were 2 fielders. There's one mid-wicket and a mid-on against Timur Malshan, because he loves to go for that cow corner hit towards the leg side. But Bulan managed to give it a single and get him off strike. That's quite impressive. Bulan was a key role in their victory in that second semi-final. Bowled the energizing over as well. Straight up, there you go. Right in the block hole, just a single. He's controlling these innings. He's controlling his line and length. He's stepping up to the occasion. All these bowlers and batters have definitely put up on a show here. As far as now, on this grand finale, the Blaze 2025 T10 Tournament. Imperial College Colombo, 24 runs for the loss of nothing. The end of 2.3 overs. So last 3 balls coming up, Denan. They need a big hit, because this will be the end of the power play. Just a single. So one of these 2 balls has to sail over the ropes, because so far Bulan has done a decent job. 4 balls, 4 singles. So they need a boundary to capitalize this run score, because 44 balls, 82 runs. It's gettable in a format like this when you have that energized over. But when are they going to take it? That is the question mark. Let's see if towards leg side. It doesn't have that firepower because of the sluggish outfield. Just 2 runs. It was full toss. Taken it full there. Flicked it towards the leg side. Just for 2 runs. There I see. I think he didn't get a clean contact with the bat, taking that bottom of the bat. That's why there was not much power, but against the wind again. So it's not going to be easy. A boundary will be welcome right now, but nevertheless, not losing your wicket is important as the final delivery of the power play. Yet another full toss straight there. Tipping on him, hitting his pad there. Be a leg by there. It's the end of the power play. 28 runs for the loss of nothing. When a girl finally gets that ring, she's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex, her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mahathir. She's gonna show it to everyone, her toque driver, the electricity guy, this thing, that thing, them, all of her Instagram followers.
which, of course, includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a Pata ring, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring that will leave her saying, Yes. පන්දුවාර තුනක් අවසානයේ ලකුණු 28යි කිසිවෙකුට වේ. අබානි ලක්කය ලකුණු 107ක්. සම්බර ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ ඉම්පීරියල් කොළඹ කණ්ඩායම. ස්ලොග් පහර හෙලින්මයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 6යි. ලකුණු 6කින් සිව්වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා. බිනරගේ පිත්තෙන්ම ලකුණු 6 එකතු වන්නේ. බිනු සංකේත කණ්ඩායම් නායකයා තරමක් ගුණට මුසු කර පන්දුව. ස්ලොග් පහර සාර්ථකයි. හුලං හමන දිශාවටයි පහර එල්ල කරන්නේ. කිසිදු හානියක් නැහැ. පන්දුව සුළඟ සමගම 6 සීමාව පසු කර යනවා. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් වීමෙන් පසුව ආරම්භ කරන ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6කින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ලකුණු 107ක ඉලක්කයක් හඹාය. පන්දු 41කින් ලකුණු 73ක් අවශ්‍යයි මේ අවසන් මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඉම්පීරියල් කොළඹ කණ්ඩායමට. නැවතත් විශ්ව. හිතේ යටියක් ප්‍රදාරය වදින පන්දුව යවන්නා පැමිණ නැවත පාර දෙන විට එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 35 වන ලකුණ. මේ බිඳු සංකේත සහ තිමිර ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරන යුගලයක්. බිඳු සංකේත පන්දු 13 ලකුණු 21යි. තිමිර තවමත් කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී සිටින්නේ. ලකුණු 107ක දැවන්ත ලකුණු පෝරුවක් හඹා යමින් සිටිදී මෙවැනි සාර්ථක ආරම්භයක් අවශ්‍යයි මේ විශ්ව. ශිවංක පන්දු යවමින් සිටින්නේ කිරිමණ්ඩල මාවත අන්තයෙන්. වමත් දඟ පන්දු යවන්නා. දැන් වමත් පිටිකරවාට එරෙහිව වාසිදායක අන්තයෙන් පියවර කීපයකදී පැමිණ උත්සාහ කරන්නේ පහර එල්ල කිරීම. නමුත් පන්දුවේ තරම් ඉපිලීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව තරමක් ලෝ වෙමින් පැමිණෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් එක් ලකුණ. පහසුවෙන් මේ ලකුණ. දැන් අවස්ථාව බිනර. පන්දු 13කින් ලකුණු 21ක් ලබාගෙන. හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ලබාගත යුතු වේගය ලකුණු 10.92යි විශ්ව. එවර කෙටි පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන උඩ පන්දුව ලෙස යදී යන්නේ. රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව වරක් පතිතව 4 සීමාව පසු කරනවා සමගින්. එම ලකුණු 4 බින්දුව සංකේතයි එක්වන්නේ 40 වෙනි ලකුණ. සාර්ථකයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඩීප් විකට් සිටි ක්‍රීඩකයාට සෑහෙන්න මේ පිටින් පන්දුව පතිත වන්නේ. එතර හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ සුළං හමන දිශාවෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නතර කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. බින්දුව සංකේත නායකත්වයේ නිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. තරගයේ මේ වන විට තත්ත්වය හොඳින් තේරුම් අරගෙන කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේ නායකත්වයේ නිමක්. එවරත් ස්ලොග් සුයි පහට උත්සාහය නමුත් පන්දුවේ දග කැවීමක් අන්තර්ගතයි. නිලකුණු පන්දුවක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40 රැඳී සිටින්නේ. හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් මේ ආරම්භය හොඳ අවසානයත් එක්ක රඳවාගෙන යාමයි කළ යුත්තේ. නායකත්වයේ නිමක්. බිනර පන්දු 15කින් ලකුණු 25ක්. නැවතත් විශ්ව. එවරත් පිටින් යන පැමිණෙල්ල කරන පාර තවත් ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 46 වන ලකුණ. බිනර සංකේත සිය කණ්ඩායම දෙවරමත් තබාගෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ පන්දු අර 4ක නිමාව. ලකුණු 46යි කිසිවෙක නොදවි. පන්දු අර 4යි ලකුණු 46යි කිසිවෙකුට වී හඹන ඉලක්කය ලකුණු 107යි. මේ ඉම්පීරියල් බ්ලාස් ක්‍රීඩා සැනකෙළිය ආරම්භ කරමින් පැවැත්වෙන පළමු අදියර පන්දු අර 10 තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය. T10 තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ වෘත්තීය උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන Imperial College of Business Studies
ආයතනයේ 40 වන සංවත්සරයේ වෙනුවෙන් තාරුක මේ සංවිධානය කරන ඉතාමත් හොඳ තරගාවලියක් අපිට මේ දින දෙක පුරාවටම දැක් ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. අද දවසේදී තරග 4ක් පැවතුණා. ඉතාමත් උණුසුම් තරග 4. මේ කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ තරගකාරීත්වයකින් යුත් කණ්ඩායම් දෙක. හොඳ අවසන් තරගයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. අද මේ එස් කැපිටල් ක්‍රීඩාංගණයේ පන්දු සඳහා කැඳවා තිබෙනවා අබ්දුල්. ප්‍රතිගන්නාන්තයේ තිබිර. අබ්දුල් සමාල් මිහාන්. කණ්ඩායම් නායකයා දැන් පන්දුව අතටගෙන තිබෙනවා සිය කණ්ඩායමට වගකීම ඉටු කිරීමට. ප්‍රතිකරුවා තිබිර. තරම පිටිනට ඇවිද පායන දෙසින් පහර ඉල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ නමුත් අබ්දුල් තරම් වේගයක් ලබා දුන්නේ නැහැ පිටිකරුවාට. අපේක්ෂිත ඉපලීම තිබුණේ නැහැ සහ වේගය තිබුණේ නැහැ. හරියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. කඩුරකින් පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ලකුණු පන්දුවකින් පන්දු වාරයේ ආරම්භය රදවාගෙන තිබෙන ලකුණු වේගය 11.4යි. ලබාගත යුතු ලකුණු වේගය 10.46යි. අවශ්‍ය දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. පන්දු 35කින් ලකුණු 61ක් අවශ්‍යයි. ජයග්‍රහණය සඳහා. පිරණ ඇවිද පහරක් එල්ල ගන්න පන්දු උඩගොනේ රැඳී සිටින උඩ පන්දු ඇල්ලස රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් නිම වැටෙනවා පළමු කඩුල්ල ලකුණු 46ක් තිබියදී. කැඳවීම සාර්ථකයි. සිය කණ්ඩායම් නායකයාත් පළමු කඩුල්ල ලබා දෙනවා ECU කණ්ඩායමට. දැවි යන පිටිකරුවා තිබෙන මෙන්න නැවතත් පුනරුපණය. රුවිෂාන්ගේ අතටයි එම උඩ පන්දුව ලබා දෙන්නේ ලොං ඔෆ් කලාපයේ රැඳී සිට ක්‍රීඩකයා පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. ලකුණු 46ක් වන විට කණ්ඩායම් නායකයාගේ කැඳවීම සාර්ථකයි. තිමිරන් ලකුණු 10කට ක්‍රීඩාගාරයට. Morsand Colombo, 38 years of travel excellence, a trusted name in every journey. Recognized, rewarded, respected, 15 plus British Travel Award wins and counting. පන්දු අර 4යි පන්දු 2යි ලකුණු 46යි එක් කඩුල්ලයි. දැබිගේ පිටිකරුවා තීමිර මල්සාන් පන්දු 10යි ලකුණු 10යි. ඉසුවේ කණ්ඩායම් නායකයා අබ්දුල් සලාම් සිය දෙවන පන්දුවේම කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වූ කඩුල්ලක් දවා දෙනවා සම්බන්ධතාවයට සිත තබමින්. දැන් ඉලක්කය ලකුණු 30 ලකුණු 61ක් පන්දු 34ක් තුල. හොඳම ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වනු ලැබුවා තිමිර සමගින් කණ්ඩායම් නායකයා බිනර. කෙසේ වෙතත් කණ්ඩායම් නායකයාගේ ආගමනයත් සමගින් අබ්දුල්ගේ පන්දුවේම හමුවේ එම සම්බන්ධතාවය නවතා දැමීමට සමත් වෙනවා. දැන් නවක පිතිකරු සදීෂ දකුණත් පිතිකරු සූදානම්. සදීෂ රාජපක්ෂ පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. පායන හැරගේ පන්දුවක් වයිට් පන්දුව ලෙස විනිසු සටහන් කරන විට එක්වන්නේ 47 වන ලකුණ. සදීස මෙන්න ඒ පුනරුපණය. පායන සැහැණ එපිටින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. සදීස ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ අපිට නිරන්තරයෙන් ඇසුණු නාමයක්. මෙන්න ප්‍රේක්ෂකයන් දැන් තරගයේ ඊළඟ සැලසුම කුමක්ද කියා සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. Imperial Blaze අවසන් මහා තරගයේ T10 තරග අත්දැකීම විදින ආකාරය දැක් ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. අතරවාරයේ අබ්දුල්. එවරත් පන්දු උඩුගමනේ රැඳී සිටින්නේ හැකියාවක් නෑ රැක ගැනීමට පළමු ලකුණ එක්කනවා ලකුණු පූර්වට සදීස ලබා ගන්න. ඒ අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 48යි. තවත් අවශ්‍ය ඉලක්කය ලකුණු 59යි. පන්දු 33ක් තුල. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳයි මේ වන විට. ලකුණු 10 සීමාවේ තමයි අවශ්‍ය දල් ලකුණු වේගය සහ මේ වන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පවතී. ඒ වගේම මතක් කර යුතුයි energized පන්දු වාරේ ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් නායකයා බිනර හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගනිමින් සිටින්නේ. නායකයාගේ නායකයාට පාදයේ දවටන පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 49 වන ලකුණ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ අබ්දුල්. පැහැදිලිවම ප්‍රහාරාත්මක වේගය ඉතාමත් හොඳින් රඳවාගෙන ගිය මොහොතක තමයි ඔහුගේ කැඳවීම ලබා ගන්න. මේ සදීෂ රාජපක්ෂ කඩුල්ලට පැමිණි ක්‍රීඩකයා තිමිරගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව කෙසේ වෙතත් අබ්දුල්ගේ පන්දු වාරය ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. මේ වන විට
පන්දු 4කදී ලකුණු 3ක් පමණයි කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුව පිටේකට තල්ලු කරමින් එක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 50 ගණන ලකුණ. දැන් පිටි ගන්න අන්තය බිනු සංකේත් කණ්ඩායම් නායකයා. බිනු සංකේත් පන්දු 17කින් ලකුණු 31ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා මේ පෙර පන්දු වේ දුවද්දී දැවී යාමකට අසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණ ඉතාමත් පහසුවෙන් සම්පූර්ණ කරන එක් නායකයෙක් පිටිකරණයේ සිය දායකත්වයේ උපරිම ලබා දෙන විට අනෙක් නායකයා දැන් පන්දු යැවීමෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවරක් යමින් සිටින්නේ. දැන් නායකයාට නායකයා. අවසන් පන්දු. කඩුල්ල විවෘත කර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. 4 පහරක්. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා පස්වන පන්දුවාරය. ලකුණු 54යි එක් කඩුල්ලයි. පන්දුවර 5යි ලකුණු 54යි එක් කඩුල්ලයි. තරංගය දෙපිලටම සමබරවයි තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම තමත් හොඳින් උණුසුම් තරගයක් තාරුක අවසන් මහා තරගය මේ Imperial Blaze 2025 T10 තරගාවලියේ තිබිය යුතු මට්ටමේ තමත් හොඳ උණුසුම් තරගයක් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට අද දවසේදී දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව හරහා අද දවස පුරා අපි ඔබට මේ තරගාවලියේ උණුසුම් අත්දැකීම රැගෙන ආවා. ඉම්පිරියල් කණ්ඩායම තරමක වාසියක් තිබෙනවා ඒ ජව සම්පන්න පන්දු වාරයේ. යතර වාරයේ ගිසාන්. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන ඩ්‍රයිව් පහර ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ආරම්භය සුබයි නිලකුණු පන්දුව. පන්දු 30කින් ලකුණු 53. තවමත් අනාවකි පළ කර නොහි. පැහැදිලි. නැවතත් ගිසාන්. ඒවල තරමක් වේගයක් සහිත පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණටයි උත්සාහය. එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් මම හිතන්නේ පන්දු යන තරම් තැකීමට ලක් කරේ නෑ. එම පන්දු රැකීම ගැන ඒ අතර වාරයේ ලකුණු දෙකක් එක්වනවා. ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 56 වන ලකුණ. හොඳ කඩළු අතර දිවයාමක් පිටකරුවන් දෙදෙනාගේ මේ අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම් නායකයා සමගින් සදීෂ්. නැවතත් ගිසාන්. රසුයි පහරකට උත්සාහය නමුත් තරම් වේගයක් දක්නට ලැබුණේ නෑ. පන්දුව වේගය අඩාල කරමින් යොමු කරේ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. නිලකුණු පන්දුවක්. තවත් පීඩනයක්. පිටිකරණයේ යෙදෙන කණ්ඩායමට හරියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව. නැවතත් ගිසාන්. අර පියවරකේ පැහැදිලිට පැමිණ එල්ල ගන්නේ පහර. එක් ලකුණයි ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. එක්වන්නේ 57 වන ලකුණ. තවත් ලකුණු 50ක් අවශ්‍යයි පන්දු 26ක් තුල. ඒ වගේම චව සම්පන්න පන්දු වාරේ කොයි අවස්ථාවේ ලබා ගනීවිද? එතන ආකාරයට මීළඟ පන්දු වාරේ බොහෝ විට ඒ සිදුවිය හැකි. හොඳ පන්දුවක්. ලොක්කොහලක තුලටයි පන්දුව. පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණට ඉඩක් නැහැ. එක්වන්නේ 58 වන ලකුණ. ජව සම්පන්න පන්දු වාරයේ අවාසියකුත් තියෙනවා. කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දැවී ගියොත් තවත් වැඩිපුර ලකුණු ලබා ගන්න ඕනේ. පරීක්ෂාකාරී වී යුතුයි. ලකුණු ලබා ගන්නවා වගේම කඩුල්ලත් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ඒ අතර වාරයේ ගිසාන්. පිටිකරුවා සදීෂ. පියවරකේ පැහැදිලිව පැන එල්ල කරන පහ උඩ පන්දුව ලෙස යදී යන්නේ. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අතර වාරයේ නිමව දකිනවා 6 වන පන්දු වාරය. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and ThePapare.com. පන්දු 24කින් තවත් ලකුණු 48ක් අවශ්‍යයි.
දැන් ලබාගත යුතු ලකුණු වේගය 12 දක්වා ඉහළ නැගී තිබෙනවා. මේයි මේ T10 තරගයක විශේෂත්වය. මෙන්න පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. උත්සාහයක් දන්නවා රැක ගැනීමට. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට. උඩ පන්දුව රැක ගත්තා නම් පිගණය දැඩි වීමට තිබුණා ඉම්පීරියල් කණ්ඩායමට. නැවතත් කණ්ඩායම් නායකයා සදීෂට එරෙහිව. තවමත් ජව සම්පන්න පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. මෙම අන්තයෙන් ඔවුන් කිසිවිටත් ලබා ගන්නේ නැහැ දෙදෙනාම දකුණත් පිතිකරුවන් නිසා. සුළගේ වාසිය සහ සියල්ල උපයෝගී කර ගනිවි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ ගේම් එකේ ඉන්නකෝ බං. ඒ අතරවාරේ එක් ලකුණක් එකතු වෙන ලකුණු අවස්ථාව ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔව් ඒ දැවියා මල්ලේ සම්රන් කරනවා. ඒ අනුව සදීස රාජපක්ෂගේ නිම අවසන් වෙනවා. එක් අවස්ථාවකදී ඔහු සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණා. ඉන්පසු පන්දු කඩළු රකින්නාගේ පන්දු බාර දීම නිසා ලකුණකට අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. වෙන නැවතත් පුනරූපණය. හොඳ පන්දුවක් වේගය අඩාලු කර පන්දුව. ප්‍රථම අවස්ථාවේ කඩළු රකින්නාට බිඳහෙලීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව පන්දු යවන්නාට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරමක අවදානමක් ගත්තේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී ඒ අවදානම කඩුල්ලකින් වන්ද ගෙවීමට සිදු වෙනවා පිතිකරුවන්ට. ඒ අනුව සදීෂ ලකුණු 6කට ක්‍රීඩාගාරයට. දැවියන පිතිකරුවා සදීස රාජපක්ෂ පන්දු 8යි ලකුණු 6යි. ඒ අනුව ලකුණු 59යි කඩළු 2යි. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. පන්දුවාර 6යි එක් පන්දුවයි 59යි කඩළු 2යි. එක් අවස්ථාවක් තිබුණා කිසිවෙක නොදවි ලකුණු 46යි දැන් 59යි කඩළු 2යි. මේ කඩළු දෙකටම ඍජු දායකත්වයක් දැක්වුවා කණ්ඩායම් නායකයා අබ්දුල්. මෙන්න පෙර සිදුවීම එකාන්තයකින් ආරක්ෂිතයි. අබ්දුල්ට එකවර පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉන්පසු අබ්දුල් පන්දුව රැගෙන එක හෙල්ලේ දමා ගසනවා කඩුල්ල වෙත. ඒ අනුව අවසන් වෙනවා සදීසගේ ඉනිම. පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලොං ඕෆ් කලාපයටයි. හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් නතර කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එම ලකුණු 6 බින්ද සංකේතයි. කණ්ඩායම් නායකයාගේ නායකයාට ලකුණු 6ක් ඒ අවස්ථාවේදී. අබ්දුල් සලාම් පෙර පන්දුවේදී කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දුවද්දී දැවියාමක් මීළඟ පන්දුවට දැවැන්ත ලකුණු 6ක්. එම ලකුණු 6ත් සමග බිනර ලකුණු 50 සීමාවට ආසන්නව සිටින කණ්ඩායම් නායකයාට එරෙහිව දැවැන්ත ලකුණු 6ක් නැවතත් අබ්දුල්. එවත් වේගවත් පහරකට ආය උත්සාහය. නමුත් පිත්තේ යටි අග්‍රධාරයේ පන්දුව දැවටෙන්නේ. එක් ලකුණයි එක්වන්නේ 66 වන ලකුණ. දැන් ඉලක්කය පන්දු 21යි ලකුණු 41යි. අදවාගත යුතු දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 11.71යි. මේ වන විට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.15යි. දැන් ඊසුව කණ්ඩායම තරග වදින්නේ ඉම්පීරියල් කණ්ඩායම සමගද නැත්නම් බින්ද සංකේත සමගද? සියලු සිදුවෙමින් පවතින ඉතාමත් හොඳින් එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරමින් කණ්ඩායම් නායකයා නායකත්වයේ නිමක් ගොඩනගමින් සිටින්නේ. බින්ද සංකේත නම් දරු ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා අබ්දුල් සලාම්. පිටේ දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම කවසිරිගේට පන්දුව රැක ගන්න අතරවාරේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන්. එක්වන්නේ 67 වන ලකුණ. දැන් නැවතත් පිතිකරන අන්තය බිනර සංකේත. තරග වැදගත්ම කාර්ය ජව සම්පන්න පන්දුවාරය තවමත් ලබාගෙන නැහැ. නැවතත් අබ්දුල් සූදානම් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ නායකයාට එරෙහිව පන්දුව යොමු කිරීමට. අබ්දුල්ට හැකියාව ලැබෙයිද හිසෙස වීමට නැත්නම් බිනර තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂිතව ක්‍රීඩා කරයිද? නායකයන් දෙදෙනා ද්වන්ද සටන. පතිත පන්දුවට පන්දුව ස්ථානගත කිරීම පායින දෙසින් පහසුවෙන් ප්‍රථම ලකුණ දෙවන ලකුණත් ඉතාමත් පහසුවෙන් දුවද්දී දැවියාමකට හසු කර ගැනීමකට ඉඩක් නැහැ. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. කණ්ඩායම් නායකයාගේ පිටෙන්නම ලකුණු දෙක සමගින් බිනර ලකුණු 44යි. තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට අවශ්‍ය. කෙසේ වෙතත් අවසන් මහා තරගයේ සිටින්නේ පෞද්ගලික ලකුණු වලට වඩා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් වැදගත්. ඔහුගේ කඩුල්ල විශාල හිසරදයක් වී තිබෙන්නේ මේ වන විට ECU කණ්ඩායම.
හොඳ කඩලු අතර දෙවීමක්. කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ ප්‍රතිවාදීන්ට. නැවතත් අබ්දුල් බින්රට එවරත් උත්සාහ කරනවා ස්ලොක්ස් පහරක් කෙල්ල කිරීමට. නමුත් ක්‍රීඩක කඳවා තිබෙනවා අතර වාරේ 1 ලකුණයි. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 7 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 45යි ලකුණු 70යි කඩලු 2යි. When a girl finally gets that ring, she's gonna show it to her Ami, her Tati, her ex, your ex, her best friends, the posh auntie next door, the posh auntie's dog, Bala Mahathir. She's gonna show it to everyone. Her tuk driver, the electricity guy, this thing, that thing. Them, all of her Instagram followers, which of course includes Kashmir, her one-time Bollywood romance from her work trip to New Delhi. So, it better be a Papare ring, bro. Visit Bullion Exchange Jewelers today and find the perfect ring that will leave her saying, Yes. So 37 runs to win for Imperial College Colombo with 9 wickets in hand in 3 overs, but they have that pink ball over, the energized over. Every run will be double runs. But if all of any wicket, 5 runs will be added to the score to chase it down. So 37 required in 18 balls. Just the run rate tipping just above 12. Completely manageable with this energizing over underway. But you better not lose any wickets and everything will just fall apart for your team. Yeah, the best choice that they have taken the energized power play towards the wind. So anything if they whack it towards the leg side, it will carry along the boundary because of the wind blowing towards the right side of the batters. There you see, bad start, a white ball. So 2 runs added, 72 now. It's the last time Bulan had the duty to bowl the energizing over in the semi-final. He delivered, they managed to scalp 2 run-outs in that over as well. Again, this time around, hopefully he could deliver for ECU. So 7-2 for 2 at the moment. The only advantage that Imperial College Colombo, there you go, very poor and sloppy, another run, so that makes it 6. Well, one after the other, mistake after the mistake. So you should realize 1 run is just 2 runs, but you gave away for a misfield and a poor throw again, a shy at the stumps. Converting it 1, 2 or 3 runs means, there you see that's the poor fielding down there, and then shy at the stumps, another single. So 6 runs being added to the score, 78 now. They are on the core now. They are going for this victory. Not looking the brightest of days for ECU. Yeah, right call, I would think, because if you take singles, you get 2 runs added. So if you get 6 singles, that means 12 runs. So you're on the current run rate, the required run rate. You're beyond the required run rate at the moment. Yeah, exactly. So 79, because you have 4 more balls. You take 4 singles, the score will move to 88 if you get 4 singles. So that makes 29 runs in the last 2 overs. 19 runs. 19 runs, yes, indeed. 19 runs in the last 2 overs. It will be, there you go, taking that outside edge. The ball is running towards the boundary. Probably just 2 runs, which makes 4. So the calculations, we are helping the team's cause probably. Now the score moves to 84. What a great knock by the skipper. He brings up his half century. I don't think he realizes that he has bought off a half century,
But nevertheless, he's pulled up to this final. He's delivered for his team, led by example. Binner, well-deserved half-century. Just striking also at the rate of 200. Impressive in this high-pressure encounter. Indeed, what a captain's knock, Binner Sanket. He took the responsibility in this run chase. And to see the result, you can see the scoreboard, definitely. What a brilliant knock. Under pressure, chasing down a score. Nicely flicked towards that square leg region. Well, it will be short. No, what a good run. There you go. 2 runs been added again. Beautiful running in between the wickets. A poor throw again. I think the game is shifting now towards Imperial College Colombo. I think he's in trouble with that dive. There you see. Not a great throw. It has to be right on top of the bails. I think regardless, he would have made the ground there convincingly. A lot of commitment and effort shown there by the captain. Be a bit of grass burn after diving. Nevertheless, some highlights from Binner's innings. A lot of huge shots on the onside and down the ground by Binner Sanket. 52 not out of 26 deliveries. The captain's innings showing how it's done here at Blaze 2025. Yeah, in his 50, 2 boundaries along the ground, and do you know how many sixes? 4 sixes, 4 lasty blows. That is the platform of a good batter on a run chase. See the strike rate, 200. A 6 now, and they'll be at 100. Yeah, indeed. Very good delivery. Right in the block hole there. 2 more runs. This is absolutely brilliant running in between the wickets. So the score moves to 92 now. This is going to be a walk in the park for Imperial College Colombo. He had a bit of a juggle there, but still he managed to run 2 runs. Well, impressive. I'm so impressive and impressed by this batter, Binner Sanket. He keeps on scoring runs. Another one flicked towards the mid-wicket region for a single. 24 runs coming in at the over. So after 8 overs done, it's 94. Should be 94 for the loss of 2 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritty. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. But just 13 runs for Imperial College Colombo to win in 2 overs. Plenty of time. So what happened is that they didn't make sure that there was no wickets falling in that over. They were very cautious, very intelligent batting by the skipper. Just tap and run, tap and run. 2 runs, 3 runs. They have taken plenty of 2s and singles. So that with that white ball, they got 3 runs also for that overthrow. Poor fielding. That cost the game. That over, definitely 24 runs. So Ruslan Nagamake is the new bowler for ECU. He will have to bowl a very good over to stop this run flow, especially when there is an informed batter who has scored 55 runs.
It's not going to be easy. This is just a walk in the park for Imperial College Colombo. You never know. 2 wickets in this over, and we have a game on. Starts off with the dot. Rusanda Gamage. Salam. Start 13 runs required of 11 balls. Salam. This could be the deciding over. They'll finish it off in this one or leave some for the final over as well. Yeah, just a single. Driven firmly along the ground towards mid-on. Also the Gamage is bowling against the wind for the right-hander. They should be just taking singles. Shouldn't be going after the bowling towards the leg side because the wind blowing across the ground towards the right hand. Just left side now of this over. So if he goes high, it will be over. And it has to go across the wind. So player name is there. Fired it in Rusanda. Or is it the wicketkeeper felt it for sure? Go. He's it on the onside. Just a single. So just 2 runs coming off in the first 4 deliveries. So 96 for 2, 11 more runs in 8 balls. Another dot ball. Very, very, very interesting. Another wicket? Yeah, probably. So 10 runs in the last over. Well, how about a super over? Higher up in the air, just a single, top edge. I like to see a super over. I'd like to see a wicket right now. The game will be wide open. So yeah, 10 runs been 10 runs from 6 balls. 7 balls still. So for 1 ball to go in the last over in this penultimate over. That's high up in the air. Good feeling down there at the boundary. Just a single. Keeps it to 4 in that penultimate over. Very good bowling by Rusanda Gamage. Just keeping it very tight. So ICC Imperial College Colombo needs 9 runs in the last over. They're 98 for 2 after 9 overs. The final over, the most important over of Blaze 2025. 9 runs required of just 6 balls. So if the ball is in Rovishan Pereira's hands, can he restrict this run chase? He's bowling towards the wind now. The last over. He gave away just 8 runs in the first over, in the first power play over. Can he keep it to 8? Make it a super over. 1 boundary and it's ICC's game to lose. A wicket and a couple of balls. Yeah, get the new man in. Get the new man in. Get some dot balls. Driven hard towards extra cover. Just another single. I think singles won't help this cause. It is not a energized over. Singles will help the bowling side, ECU. But I think Vinod Sanket needs to get a boundary to get rid of this pressure. I think that is the best option. He needs to get a boundary. Because singles, twos, there is a huge gap between the square leg and a mid-wicket fielder. Tap and run, 2 runs. He's running hard. The ball is running away towards the mid-on. Well, we were talking about 2 runs. We were talking about boundaries. Now he gets 2 runs. This is intelligent batting, mind you. What a run chase. So Vinod Sanket playing his heart out here for Imperial College Colombo. He wants a boundary or 2
That's what he wants. For ECU, their best case scenario, they need a wicket. They need Binara's wicket. Binara goes in this next ball. The game is wide open, Rajiv. Like I said, tap and run. There he's asking for 2 runs. Huge gaps between those boundary riders. There's no fielder saving that single on the leg side. Leg side is the best option right now for Pinara Sanket to get some runs on board. So 6 runs, 4 balls left. 1 big blow, finish the game. So loud appeal. Well, probably going down the leg side. Asking that question. Touch and go, Rajiv. Let's take a look at the replay. Yeah, very good decision by the umpire. Capa Fernando there, standing in umpire. So 3 balls, 5 runs. Dot ball. Wicket. A wicket. Eye-catching moments. A wicket. So intense. A 4, and that's it. Very intense moments. Rovishan Pereira has the ball in his hand. Just gave 4 runs in the first 3 deliveries. Crucial ball coming in. I'd like to see a dot ball or a wicket. Even a 4? Yeah, probably. Well, your wish has now come true. It is not going to be easy with singles. They need a boundary. What a great delivery. Rovishan Pereira. Yes, the pressure's back on the batsman now. 5 off 2. 5 off 2. That's all you need. 1 blow. 1 ball in the slot, and it's game over for ECU. I think what Pasanda should be doing right now, get off strike, get a single, get Binner, let him finish the game off because he's the striker. He's the striker out here. So probably a single. They're not going. Yes, as we speak. All right. Just 1 ball, 4 runs. I told you that they need a boundary in this over. Without boundaries, you cannot score 9 runs. Well, what nerves does Rovishan Pereira has to bowl this last over for 9 runs? He's not done yet. He has to bowl this last ball. A perfect delivery. Binara Sanket, the captain of Imperial College Colombo. Pressure's on him. Here we go, the final delivery. He's it on to the onside. And let's go for 6. Binara Sanket, the man, has won it for Imperial College Colombo, the champions of Blaze 2025. Just to confirm, it's a boundary, but nevertheless. In fact, it's a 6. I told you need a boundary. He stayed until the last ball. What a game we have experienced here at Ace Capital Grounds. What a knock. That was right on the slot. A poor delivery. Yes, indeed. Confirmation, it's a 6. A last ball 6 to clinch the first inaugural tournament organized by the Imperial College University, the Blaze T10 Tournament. Imperial College winning, and the last ball. What a game, Denan. Nail-biting stuff. Absolutely incredible from both teams. ECU, Imperial College Colombo, very well played. You can't say anyone was outplayed. It was just the man's luck there. Binara Sanket, the man who rose to the occasion in this instance. Just pulled up, hammered it away on the 6. That's it. Easy does it for him. And easy does it for Imperial College Colombo. Man of the match. In my opinion, a man of the tournament. 65 runs, a skipper. Doing all the damage for ECU. How did he hold his nerves to chase it down in the last ball? What a game. What an intense game. Hats off. There you go, the saboteurs of it. Imperial College Colombo. What a brilliant run chase. We have had an
exceptional game coming out here in the finals. Just what a finals, Rajiv. Absolutely incredible. That energizing over, the 24-run over, this man's game management skills. Binara Sanket, take a bow. You've done it. You've achieved it. It's the batting card here. Binara Sanket, the man of the hour. 65 runs off 34 balls. Timira had a good start, but couldn't capitalize on it. Was run out cheaply for just 6 runs, and Pasindu, he played a vital role here. Was not highlighted, but a crucial role. He stayed there in the middle with Binara, supported him, gave him the strike, did his part, and at the end of the day, 109 on the board. Well, that was some run chase. Yeah, we had to stay until the last ball to get a decision on this run chase. But I thought, but hats off to Binara Sanket to getting holding his nerves in the last delivery and getting a big strike towards the mid-wicket region for a 6. They had 4 runs to get in the last ball. He ends up with a 6. What a great knock. So the bowling card for ECU, Abdul bowled 2 overs, 19 runs for 1 wicket, the only solitary wicket taker. There was a run out as well. So Ravishan bowled 2 overs, 18 runs, Kishan 2 overs, 13, very economical. Bulan 2 overs, 19. Vishwa gave away 18 runs in that over he bowled. Probably that didn't help the cause of this defending for ECU. Rusindu Gamage bowled a solitary over, that penultimate over for 4 runs. I think that was a very good over from Rusindu Gamage. So for all our wickets, the first one was 46. Good partnership between Binara Sanket and Timur Malshan, and the second one 59. Sadish Rajapaksa getting run out. So all in all, 22 extras, probably with that bonus runs in the energized over. So 109 runs, what a chase we had. Impressive performance by the Imperial College skipper to chase it down in the last ball with a 6. So these 2 batters came when the score was at 5 for no loss, with that wicket falling in their energized over. So that helped the cause probably. With 5 runs on board, they hammered and got some runs. They held their nerves, these 2 batters. The opening stand was 46 runs with Timur Malshan and Binara Sanket. Some bad bowling as well, and I think the fielding also was not up to the mark of ECU at one stage, because some sloppy fielding out there in the middle. That was the follow wicket, and then we saw Sadish Rajapaksa came, and then there I see some not good fielding efforts, and there I see singles and runs flowing all around, and that was the run out. In fact, with that misfield, they say never run for a misfield, and then still there were some runs against the wind as well. That was the last ball, 6, to bring the game for Imperial College Colombo. 65 runs of 34 deliveries. What a knock from the skipper of Imperial College Colombo. They won this game in the last ball by 8 wickets. So this is the summary. Imperial College had to chase it down, and ECU and Sineth winning the toss and electing to bat first. So Sineth 27, Rusindu 23, Janidu 17, and Pawan Patirada 2 overs 23, Pasindu 2 overs 25, Sadish Rajapaksa 1 over 12 runs. So for 1 wicket, Imperial College Colombo in their run chase, 109 for 2, Binara Sanket 65 not out of 34 deliveries, and Timur Malshan 10 and Pasindu 6. Abdul the only solitary wicket taker, 1 for 19 for ECU. Imperial College winning the last ball by 8 wickets in this Imperial Blaze 2025 inaugural T10 Cricket Tournament with an impressive last ball victory. So we will be back shortly after a commercial break for the
prize giving of this Imperial Blaze 2025. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025.
Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and thepapare.com. Just a little bit of... Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. As the 2025 Euro Formula season unfolds across Europe's legendary circuits, Jevan David is not just racing, he's chasing a dream, carrying the Sri Lankan flag. Catch all the live action from the Euro Formula Open on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 1 HD, Dialog TV channel number 126, Dialog ViU App and thepapare.com. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yes, welcome back to Blaze 2025. We've just had our winners, Imperial College Colombo
the champions of the T10 tournament. Yeah, the final, just a nail-biting one. It went down to the wire. That final 6 by Binara Sanket, the captain of Imperial College Colombo. All right, and here we go. I will be handing it over now to Netmini Kurukula Surya for the awards presentation. A very good evening to everyone that's present here today, and we officially come to the end of our second day of the Blaze 2025 Cricket Tournament. And with that, I'm not going to take really long because I know all of us are having a really tired day out of excitement and a day full of cricket. So we are going to make a really small vote of not really a vote of thanks, a few appreciations, and we'll get to the final awards. And just for the few teams, the third place teams and the rest of the teams, there will be more awards and a little bit of proceedings that will go that will happen on the 6th of July, on the last day of our league that will be at Racecourse Grounds. So to start off, we will be firstly thanking our officials for the day, and to give the vouchers and the vote of to give the tokens of appreciation, I would like to call upon our chairperson for Blaze 2025, Janidu Himsara. So firstly, starting off with our officials, we have the umpires who were here with us today, and from the very beginning of this tournament, I would like to call upon the 3 umpires for today, starting off with Mr. Kitsiri Jayavira, Mr. Darantha Meneregama, Mr. Kalpa Fernando, and the scorer, I would like to give a special mentions to the scorer, Mr. Naveen Silva, who had to leave a little bit early. Thank you, Janidu. And now to the much-awaited medals and actually the much-awaited winning moments. We actually won't have the third place trophies and the medals at the moment because it's kept for the last day of the event, like I said previously. So starting off with the I'll just mention the second runner-up. So the second runner-up for Blaze 2025 Cricket was NIBM. Can we all have a loud round of applause on behalf of everyone? And then, of course, after a very big nail-biting final between ECU Colombo and Imperial Colombo, that was definitely a really, really good match and definitely a nail-biting and a really good final for us. We have the first runner-up for Blaze 2025 for the cricket tournament, ECU Colombo. Can we have Miss Shanusha Jayawardena to hand over the trophy to the team? Can we have the team? Can we have the entire team on the... Ladies and gentlemen, the first runner-up for Blaze 2025 Cricket
Ladies and gentlemen, a good round of applause for our first runner-up, ECU Colombo. Can we have Miss Chanusha Jayabardhana again with the winner trophy? And after that finals, we have the champions for Blaze 2025 Cricket, the champions team, Imperial College of Colombo. Can we have the team captain along with the team to take the trophy? Ladies and gentlemen, champions for cricket for Blaze 2025. And with him we have joining the team Here we go, the champions of Blaze 2025, the T10 champions, Imperial College Colombo, the captain Binara Sanket, the man who single-handedly finished the game just as he started. Absolutely incredible performance by him and the rest of the team. Go to summary of the match. ECU winning the toss, making to bat first, put 106 on the board courtesy of Sinetta Jayawardhan and Rusanda Gamage. Chipping in as well as Janidu, Pavan Pasindu had a couple each with the wickets. Even Sadisha Rajapaksha chipped in. Imperial College Colombo though, when he came down to that run chase, Binara Sanket, the man, the myth, the legend, what they call him now. 65 runs off 34 balls. Timiru, the opening partner, stayed with him. Unfortunately couldn't end things. And Pasindu, just 6 runs. Abdullah, the only wicket taker for ECU. In the end, the winners, Imperial College Colombo, courtesy Binara Sanket's magnificent innings. Took it right down to the wire, kept us all in the edge of our seats, and that is it from our end. Have a very good rest of the evening and goodbye.
by four opener. Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare. 3, 2, 1, roll. It's been the Sri Lanka අංක ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.